Hello, hello, this is Pro X Gamer. Hello, hello, I'm a full-time streamer. Hello, hello, I'm a Valo player. Full-time Pakur at the Demon Slayer. Hey, hey, நான் போக மாட்டேன் horror game க்கு அதுல பேய் இருக்கு. So நான் பயப்பட மாட்டேன். பயந்தா அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டேன். Hey, 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 நான் போவேன் டேட்டா பாய்ச்சா கொல்லப்பில்ல. அதுல பாஸ் நான் கைக்குள்ள அத போட்டுட்டு நான் கைக்குள்ள இந்த சிட்டில நான் தான் செல்ல புள்ள. ஹே ஹே நான் ப்ளே பண்ணுவேன் காமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க டீமா YP-ல போடும் மெம்பர்ஷிப் ஆமா. Hello hello this is Pro X Gamer. Hello hello I'm a full-time streamer. Hello hello I'm a Valo player. Full-time Pakur at the Demon Slayer. Hello, hello. Look. Oh. Oh. Oh, bro. கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. அப்படியே வெளில வந்தீங்கன்னா ரெட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அது வரும். எனக்கு வந்து 1 வீக் பேன் ஆயிடுச்சு பேன். ப்ரோ. ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் எடுத்துட்டானுங்க, வைஃபை கட் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே போயிடுச்சு ப்ரோ திடீர்னு. வீட்ல கரண்ட்டுக்கு வேலை நடந்துட்டு இருந்துச்சு, இன்வெர்டர் எல்லாம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, அந்த நேரத்துல இது மாதிரி ஆயிடுச்சு. வீட்ல வந்து ரெனோவேஷன் நடக்குது, அதனால ஃபுல்லா எலக்ட்ரிக்கல் லைன் எல்லாம் ஃபுல்லா மாத்துறாங்க. அந்த டைம்ல போய் அந்த மாதிரி இன்வெர்டர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிற டைம்ல கரண்ட் போயிடுச்சு ப்ரோ. அதனால பேனிங். ஆமா ரெனோவேட் பண்றாங்கன்னா சிமெண்ட் எல்லாம் உங்க மேல விழாதா ப்ரோ? ப்ரோ ஒரு ஃப்ளோரை தான் ப்ரோ பண்றாங்க. அப்ப நான் அந்த ஃப்ளோர் பண்ணி முடிச்சோன்னே பிசியை தூக்கிட்டு அங்க போயிடுறது. லேப்டாப் தானே அப்படியே. லேப்டாப் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுறது. ப்ரோ என்ன ஒர்க் நடக்குதுன்னா ஆக்சுவலி நான் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கேன் ப்ரோ. சாரி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கேன். செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் தான் ரெனோவேஷன் ஒர்க்கே, நடுவுல வேலையே இல்லை. ஸோ நான் நடுவில் இருக்கேன். எங்க வீட்டுல வந்து வண்டி பார்க் பண்ணதுக்கு இடம் சின்னதாக தான் இருக்கும். கார் எல்லாம் ஓடுற மாதிரி இடத்த ரோடு பெருசு பண்றாங்க. நான் ரொம்ப ஒரு 20 மேட்ச் போட்டேன் ப்ரோ லைனா. அதுக்கப்புறம் நேத்து கடைசி மேட்ச் போன மேட்ச் தான் ப்ரோ ஜெயிச்சேன். 20 மேட்ச் போட்டியா ப்ரோ லைனா? ப்ரோ கடுப்பாயிச்சு ப்ரோ ப்ரோ. 20 மேட்ச் என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ப்ரோ தெரியல ப்ரோ, ஒரு மேட்ச் ஒரு பிரச்சனை ப்ரோ. டீம்மேட் வர மாட்டான், ஒரு மேட்ச் எனிமி செம்மையா ஆடி இருப்பான், ஒரு மேட்ச் டீம்மேட் 2 பேர் AFK போயிடுவானுங்க. சில மேட்ச் நாங்களும் ஒழுங்கா ஆடல, ஒத்துக்கிறோம் தான். சில மேட்ச் எனிமி பெட்டரா இருப்பான், வேற எதுவும் பண்றதுக்கு சான்ஸே இல்ல. யோ அட சுந்தர். நான் தான் டிஸ்கார்ட்ல மெசேஜ் பண்ணேன். That's done. Demon.
கீழே வந்துட்டோம். ப்ரோ அந்த பிரீச் தான் ப்ரோ அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. நான் ஷெரிஃப் ஒன்லி ஷெரிஃப் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஷா கோல்டு 3 வரலாமா? கோல்டு 3 வரலாம். ஆனால் இன்னொரு பேர் வேணும். கோர்ஸ் அது ரீஸ்டாக் இருக்கும். இன்னும் 2 பேர் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆள். இன்னும் ஆள் வேணும்னா பிடிக்கலாம் ப்ரோ. எப்படி வர பிடிக்க ப்ரோ நான் வந்து ஒரு டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல இருக்கேன் ப்ரோ. அந்த வேலரண்ட் டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல. ஓகே. அது வந்து லுக்கிங் ஃபார் டீம். ஓ ஆமா அந்த வேலரண்ட் இந்தியான்னு ஒரு சர்வர் இருக்கு ப்ரோ. அதுல இருக்கேன். அதுல வந்து லுக்கிங் ஃபார் அ டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டீங்கன்னா யாராவது வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. என்ன ரேங்க் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க இருந்தா வருவானுங்க. ஒருவேளை அந்த ரேங்க்ல இல்லைன்னா எவனா வருவான். ஆனால் வந்து ட்ரோ பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இல்ல ப்ரோ அதுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து லைக் என்ன சொல்றது அபிஷியலா ஆடணும்னு நினைக்கிறவனுங்க ப்ரோ. அப்படின்னா 5 பேர் கரெக்டாக இருக்கு. வா ப்ரோ சுபாஷே. டேய் அவன் செத்துட்டான்டா. ஏடா சுபாஷே. கரெக்டா அவர் பேர் வச்சிருக்காரு. அவன் தான் ஒரு பேர் வச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன். Can I come bro? You don't come bro. Goodbye. சரி ஓகே இது போதும். இப்போ நம்ம ஜெயிக்கணும் அந்த டெத் மேட்ச். நல்லா விசி. 10 kills remaining. One down. bad at this game. See. Asal ada muni. Nato. Adi sih. Game ID சொல்லுங்க bro request. 5 kills remaining. கரெக்ட்டா வருமான்னு தெரியல bro. எல்லாத்தையும் இருங்க பாட்டி போட்டாரு. Got one. Bro, ini. Mustang bro. Nice bro. Nice. இதெல்லாம் நைஸா தான் bro இருக்கு. மேட்ச் ஃபுல்ல தான் நைஸா இருக்க முடியுது. நான் ஒரு 2 டெத் மேட்ச் போடுவேன் bro. போடலாம் bro. IPF 610 bro. bro நைட் மார்க்கெட்ல நல்லதா வந்திருக்கா bro. இல்ல bro ரிவீலிங் பண்றேன். ஒரு கார்டா ரிவீல் பண்றேன் bro ஒரு நாளா. இருங்க அப்படியே இருங்க நான் பாக்குறேன். லைவ்ல இருக்கீங்களா? லைவ்ல தான் இருக்கேன். இருங்க பாருங்க.
நீ இன்னைக்கு நீ சொல்லு ப்ரோ எந்த கார்டு ரிவீல் பண்ண. ஒரே நிமிஷம் லைவ்ல போயிட்டு சொல்றேன். ஓ நைட் மார்க்கெட் ரிவீலிங் தான் லைவே. ஆமா. சூப்பர். ப்ரோ நான் சொல்றேன். ஒரு நைஃப் கண்ணா ரிவீல் ப்ரோ பண்ணுங்க. இன்னைக்கு ஒரு என்ன நாள் நைஃப் இருக்குன்னு பாப்போம். நைஃபா எந்த கலர் ப்ரோ? கலரா சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது தான் நைஃப். கோல்டு கலர்ல இருக்கிறது தான் நைஃப். ப்ரோ வந்தோடனே கோல்டு கேட்குற பார்த்தியா ப்ரோ நீ? ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ நைஃப். நைஃப் என்ன வந்திருக்குன்னு பாப்போம். பார்க்கலாமா? மோஸ்ட்லி நைஃப் கண்ணை நல்லா முடிக்கோ. வராது. கண்ணை முடிக்கோ ப்ரோ. 3 முடிக்கிட்டேன். 2 1. ஆஹா டிலே இருக்குல்ல. நான் கண்ணை திறந்துட்டேன் ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ. இது நல்ல நைஃப் தான் ப்ரோ. எனக்கு இது பிடிக்கும். ஒரு மாதிரி ஃபன்னியா இருக்கும். நான் வாங்கிட்டாங்க ப்ரோ நானே வேண்டல் ஸ்கின் வாங்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆண்டல் ஓ இது சாம்பியன். ஒரு மேட்ச் முடிச்சிட்டு ஒண்ணா திறப்போம். ஓகேவா? ஆஹா டே 1க்கு 1 தான். டே 2க்கு 2 தான். ஆமா. ஓஹோ ஓகே 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 ஓகே. ஓ ரிவீலிங் நைட் மார்க்கெட் டே 2. ப்ரோ நிஜமாலே ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. என் நைட் மார்க்கெட் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சு விடுறேன் பாருங்க டிஸ்கார்ட்ல. கேவலமா இருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் அப்படிதான் ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. நான் பேன் ஆயிடுச்சு இல்ல அக்கவுண்ட். நான் வந்து அக்கவுண்ட் உள்ளே வந்திருக்க மாட்டேன். நைட் மார்க்கெட் பார்க்கலாம்னு தான் வந்தேன். பார்த்தா பேன் முடிஞ்சிச்சு. மச்சான் எங்கிட்டே மேட்ச் என்ன எங்கிட்டே மேட்ச் மேட்ச் சூப்பர் ஆயிட்டப்பா. யார் இல்ல இது எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிச்சு பாரு. எக்ஸ்பெக்டட் டீம் எல்லாம் தோற்றுச்சு. என்னது ப்ரோ விசிடிலையா? விசிடில நேத்து மேட்ச் பாத்தீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ நேத்து அந்த எம்ஐபிஆர் வெர்சஸ் என்ஆர்ஜி வந்து ப்ரோ பயங்கரமா போச்சு ப்ரோ. உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். கரோட் நடக்கும்போது முன்னாடியே பார்த்துனே தூங்கிட்டேன். கரோட ஓட்டி போயிருச்சுல ரொம்ப டைம். ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ எங்க ஆளுங்க என்ன ப்ரோ அப்படி பண்ணிட்டாங்க. 9th ரிகர்ஸ் நான் சொன்னேன் 9th ரிகர்ஸ்க்குறோம். என்ஆர்ஜி தானே சொல்றீங்க? இல்ல இல்ல டிஆர்எக்ஸ் இல்ல என்ஆர்ஜி 3 எம்ஐபிஆர் வந்து 9. அது நான் பார்க்கல. நான் வந்து தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. எம்ஐபிஆர் பிறகு என்ஆர்ஜி நடக்கும்போது ஒரு என்ன அபிஸ் மேப் மட்டும் பார்த்தேன். அது பிறகு அப்படியே 2வது மேப்ல அப்படியே தூங்கிட்டேன். ஏன் கம்பேர் பண்றேளோ பெனால்டி கவர் மாட்டா ப்ரோ. 2வது மேப் தான். ஃபர்ஸ்ட் மேப் தான் ப்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு. 14 என்னமோ போனாங்க. ரொம்ப நேரம் நடந்துச்சு. அம்மா சாப்பிட கூப்பிடுறாங்க. நான் வந்து இருங்கம்மா லாஸ்ட் ரவுண்ட் 3 தடவை சொல்றேன். அவங்க வந்து எத்தனை தடவை லாஸ்ட் ரவுண்ட்னு கேக்குறாங்க. Thinking out loud. Fight. I hope this one's exciting. அர்த்தீக்கன் வந்து அவன் கிராஷிஸ் இந்த கிளட்ச் எடுத்துட்டாங்கன்னா எடுத்துட்டு. ஆமா ஆமா எடுத்துறலாம். அவன் வந்து ரவுண்ட் விட்டான்ட்டு அவன் காண்டிட்டான். அவன் அந்த கிளட்ச் அடிச்சிருந்தான்னா அடுத்த ரவுண்ட் பை ரவுண்ட் இருந்திருக்காது. ஆமா 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 போயிடுச்சு. அது வந்து விஃப் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. விஃப் பண்ணிட்டான் கரெக்டா அவன் எஞ்சிட்டான். 2 பேரும் பிரிமோடியம் தான் வச்சிருந்தானுங்க. ஆமா அவன் ஆமா. Dominating. Target down. Nice. Jumping shot. Stand Yeah, aside. nice jumping shot. ಪಿಂಗ್ ಬಾಂಬ್ ಬಿಡ್ತಾವ ಜೋಡು ಅದೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ಲೂಕ್ ಶಾಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. You are improving. Silent killer. ಆಹಾ Enemy down. ಬುರುಡಗಲೆ ಕೊಡ್ತಾನ.
ஏய் எஸ் ஏய் முதுகுல போடுறாங்க. Try again. ஒண்ணுல இருக்கு. இன்னைக்கு பிஆர்எக்ஸ் ஸ்டேஜ் என்ன நடக்க போதா? பிஆர்எக்ஸ் கெல்லது ப்ரோ இது மேட்ச் வாட்ச் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்ல ப்ரோ? வாட்ச் பார்ட்டி தான் ப்ரோ பண்ணேன் நேத்து பிஆர்எக்ஸ் நான் டிக்கெட் லைவ் போட்டிங்களா? லைவ் நான் போட்டேன். நான் தான் பார்க்கலையோ. ஆமா வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணேன். ப்ரோ இன்னைக்கு போடுவீங்களா? இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு போகுது? 6 பார்த்துலோ. 6 6:30 6:30. அதெல்லாம் போடலாம். நானும் வரேன் ஒண்ணா பாப்பேன். அப்போ நான் இது டிஸ்கார்ட்லயும் லைவ் போடுறேன் அப்படியே. ஓகே வரேன். Dominating. ப்ரோ உங்ககிட்ட ஒருத்த ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தான் ப்ரோ. அதான் அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. உனக்காண்டி தான் ப்ரோ அவனை அடிச்சேன். ப்ரோ என்ன அடிச்சிட்டீங்க ப்ரோ நீங்க? உங்களையும் அடிச்சு அவனையும் அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ தெரியுமா? யாரு ப்ரோ லெஃப்ட் ரைட்ல அடிச்சிட்டு? நானா அது புக்கால இது விண்டோல இருந்து வந்தது நான். ஏனா வார்த்தையா சாமான் நான் ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೋತಿ ತರ ಮಾಡ್ತಾವಡಿ. நீங்க பேசுறது தெலுங்கா 10 bro? kills இது remaining. கன்னடா ப்ரோ. எந்த ஒரு தமிழ் பேசுறீங்க? ப்ரோ சொந்த ஊர் வந்து தென்காசி, இருக்கிறது பெங்களூர். நான் திருநெல்வேலி bro. ஓ அப்பனா நீங்க தான் வரா ப்ரோ. சுபாசே ஆமா bro ஆமா. செத்துட்டியாடா? அவன் செத்துட்டான்டா. ரீல் பாத்தீங்களா பார்க்கலையா ப்ரோ? இந்த ரீல் பார்த்துருக்கீங்க தானே? ட்ரெயின்ல ப்ரோ. படம் பார்த்திருக்கேன். ஒண்ணு என்னமோ படம் இல்லை ப்ரோ, ரீல் அது ஃபேமஸ். பார்த்தலையா? ட்ரெயினில் போயிட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ. ஒருத்தன் வித்தை காத்திட்டு இருப்பான் டோரில் இருந்துக்கிட்டு. You're finished. அப்போ என்ன ஆகும்னா கம்பி, அதான் எலக்ட்ரிக் கம்பி போகும்ல ப்ரோ. நடுவில். அவன் அந்த பையன் இருக்கான்ல, அவன் வந்து ரீல்லாம் போட்டான் பாத்தீங்களா? திருப்பி வந்துட்டு தெரியல, அது தெரியல, அது திருப்பி பண்ண ப்ரோ தெரியல. நான் அனுப்பிச்சுடவா? ஆனா இருங்க, நான் 5 லிங்க் kills அனுப்பிச்சுடுறேன். remaining. ரீல பாட்டுலாம் அந்த பையன் வந்து நான் சாவலடா இன்னும் திரும்பி வந்துட்டு நான் சொல்லிட்டு ரீல் போடுறான் ப்ரோ. அப்படியா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. நான் யோசிச்சிட்டேன், டேய் என்னடா பண்ணுவாங்க அவங்க அம்மாலாம் லூஸ் மாதிரி குதிச்சின்னு லூஸ் மாதிரி பண்ணிக்கின்னு இப்ப ரீல் வேற போடுறீங்களேடா திரும்பையாடா இன்னும் சொல்றேன். 1 kill remaining. நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோன்னு ரீல் போடுறான். That was good. நீதான் விழுந்துட்டியடா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓ நீங்க ஜாக்கி ஜான் ஃபேனா ப்ரோ? அப்பனா கராட்டே தெரியும். சாங். ம் அது முன்னாடி வச்சது ப்ரோ. வீரகாரத்தை தான் தெரியும் எனக்கு. வீரகாசையா? யாருக்கு வீரகாசை? மான் கராத்தை தான் தெரியும் சொன்னேன். ಮನ್ ಕರಾತೆ ಏನು ಮನ್ ಕರಾತೆ ಗೊತ್ತಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ ಕರಾತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರಾಟೆ ಮಚ್ಚ. ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಕರಾಟೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೇ. ಏನೋ ಯಾವ ಬೆಲ್ಟ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಚ್ಚಾಲೇ. ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಚ್ಚ. ಯಾರು? ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅதான் கன்சல் ஓகே மச்சான். கன்சல் கோல்டே கல மச்சான், அதெல்லாம் ಏನಂತೆ கோல்டல்ல மச்சா ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ப்ரோ உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்களேன் என்னோட நைட் மார்க்கெட். ஓ ப்ரோ கேவலமா இருக்கு. ಏನು ಹಂಗೆ என்ன ப்ரோ இது? என்ன ப்ரோ இது?
என்னைக்கே பரவாயில்ல போஸ்ட் ரீகான்ட்ன்றான் மட்டமான ஒரு நைட் மார்க்கெட் ப்ரோ நீங்க ஏன் கொண்டோனோ ரீகான் Match found. நைட் ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್ ವ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು MK4 ಲಿಬರ್ಟಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ನೈಫ್ பார் ப்ரோ அவனுக்கே நல்லா தான் தந்திருக்கான் நெப்டியூன் வேண்டல்லாம் வந்துச்சுனா வாங்கி இருப்பேன் நான் ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ Death match. ಅದದು Warm up. ಏ ಬ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾರು ನೀನು ಅಂಕಯೋ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡಕ್ಸ್ இந்த பேடாஸ் இல்ல ப்ரோ எங்க சொல்லு ப்ரோ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಹಾಕೋಣ ಏನು சரி ப்ரோ டெட் மேன் வாக்கிங் யாரு ப்ரோ அது டெட் மேன் வாக்கிங் அது நம்மால தான் ப்ரோ உங்களோட அக்கவுண்ட் லெவல் 0 ன்னு காட்டுது அது அப்படி நான் வச்சிருக்கேன் ಏನೋ ஓ ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா ஆமா வச்சுக்கலாம் நாம 0 Fight. ಏನೋ அக்கவுண்ட் லெவல் 0 ன்னு இருக்கு ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಯಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಐಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ Dominating. ಅದ್ಯಾ ರೇಸೋ Kill confirmed. கண்ணாடி ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಪಿಂಗ சிரிக்கிறாளா நீ சிரிக்க சிரிக்கல நீ அடிச்சிட்டு சிரிப்பு கேட்கல உனக்கு மறுபடி சிரிதான் மறுபடி சிரிச்சுதான் பாறேன் வந்துட்டு ನಾನು ಹಿಂಗೆ ರೇನಾವ ಕಾನು ನೀರಿದೆಯಾ ಹೇಳು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ ನೀನು ஏய் பந்தே கணம் என்ன ப்ரோ இன்விசிபிளா இருக்காங்க அதெல்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ போ உங்களுக்கு பரவாயில்லை இல்ல நான் நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன் டெத் மேட்ச்லயுமா எனக்கெல்லாம் பழகிருச்சு ப்ரோ அதெல்லாம் ஏன் பாரு ஈபி வரணும் இந்த மாதிரி பண்ணா காம்பில் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவேன் சரி பார்த்தீங்களா அப்போ நான் அது பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ப்ரோ டாடாஸ் கெட்ட குண்டி யூ கேன் பர்ஃபார்ம் கெட்ட குண்டி what you doing bro team up la பண்றாங்க bro
3 பேர் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க. Kill the queen. பாய்ச்சாரோடதான் பாடி ஷாட் அதுக்கே ஹெட் ஷாட் போட்டேன் லாஸ்ட்ல ஒன் டேப் இங்கே நைஸா அம்தா எழுதியா இவங்க எழுதியா நீ செத்தோதே ஏய் மாமே நான் சொல்ல மாட்டேன். நீ இப்படியே இருந்தானா அவ்வளோதான் ஏன் போயிடும் சும்மா இன்னைக்கு மாமே நான் அடிக்கிற அடி ஒன்று மாறினாடி அப்படியா பார்க்குறேன் ஐயோ யார் அது எனக்கு கேஜே கண்ணாடி ಸಾಕು ಹೋಯ್ತು 10 kills remaining. மாமி இந்த ஸ்பேமை மத்த பார்த்தேன் நீனே அதிர்ச்சி இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஸ்பேம் இது Three kills. 4 kills. Tidin. 5 kills remaining. Dominating. இல்லை பாடி ஷாட் மாமி எனக்கு கேம் இல்லையா பாடி ஷாட்டா போதும் One kill remaining. Final target. ஏம் இல்லன்னு ஃபுல் அடிச்சாங்க. ப்ரோ பாடி ஷாட் அடிச்சா எனக்கு கேம் இல்லை ப்ரோ ஆஹா லாஸ்ட் வேணா மாத்தினான் நான் முன்னே அது போட்டா யாருக்காச்சும் அடுத்த டெட் மேட்ச் போடணுமா சொல்லுங்க போடலாம் இல்லாட்டி காம்ப் போடலாம்னா காம்புக்கு எத்தனை ஓட்டு போலாம். ஒரு ஓட்டு 2 ஓட்டு 3 ஓட்டு 4 ஓட்டு நானும் காம். அதான் 3 ஓட்டு 4 ஓட்டு தான் ப்ரோ வரும். 5 ஓட்டு நீங்க தான் போடணும். பேடவுஸ் 4 ஓட்டு டெட் மேன் வாக்லிங் யாதரோ ஓகே அவன் வந்து நில்லுல இருக்கான் ப்ரோ ரீகான் பண்ண மாட்டாங்களே ரீகான் ஃபேண்டம் தான் ப்ரோ இருக்கு 2 வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ வாண்டல் என்ன போச்சிருக்கீங்க? வாண்டல் ரிவர் அராக்சிஸ் ப்ரோ அராக்சிஸ் எடுத்துவாங்க ப்ரோ உங்களுக்கு அதான் ப்ரோ அன்னைக்கு வச்சேன் மட்டியா ஆடுனேன் இப்ப ப்ரோ இப்போ வாங்க ப்ரோ எனக்கு அது அராக்சிஸ் கொடுங்க ப்ரோ. இப்போ பாருங்க நான் கேரி பண்றேன். சரி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ சொன்னதே போதும் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ செய்வேன். சரி ப்ரோ ஏய் சுபாஷ் ப்ரோ இருக்காரு அவர் சூப்பரா ஆடுவார். யாரு ப்ரோ சுபாஷ்? அவர்தான் NEG4 ஏர்டெல் வர கை விட்டுரும் திடீர்னு. நெகட்டிவ் ப்ரோ அது. நெகட்டிவா திங்க் பண்ண கூடாது ப்ரோ திங்க் பாசிட்டிவ் ப்ரோ ஒரு பயங்கரமான ஆட்டக்காரரா இருக்காரு அவர் நிறைய. ஆமா கரியர் போய் பாரு ப்ரோ கடைசி 3 மேட்ச் சூப்பர் ப்ரோ என் கரியர் போய் அப்படி எல்லாம் பேச கூடாது ப்ரோ. என்னோட காம்படிட்டிவ் கரியர் போய் நெகட்டிவா திங்க் பண்ண கூடாது ப்ரோ சுபாஷ் ப்ரோ. ப்ரோ நெகட்டிவா திங்க் பண்ணு நீங்க ஸ்மர்ஃப் தானே சுபாஷ் ப்ரோ கரெக்டா சொன்னா ஸ்மர்ஃப்னாலே எனக்கு போன வாரம் தான் தெரியும். போன வாரம் அப்ப நீங்க ஸ்மர்ஃப் தான் ப்ரோ. போன வாரத்துல இருந்து நீங்க ஸ்மர்ஃப். ஆமா அவர் மெயின் ஐடில வந்து ரேடியன் ஃபைனல் மேட்ச் முடியும் போது தெரியும் யார் ஸ்மர்ஃப் யார் ஆட்டக்காரன். இல்ல அவர் ரேடியன்ட் போயிருக்காரு நம்ம கூட 5 ஸ்டாக் போனா நல்ல பிளேயர்ஸ் வருவாங்க சொல்லிட்டு அவர் இரு ப்ரோ நானே ரேடியன் போன் நினைச்சாலும் என்னோட மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் ஒத்து வைக்காது. ஓ மொபைல்ல ஆடுறியா ப்ரோ ஹாட்ஸ்பாட்? ஆமா பேட் ப்ரோ 65 ms என்ன சிம் ப்ரோ? ஏர்டெல்லா நல்லா வரதா ப்ரோ? ஒரு பாக்கெட் லாஸ் இல்ல பாக்கெட் லாஸ் இருக்காது ப்ரோ. ஆனா ஜிகில் பண்ண முடியும். ஜிகில் பண்ணா ஒரு மாதிரி இதாயிருக்கு. மால்நேட்டர் எந்த ஜியோ ஆன் பண்ணே நினைச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் சோலி முடிஞ்சிச்சு என்னால ஆடவே முடியாது. நின்ன இடத்துல இருந்து அடிக்கலாம் நின்ன இடத்துல இருந்து அடி வாங்கலாம். ஓ அப்படி ஜிகில் வந்து ஃபாஸ்டா ஜிகில் பண்ண முடியாது. இது ப்ரோ லேப்டாப்பா பிசியா ப்ரோ? ஆமா பிசி தான் ப்ரோ. பிசில நல்ல பிசி தான். நெட்வொர்க் எங்க ஏரியா கிராமனால எங்க ஏரியால ஓகே
அங்க ஏதாச்சும் ஃபைபர் இல்லையா ப்ரோ? ஏர் ஃபைபர் இல்ல அதான் கிடையாது ப்ரோ. கிராமத்துக்கு நிறைய பேர் அது இருந்தா தானே கொண்டு வருவாங்க. எல்லியோட வரும். திருநெல்வேலி கிராமம் இல்லையே ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. திருநெல்வேலியில நான் கிராமம். ஓ நீங்க கிராமம். ஓ எல்லியோட மச்சான் வரும். திருநெல்வேலி எல்லாரும் பிக் அது பண்ணுங்களா? என்ன அடிக்கிறீங்க? திருநெல்வேಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತರ ಅದು ಒಂದು ತುಮಕೂರು ಮೈಸೂರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಸಿಟಿ. ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಐತೆ ಮಚ್ಚ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ತೋಲೋ ப்ரோ நீ டேவிலி ஸ்டார்ட் ஆன ஆடு ப்ரோ. நான் கண்ட்ரோலர் ஆடுறேன். இல்ல ப்ரோ நான் ஸ்மோக்கே அடிக்கிறேன். நான் நிறைய ஏர்டெல் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். டேவிலி ஸ்டார்ட் ப்ரோ ஸ்கில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோ. நல்லா ஆடுறீங்க. இல்ல ப்ரோ நான் பாடி ஷாட் வச்சாலே அவ்வளவுதான் ப்ரோ. சோலி முடிஞ்சிடும். நானும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் மிஸ் தான். ஆனா 2-3 நாளா வர மாட்டேங்குது. ஏமே வர மாட்டேங்குது. அதுக்கு ரைட்டுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணல ப்ரோ. நான் ரைட் ஸ்விட்ச் பண்ண முடியல என்னால. ஓகே வர மாட்டேங்குது. ரைட்டுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணலாமே. உங்களுக்கு ரைட்ல ஆடி பழக்கமா லெஃப்ட்ல ஆடி பழக்கமா? லெஃப்ட்ல தான் ஆடி பழக்கம். ரைட் ஸ்விட்ச் பண்ணேன் ஆனா என்னால முடியல. ரைட் ஓகே ப்ரோ எனக்கு ஷெரீஃப் தாங்களே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பை பண்ணு ப்ரோ. அப்ரிஷியேட் இட். இந்தா ப்ரோ. தெரியும் ப்ரோ. கருப்பு கலர்ல கோல்ட் கலர். தேங்க்ஸ். அத நம்பி வாங்குறீங்களே நீங்க. ஐயா நன்றி சொன்னார் பாத்தியா? இல்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. அது தெரிஞ்சு தான் ப்ரோ பண்ணேன். என்ன ஒரு நல்ல மனுஷன். थैंक यू எல்லாம் கேக்குறாரு. அவர் மனசு சந்தோஷப்படுத்து. கோல்டன் ப்ரோ வித்தா நல்லா பல கோடிக்கு போகும். கேஜி கணக்குல எடுக்கும் அந்த கன்னு. சரி பி லிவிங் ப்ரோ உள்ள வராங்க. Dropping smokes. Spike down A. Spike spotted A. வரா பீல இருந்து ஒருத்தன் பீ லிங்க் ஒருத்தன். போய்ட்டான். இல்ல ரெண்டு இங்க தான் ரெண்டு பேர் லோ. ஆனா 22 டாகுமே சைஃபர். ஈஸி உனக்கு ஈஸி. Spike ஓமன் வெரி லோ சைஃபர் 20. இதுக்கு நான் சொன்னேன் டெட் மேட்ச் ஆடுன்ட்டு. நீ பார்த்தா கிளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவனை நீ எவன் லோ ஹெச்பி அவனை ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சிடலாம்னு பார்த்தேன். ஆனா லெஃப்ட்ல வந்துட்டான். போஸ்ட் இருக்கா? அப்புறம் அவர்கிட்ட இருக்கு சைஃபர். கேட்டா நான் மேட்ச்ல கிளிப்பே அப்படின்னு சொல்லுவேன். அந்த இடத்துல செர்ரிஃப்ல மட்டும் அவன் மட்டும் மாட்டினான் வை. சரியான ஷாட் தெரியுமா? நான் செத்துறேன். ஓமன் செத்துறேன். நீ எல்லாம் ப்ரோ கொடுத்த? நான் 26 கொடுத்தேன் ஓமன். அவர் டாக் வச்சாரு ப்ரோ. இங்க மிடில் ஒருத்தன் இருக்கான் பாத்து ப்ரோ. அவுட்ல வச்சிருக்காங்க. ஓ ரெண்டு அன்டா. இங்க வந்துட்ட பின்னாடி. ஆமா நல்லா பண்றாங்க போல. Spike planted. Neutralized. Last player standing. பத்தர்காம் ப்ரோ. மச்சான் கிட்ட ஒருத்தன் இருக்கான் ரைட்லயே. அவன் தான் நீ அடிச்சான். லயன் கேட்டு நிக்கிறாரு. மச்சான் பொறுமையா வரங்க. அவ்வளவுதான் 20. இங்க தான். லெஃப்ட் 20. சாரி. புஷ் நல்லா பண்றாங்க. இனிஷியேட்டர் இங்க ஒரு ட்ரிப் வச்சிட்டு கேம் இங்க வச்சிட்டு
One Sharif, one Sharif. Can someone buy me, please? சரி இனிஷியேட்டர் அதே அது இனிஷியேட்டர் தோ சென்டினல் சாரி இனிஷியேட்டர் மாமே இங்க ட்ரிப் வச்சு சீக்கிரம் போயா டைம் இல்ல இந்த வரேன் அவ்வளவுதான் நீ சென்டினல் மாதிரி ஆடுற ட்ரிப் பாரு அவ்வளவுதான் இங்க கேம் வைக்க இங்க ட்ரிப் போடுனா டைமே ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் மாம் அவனுக்கு வர மாட்டாங்க அவனுக்கு வர மாட்டாங்க பசில எப்படி ட்ரிப் போறேன்னு போய் அடி வாங்க கேம பாரு அப்படியே அக்கா பியோ Dizzy's up top. எங்க அண்ணன் எடுத்துக்கோ ப்ரோ ஐசோ There's my buddy. They're not ready. இங்க தான் ரைனா இருக்கான் ஐயோ எல்லாம் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க எல்லாம் Dizzy's up. Somebody's there. சீல 3 ரெண்டு கராஜ் ரெண்டு பேருமே 102 ப்ரோ 102 கெக்கோ ஓமனோ ஸ்ப்ரே மாதிரி கண்ண வேணும் போகுது Not enough. Reloading. Oh shit, bro. I'm ready. Player standing. என்ன ப்ரோ புஷ் பண்றாங்க நான் எப்படி சரி நம்ம மாட்டிக்கலாம் எல்லாத்தையும் மாமே கேரேஜ் நீ பாரு கேரேஜ் கேரேஜ் ட்ரிப் வச்சுக்கோ இங்க ட்ரிப் வச்சுக்கோ ஜெட் பீக் பண்ணாத விண்டோல ஆடு ஓகே ப்ரோ Bro, phantom. ப்ரோ I'm gonna save. ப்ரோ சேவ் பண்றோம் ப்ரோ நான் ஏதாவது சேவ் பண்ணலாம் மாமே ஷெரீஃப் கேளு My thanks. We've been சரி அவங்கள அப்புறம் அவ்வளவு கேட்க முடியல ப்ரோ 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 யாருமே பார்க்கல ப்ரோ reloading. எஸ் சார் ஆயா ஓமன் ஸ்மோக் A smoke came, bro. A also almost smoke. நான் ரொட்டேட் பண்றேன் Reloading. அடுத்து போயிங்க ரொட்டேட் எல்லாம் பண்ணலாங்க நீ கொரோன் தெரிஞ்சு Spike planted. Oh man. மேல இருக்கான் பட் இல்ல ரெய்னா ரைட் கார்னர் ஓகே ஓகே ஸ்லாப் இப்போ மெயின்ல இருக்கான் Player standing. அவனுங்களுடைய ஏய் சைஃபர் நீ இது இதும் பாரு Okay. நான் ஒரு தம்பியே பார்க்கறேன் மூணு பேர் இங்க ஏல I need a gun. டீ வந்தாங்க நான் சொல்றேன் Can someone buy bro. me? ரீகான் போடு ப்ரோ Can someone buy me, please? இப்போ Appreciate it. என்ன கதை பண்ணு ஏசோ இல்ல இடம் ப்ரோ நீ ஓகே இல்லாட்டி நீ பி பாரு ப்ரோ எனக்கு க்ளோ கரெக்டா ஸ்மோக் இல்ல நீ ஏறு தாட வரை ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ ஓமன் பி மெயின் ஓகே டீம் கொஞ்சம் பின்னா வா ப்ரோ சிசில ஓகே இல்ல நைஸ் நைஸ் ஏய் உட்காந்து அழுத்திட்டான் அவன் வந்து 80 உட்காந்து அழுத்திட்டான் ரெண்டு Spike planted. Breaking them. 80 ஓகே 80 ப்ரோ உட்காந்து அழுத்திட்டான் ப்ரோ ஒரு இது பண்ணானே ஜிதுல ஒரு வெறுத்துட்டு வந்து எல்லாம் வாங்குறா ரெண்டு வாங்குறா இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றி கொடு பொறுமையா One இல்ல enemy சைடுல remaining. அவ்வளோதான் பின்னாடி சைஃபர் பின்னாடியே நிக்குறான் Reloading. Now we start a winning streak of our own, aye? அதே மாதிரி Reloading. லோபி ஆட்டம் நாங்க மூணு பேர் ஆடுறோம் Can someone Well, buy I'm me, bike. please? படம் பை Appreciate it. someone patch bro patch patch up
ப்ரோ ஹெவி ஷீல்ட் போடு ப்ரோ ஜெட் ப்ரோ. ப்ரோ இல்ல எனக்கு வேணாம் ப்ரோ. ஹெவி ஷீல்ட் வேணாம். ஒண்ணாம் புரிய. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ. நான் பார்த்து தான் இருக்கேன். எதுல ஆர் வெயிட். இங்க டிக் இருக்குன்னு. எத்கோ ஆர் வெயிட். ஐ அம் ஹேவிங் ஹெல்த். ஐதா பி யூ கேன் டேக் ஆர். நான் பி போறேன். ಆರ್ ಬಿತ್ತು ನೀನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ಅಲ್ಟಿಲ್ ಆಗೋಣ ಬ್ರೋ ಏ ಲೀವನ್ Spike planted. ஓமன் இங்க இருக்கான். ஓமன் இந்த சைடு இருக்கான். மாமே ஆல்ரெடி புஷ் பண்ணிருங்க. பொறுமையா டைம். என்ன black screen ஆச்சு எனக்கு. ஒருத்தன் வெளியில ஒருத்தன் bro. Wingman's on defuse. ஓ விஃபே 80 ஒருத்தன் இங்க ஒருத்தன் விண்டோ. One enemy விண்டோ remaining. விண்டோ நைஸ் இடி டைம் இல்ல ட்ரை கொஞ்சம் விங்மேன் ஆஃப் டிஃப்யூஸ் பண்ணிருங்க. நான் எக்கோ தூக்காம பண்ணிருச்சுனா ஆமா. My ult is ready. Find the bro weakest B link. assault Settle பண்ணியா B hold. ಬಂದ I need this. ப்ரோ எனக்கு அராக்சிஸ் ப்ரோ. Can someone buy me, please? ಹೇಳೋಣ ನಾನು ಮನೆ Reloading. ಇದ್ದೀನಾ ನಾನು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ Enemy spotted बहुत A. बाहर का बड़ा करा है. ஏழு ஒருத்தன் இருக்கான். Back like I never left. ப்ரோ நான் பி போறேன். ப்ரோ ஏ பாத்து. ஆனர்ல உட்கார்ந்து. சை. I will bro sorry. I know exactly where you are. ಅವನು ಮಿಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇವೆ பி போறேன். பி தான் வரும். ஒன் டெலிபோர்ட்டடா இங்க இருக்கான் பாரு ப்ரோ. Spike planted. ஸ்பைக் பிளான்ட் பண்ணிங்க. One enemy நைஸ் remaining. ப்ரோ டிஃப் பண்ணு ப்ரோ. ஒன் வில் பி ஆன் லாங் Cage 3. லாங் ஷேக் த மவுஸ் ப்ரோ Last player standing. டாக் நீ 60 புடிங்க 60 ப்ரோ. ஏய் புடிங்க லூஸ். விட்டீங்க ஏன் விட்டீங்க? ப்ரா புடிச்சிருக்கலாம். அவர் ஸ்மோக் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு. ஒரு ஸ்மோக் போயிடுச்சு நினைச்சேன். நான் ஸ்மோக் கடிக்கல. ஏய் நீ அப்படினாலும் புடிச்சிரலாம். நீ மண்டே ஆட்டியனாலே புடிச்சிருக்கணும். நீ பேனிக் ஆயினாலும். ஆமா ரப்பன் கை விட்டுட்டு அவரால புஷ் பண்ணிட்டாரா உள்ள வந்துட்டாங்க. சரி போடுங்க. சரி நான் புஷ் பண்ணி போறேன். ஃபுட்ஸ் ப்ரோ. வச்சிருக்கியா? நான் வரேன். டாக் 104 ಫೋಟೋ ಬ್ರೋ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ஓரி ஓ யால போடுங்க. Destabilize. Spike planted. Over ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಬ್ರೋ ಕೇರ್ಫುಲ್ Not ready. போடுங்க. ஒருத்தன் செவர்ஸ் ரேனா செவர்ஸ் 100 ரேனா. Last player standing. ஏன் மாமே அதிகமா ஒரு வீடியோ போட்டுருக்க.
They're usually என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸே வச்சு distracting நான் us என்ன if we பண்ண leave சொல்றேன் them. Make sure you take advantage. இல்ல நான் அது சொல்ல சேவ் ரவுண்ட் போடுறேன் நீ கண்ட்ரோல் ஆடலப்பா வார்னிங் அல்ல Reloading. எனக்கு அராக்ஸ் 104 னா வச்சேன் அது ப்ரோ சரியா வாங்கிட்டு ப்ரோ செல் பண்ணுங்க ப்ரோ டிஎம்ஓ வார்னிங் டிஎம் வேற ஏதாவது ஆடுறீங்களா ஆஸ்காஸ் ப்ரோ அல்வா ஆஸ்காஸ் நைஸா ப்ரோ பி Can ஆடு someone buy me, please? நான் ராஜா ಏನೋ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓ ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ದ ஜெட் ஒருத்தன் நைஸ் Show me a target. No distraction. Not much. மெயின் ஜெட் 60 ಸಿವರ್ பியா ப்ரோ ஐ திங்க் பி தான் ப்ரோ பி மாமே பி எடுத்தாங்கன்னா நீ பின்னாடி வா நடந்து சரியா 30 seconds left. பி தான் பி பி தான் Spike down B. One enemy remaining. பி அவுட் சைடு ரைட் சைடு அடி அப்பா 80 அருமோ கண்ணீரை பண்ணிது Breathe. Then commit. Reloading. ப்ரோ அராக்ஸ் தாங்க ப்ரோ Can someone buy me, please? ப்ரோ நான் வந்து ஆஸ் பட சார் கராஜ் ரசி ஆறேன் சூப்பர் கிறிஸ்டல் ரைட் Let's see how it goes. அத்தால் பிக் பண்ணு பண்ணோட வா பாட்டி ஒன் அவுட் சைடு கராஜ் மண்டையா மாமே பிக் எடுக்கலாம் பார்த்தேன் முடியல மாடியில தான் பி 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 ಜೆಟ್ ನಾ ಏನು ನೋಡೋಣ 840 ஐஃபர் 30 சரியா பி உள்ள வரல இன்னும் My camera is destroyed. இங்க ஒரு தரக்காம் ப்ரோ இங்க வாங்க ஒரு கராஜ் வாங்க ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ டாக்ஸி ஜெட் சி No peeking. ஒன் அவுட் சைடு பி Focusing. Omen B. Destabilizing. 30 seconds left. ஏக் பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Spike planted. ஏ No charges. Give me a corpse. Where is everyone hiding? Last player standing. அப்படி அழுத்து பாரு சானிய லெஃப்ட் லோ இல்ல ஸ்டெப்ஸ் Not enough. அதை அழுத்திட்டு ஓடுது ஒண்ணு இல்லாட்டி அழுத்திட்டே உட்காருது ಅರೇನಾ ಗಲ್ಮೇನೋ Outside of this game, immortality doesn't have as many Santa gameplay Barbara, benefits as you Can someone buy think. me, please? Appreciate it. Reloading. என்ன மாமி டிஎம் அரேனா தோ இவரே இது ப்ரோ இல்ல Reloading. அது கொடு ப்ரோ நான் சொல்லி அடியம் போட்ட போதே சொன்னேன் பாடி ஷாட் வைக்கிறே நான் கேரி பண்ணுங்க டாமின்
ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க பண்றீங்க ப்ரோ, அது சாவடிக்குது என்ன. டிஎம் போட்டியே என்ன பண்ண அப்படின்னு கேக்குது. பீக்கோடா. ஐயோ அவனுக்கு புஷ் பண்றது ஏய் ப்ரோ. புஷிங். இரு. அக்கா. ப்ரோ ஏ சுவர் ஆளு. Spike planted. போன ரவுண்டுக்கு இந்த ரவுண்ட் அல்ட் வச்சிருக்கலாம். அப்போ ரிவர்ஸ் கேப் Under the one. Camera take. Reverse gecko. கிளாஸ்ல இருக்கோம். One down. long One enemy remaining. Long. near bro our deep One put defib bro. He's nothing. ஐயோ எக்கோ நான் Important. ப்ரோ நீ யாருன்னு சொல்றீங்களா? அது யார நீன்னு சொல்றீங்க? யாருக்கு தெரியும்? Last round. இல்ல க்ளோ வந்து அல்ட் அடிச்சிட்டார்ல, அதனால அவர் அதான் அவர் ஏற சொல்றீங்க. ஆமா மாமி ஏதாச்சும் மோட்டிவேஷன் கொடு. TRX தான் அடுத்து ஜெயிக்கும். சக்தி வேண்டர் சக்தி. Glow bro can you buy? Thank you. Work bro. நான் பசங்க சி பக்கமே வர மாட்டாங்க. என்ன கெக்கோ ஈஸியா இருக்கான், அடிச்சு தூக்கிடலாம்னு பாருங்க. Spike down A. ஆப்பு மாமி பாட்டி டாப் வேணும் ப்ரோ. ப்ரோ பாக்காத ப்ரோ ஆப்பு அவன். ஏய் கடாரன குறுக்க ஓடிட்டே ப்ரோ. ப்ரோ நானே எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. ப்ரோ ரெண்டு பேர் அவுட் சைடு. ப்ரோ ஒருத்தன் தான் ஏல இருக்கான். மாமி ஆப்பு ஏ பிளான்டி ப்ரோ. ஆப்பு மாமி கேமரா இருக்கு. Spike planted. அவர் ஓடுறாரு. Bro is also playing on result bro. Standing. I know bro. நைஸ் அவ்வளவுதான் மாமி, ஈஸி மாமி. ஒரு சைடு ட்ரிப் பண்ணி யாரு இல்ல ஆன்சர் மச்சான். யாரும் இல்ல. ஆஃப் வந்துரும் மச்சான். एक टीपी एंटी oh safer back show. Switching sides. ஜெட் ப்ரோ கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடுங்க, புஷ் பண்ணாதீங்க அப்படிலாம். ப்ரோ நான் என்ன சொன்னேன்னா ப்ரோ அங்க அந்த சைடுல ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான் ப்ரோ. அவன் பிளான் பண்றான் ப்ரோ. குடுகுடுன்னு போயிட்டு அதுதான் தப்பு. அவன் ஆப்னு சொன்னச்சுல்ல மாமு, நீங்க ஆப் பண்ணும்போது போனீங்க. நான் அடி எப்படி வச்சேன், அப்படி ஒரு அடி வச்சிருக்கலாம் பொறுமையா. ஆப் பண்ணும்போதெல்லாம் போகக்கூடாது அப்படி. I need this. ப்ரோ நான் ப்ரோ ஸ்மோக் போட்டு போனேன். அதான் எப்படி அடிச்சிட்டான் பாத்தீங்களா? அதான் ஆப் பண்ணும்போது அது ஒரு டேஞ்சரான விஷயம். சரி ஓகே இப்போ அதான் இப்போ நம்ம வந்து நீங்க ஒரு ஸ்மோக் இருந்துச்சுல்ல, அதை நீங்க வந்து இங்க போட்டுருக்கலாம், இங்க போட்டுருக்கலாம். தூக்கி हेलो ये मार्क मोड से यूज कर लो. स्लीपर का बात करूं. साइफर इधर है. साइफर से ना रोट ना जेट Over there. ஜெட்ல ஏரியா இன்ஃபோவே எடுக்க முடியல. நம்ம இனிஷியேட்டர் गेको गैराज. This is down. காப்பாத்திட்டான். ரெய்னா சைஃபர் ஜெட் சி tap one tap. Reloading.
நான் ஒரு பிக் எடுத்துட்டேன் கவர் போடுறேன் ஆமா கவருக்கு தான் போனேன் 2 பேரும் இல்ல பேக் வந்தாங்க 30 seconds left. இன்னொருத்தன் ப்ரோ ரைட் No peeking. இன்னொருத்தர்ல மூர்ஜரா இருக்கான்ல ப்ரோ ஏ போறோம் ப்ரோ எல்லாரும் போறோம் ப்ரோ எல்லாரும் ஏ போறோம் I didn't எல்லாரும் ஏ take a போறோம் cap off. எல்லாரும் ஏப்போமா ஏ மாமி நீ டிஎம் அத்தனை ஆடுன நீ சொன்ன அவ்வளவு வார்த்தை அடிக்கவே மாட்டேங்க ஒரு கிளி இருக்கு நான் ஓப்பனா தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் உன்ன மாதிரி சுத்தி நீ என்னைக்கு அப்ப சரி சரி என்ன சரி சரி நீ கேட்டே நீ டிஎம் போலானான்னு சொன்னீல அதான் சரி கேட்டதுக்கு தப்பு சரி மன்னிச்சிருப்பா உனக்கு கேட்டதே தப்பு Up and away. Dizzy has targets. ஓ நான் அடிச்சிட்டேன் அவ்வளவுதான் Spike down A. அவனெல்லாம் ஒரு டீமே இல்லை யார் பண்ணுறீங்க அங்கதான் Last player standing. अंडर अक्षर ना कहता हूँ कहना ना ओ नहीं no bro ஓ எஸ் அதுக்காண்டி நான் வெயிட் பண்ணிடுறேன் Every fight is a lesson. ஐயோ இதெல்லாம் சரி வராது யா போய் பிக் எடுங்கயா முன்னாடி ஆட முடியாது சரி மாமா ஹேண்டல் கூட மீன் ஹேண்டல் Can someone buy me, please? Spectre. I need this. My thanks. ப்ரோ பிக்கி காடுங்க ப்ரோ யாருமே போகக்கூடாது உள்ள அவனுங்களே பீக் பண்ணி அடி வாங்குற வரைக்கும் போகக்கூடாது உள்ள போனீங்கன்னா செத்துருவீங்க அவங்க ஆங்கிள் பிடிச்சி ஆமாம் நீங்கள் உள்ளே போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவானுங்க நீங்கள் ஆங்கிள் பிடிச்சி வைங்க அவனுங்க வந்து பீக் பண்ணாமல் அடிக்கணும் அப்படி ஆடிங்க இப்படிதான் செத்துருவீங்க ஆட முடியாது ओ यार होगा no wait for 36 My eyes are down. अरे बैक शॉट पड़ता है கிராஸ்லேயே வருதுறான் எடுத்துடலாமா Hey 52 seconds so me 30 seconds left. Dizzy's up top. Wingman's planting. Drop in a smoke. hey ran hopping Got this. No. Last player standing. Have a kit. பேடா சேஃப் offline last round எல்லாம் கீழே ஆம்ப்ரோ போய் கொடுத்தீங்க வீண்டு சொன்னதானே டி லெஃப்ட் ரைட் ஸ்மோக் போட்டு எடுத்துலாம் So stay alive, please. Reloading. போய் கொடுக்கலாம் இல்ல ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணீங்க சும்மா அந்த பிரசன்ஸ் காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு கேமரா சுத்தம் ப்ரோ கேமரா சுத்தி சுடுற ரெண்டு பேருமே வந்து வால் பேன் பண்ணிட்டாங்க ஒரே புல்லட் சுத்தி வேணக்கூடா Reloading. Can someone buy me, please? Reloading. சரி இந்த வாட்டி உட்காரு எப்படி வரானோ அப்படி போ உங்களுக்கு புஷ் ப்ரோ நான் பண்ணல ப்ரோ நான் ஹோல்ட் தான் ப்ரோ பண்ணிட்டேன் ஆங்கிள் అవునా வீகோல்ஷா புல்ஷிட் இல்ல ப்ரோ அதான் அடிச்சு போய்ட்டான் கொட்ற Sit down. one more Spike down mid.
Last player standing. அடிக்கிறான் பாருங்க ப்ரோ. நோ ஸ்கோப் அடிக்கிறான் ப்ரோ. Defenders win. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மைனஸ் சாமி. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சாமிக்கு ப்ரோ எப்பவுமே. 122 மைனஸ் ஆபடா பாத்துக்கோ. சரி ப்ரோ எனக்கு வெளில போற வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் ப்ரோ. ஏடா ப்ரோ மைனஸ் ஆன கிளம்புற பாத்தியா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ இப்ப ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணி என்ன வெளில கூட்டா ப்ரோ. சரி மைனஸ் ஆயிட்டுலாம் கிளம்பல ப்ரோ. அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. மைனஸ்லாம் ஆகும் தான் ப்ரோ. அதனால என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும்? போனே வரல கிளம்புதானே ப்ரோ நான் மியூட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ கடைசி ரவுண்ட். நான் ஷார்ட் எதிர்ல நின்னு கத்தி வச்சு ப்ரோ ஓபனா சொல்லிரு ப்ரோ நான் எல்லாம் கோச்சிக்க மாட்டேன். இதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ? நான் இதுல மறைச்சு என்ன ப்ரோ பண்ண போறேன்? இது இருக்கா ஆன்லைன்ல இல்லையா? இல்ல ப்ரோ என் ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி எங்க அம்மா என்ன வீட்ல சாப்பாடு போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. எங்க அம்மா என்ன வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டாங்க. நானும் ஒரு இதுல கிளம்பி வந்துட்டேன். நான் சாப்பிட போறேன் கூட வாடான்னா. சரி ஓகே வரேன்டான்னு சொன்னேன். அதுதான் போறேன். சரி ப்ரோ பார்த்து போயிட்டு வாங்க. நான் வரும்போது பாக்குறேன் ப்ரோ. நீங்க ஆன்லைன்ல இருந்தீங்கன்னா நான் வரேன். சரி நான் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்ல வந்துருவேன். சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ பாய். ஓனாயன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அரையோர வச்சுக்கிறேன். ப்ராக்டிஸ் வச்சா ஏமே பெரிச்சு எங்கெங்கோ. ப்ரோ ரீகான் அந்த ஸ்கின்னே இல்லாம விட்டாங்களா பச்சை கலர் யூஸ் பச்சை கலர் டிஃபால்ட்டா இருக்குங்களா? டிஃபால்ட் வந்து அந்த பச்சை கலர் ப்ரோ வாஸ்து சாஸ்திர அதான் ஸ்கின் கலர் அதானே ப்ரோ? இல்ல நார்மலா எந்த ஸ்கின் அதான் ஒண்ணுமே இருக்காம ரீகான் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கலாம் இல்லையா? நானும் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ 2050 ஜிபி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ரீகான் வந்தா வாங்குறதுக்கு வரவே மாட்டேங்குது. எல்லாமே வருது மட்டும் வர மாட்டேங்குது. 27 30 போட்டான் பர்ஃபார்மன்ஸ் மேல போட்டு. டெத் மேட்ச்ல நல்லா தான் அடி விழுது. அது இல்ல ப்ரோ டெத் மேட்ச்ல நான் பாடி தொட்டுட்டேன்னா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ராசிர் எங்கெங்கோ போகும். கண்டினியூஸா ஹெட் வச்சுட்டே இருந்தேன்னா இன்னைக்கு நல்ல நாள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு பேட் டே எனக்கு. கிரேடி லபிஸ் கீழ இருந்து கிரேடி ப்ரோ நீங்க நல்லா தான் ஆடுறீங்க. அவரும் நல்லா தான் ஆடினாரு. ஆனா ஜெட் ஓடி விட்டார். Is this the end? Can play chamber or whatever. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಆಡಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕು. ಓಯ್ ಹಂಗಂటే ಬೇಡ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚ. ರಿವೀಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀನ. ಆಟಿ ಯಾರು ಮಚ್ಚ? ರಿವೀಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸರಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. பெங்களூர்ல எப்போ ப்ரோ செட் ஆனீங்க? பெங்களூர்ல வந்து நான் பிறந்தது அங்க ப்ரோ. வளர்ந்தது எல்லாம் பெங்களூர். வந்தது தென்காசி வளர்ந்தது பெங்களூர். கடைசியா ஊருக்கு எப்போ வந்தீங்க தென்காசி? தென்காசிக்கு ஒரு 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. தென்காசியில வந்து சொரண்டை ப்ரோ. தெரியும் ப்ரோ. அங்க எல்லாம் நிறைய ஊர் தெரியும். ஓகே பக்கத்துல தானே. You have good taste, my friend. ಮತ್ತೆ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅವರು ಕರೂರ್. ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರನಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೇ ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಯರ್ ಅವ್ರೂರ್ಗ ನಮ್ದು ಇನ್ನ ದೂರ ಮಚ್ಚ.
ಕರೂರು ಅಲ್ಲ ಕರೂರು ಇವಾಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೇ ನಿಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಅದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದಲ್ಲ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಎಲ್ಲ 100 ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂತು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 120 ಓಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ That works. A gift. Reloading. I have the spike. Spike down B. entry. Shadows. Teleport's broken. Making cover. Over there. Blinding. Reloading. மேல ஒருத்தன் ப்ரோ உங்க பெட்டிக்கு முன்னாடி பாக்ஸ் முன்னாடி Spike down B. Too slow. One enemy remaining. Got the spike. Reloading. 104 ஏய் வரல லோ பிளான் பண்ணுங்க லோ don't peek That's not ನೀನೇನಾ ಸರಿ cussing. ಮಚ್ಚಾ ಪೀಕ್ ಬೇಡ ಮಚ್ಚಾ ಅವ್ನು ಲೋನೋ ಲೋಲ இருக்காரு ಸರಿನಾ We bring enough body bags. ನೈಸ್ Reloading. ಓ ನಾನು ರೆಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಐತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೋ ಅಂತ ಇದೀನಿ ಇದು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ That's a good spot. ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಹುಡುಗ Does anyone have funds? ನಾ ಬ್ರೋ ರೆಂಡಾರ್ ರೋಲ್ ಏಯ್ ಯಾರ ಮಚ್ಚಾ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಚ್ಚಾ ಹೆಂಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದೆ ನೋಡು ಸಾಯ್ತಾ ನೋಡು ಸತ್ತ ಎತ್ತಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಹೋದ ಜಿಜಿ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದೆ ಹೋಗ ಮಚ್ಚ Blasting. Too late. Shadows traveling. ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬವನೇ Right there. ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡು ನಾನು ಯಾರೋ ಹೋಗೋನು ನೀನು ಅವರು ಇರು ವಾಲ್ ಐತಿ ಹೋಗು ವಾಲ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಗನಿನ ಅಂತ ಗನ್ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು One enemy remaining. Spike planted. Teleport's ready. Flash out. Okay. ಈಗ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ The backs will be towards at least one of us. ஸ்பைக் எடுத்து போறோம் நான் மிடில் பிக் பண்றோம் A gift. Reloading. ஸ்மோக் பண்ணுங்க மிட்ல வேணாம் ಹೋಗ ಸ್ಟನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ இங்க இருந்து பீக் பண்ணுவான் பீக் அடிக்கிறது Behind me. இங்க இருந்து அடிக்கும் அடிச்ச மூணு செத்துட்டேனா ಇರೋ டைமிங் Trevor. No. ಇಲ್ಲ no bro. No blind. Nice. Sorry. Coming. ಅದಿಲ್ಲಲೇ ರೋಟ್ ಕಲ್ಲ ಜಾವ್ ಏನು ಜಾ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೆ ರೊಟೇಟ್ ಅಂದ ಕಣಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ ರೊಟೇಟ್ ಕಡ್ಲ ಜಾ ನೋಡು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಏನ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡು ಬಾ ಮಿಡ್ Teleport's ready. ಬರಲ್ಲ Away with you. Blinding. Reloading. Over there. Right there.
Careful, bro. Yeah. That's 3. My ult is 30 ready. seconds left. One enemy remaining. Hey, Lela, gane nahi. Yeah, sana yodi yaar ganne kodtalla ondana anukoni. They're supposed to be fighting back, right? ನಾನು ಯಾವ ಗನ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಗನ್ ಎತ್ಕೊಂತಾನೆ ಅದಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾವನೆ That's a good spot. They are so dead. No. ಓ Spikes here. They are making this simple. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ನೋಡು Trevor. ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ನೀನು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಡ ನೋಡೋದ ಕೊಡು ನಾನು ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು Watching here. ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಸು ನಾನು ಅರ್ಥ ತಗೋತೀನಿ ಬೇಗ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆ ಮಚ್ಚ ನೋಡ್ಬೇಡ ರೈಟ್ ನೋಡು ಮಚ್ಚ Here. Oh, I Mast. liked it. ರೈಟ್ ನೋಡಲೇ Enemy spotted mid. ರೈಟ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ Over there. Concussing. Clearing out. Flash out. ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ on. One enemy remaining. My ult is ready. 30 seconds left. Reloading. ಅನ್ನೋನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Cover going out. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವಮಾನ Teleport's ready. Spike planted. ಏಫ್ ಹೋಗ ಎಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಶಕ್ತಿ ಸಣ್ಗಿನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಏಫ್ಗೆನಾ ನೋಡು ಲಿಂಕ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡು ಓ ಅಲ್ಲ Keep it up. Screw up and they're on us. ಓ ಜಡ್ದಾಗ ಅನ್ನೋದು I have credits if you need them. Need a drop. Thanks. I have credits if you need them. ಓ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಹೊಡೆದ ತೋರಿಸೋದು नहीं अपोनेंट चाहिए Does anyone have funds? Merci. Gun here. Destabilizing. Stopping fire. Blasting. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Holy shit, my bad. Spike down A. Oh, pingu shot. I got the spike. Last player standing. Got the spike. Spike down A. Snack time! Sorry. Only brought enough for me. Does anyone have funds? Merci. Does anyone have funds? Vandal hello. Does anyone have funds? Merci.
That's a good spot. Target ಹೊಡಿತೀನಿ ಒಬ್ಬ ನಾಕೋ ಹಾಕೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾಕೋ ಏನು ಇದು ನಾನು Out of charges. ನಾನು ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಡಲೇ ಮಚ್ಚ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ Teleport's ready. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಯಾ ಮಗ್ಗ ಹೊಡ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಗನ್ ಇಬ್ರು ಮಚ್ಚ ಸಾಕು ಗನ್ ಎತ್ಕೋ ಬೇಡ ಎತ್ಕೋ ಬೇಡ ಬರ್ತಾರ ಕಣ ಇರೋ ಮೇಡಮ್ You lose. 30 seconds left. Teleport's ready. Last player standing. ಎತ್ಕೊಳ್ಳ ಗನ್ನ Spike down A. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಓಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ವೈಸ್ 10 seconds left. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು चैंपियन दियो तो थोड़ा चैंपियन Block it out, Omen. Does anyone have fun? I need a बस drop. दो खेलते हैं Reloading. I need a drop. Reloading. ಏನಾ ರೇ Reloading. Reloading. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಲರ್ಪರ ಬ್ರೋ ಕೈ ಕಡ್ತೀರಿ ನೀನು ಬಾ ಬ್ರೋ ಏನಿಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಸ್ಪಾಂಗ್ ಕೊಡು ಟಾಪ್ ಸ್ಪಾಂಗ್ ಕೊಡ ಟಾಪ್ You want to play? Let's play. Reloading. லிங்க்ஸ் அவன் ஈஸி தான் ப்ரோ ப்ரோ எங்க இருக்கான் Spike down No mid. distractions. ಓ ಫಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಅವನಿಲ್ಲ mid That's not ready. chamber up Concussing. Thirty seconds left. Oops. Last player standing. told you chamber up. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ watch your back bro 10 seconds left. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ இருக்கான் ಅಯ್ಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದ கத்தில சொருக்குன்னு சொறியணும் ಬಂದ ನೋಡು right bro ivan confident alla bro kaadu kakam ukandu aram vaata dey evla alaga posta podukka okay Does anyone have fun? ஏய் லைவ்ல இல்லாட்டி நீ பேசிக்கோ ப்ரோன்னு சொல்லிரு இல்ல வேண்டாம் bro லோடே லண்டன் Does anyone have fun? Reloading. சபாரலே அல்டாடி சைடு இருக்கா பண்ணிரலாமா bro அது சேம் ஸ்மோக் ப்ரோ அங்க அந்த யார்ட் கிட்ட போடுங்க Shadows traveling. அதான் நான் சொன்னே Spike down A.
कवर ए ओमा ओए देख उसको कुछ करेगा रे ना हां Last player standing. கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க பக்காவா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா இந்த சைடுல ரைட் சைடுல இருந்தா பொளிச்சிரலாம் கன் வச்சு ஆடி இருக்கலாம் I'm going to save. I have extra money if anyone needs. ಅವನ ಅಲ್ಟಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಮಚ್ಚ ಕೇಳೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸೇ ಇರಲ್ಲ That's a good spot. ಕ್ಲೋಸ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಒಡೆ ಮಚ್ಚ ಅವನಿಗೆ Enemy spotted B. ஃபிளாஷ் பண்றேன் இந்த ஏரியாவா பேக் ஏரியாவா ಓ 3 2 1 ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಬಿ ಕಡೆ ಮಚ್ಚಲೆ ಏನು ಕಡೆ Spike down B. Last player standing. ಲೋನು ಲೆಫ್ಟ್ தெரியல பொசிஷன் தெரியல அவன் ಮಚ್ಚ ಎವನ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ಎಮನ್ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಹತ್ತೋ ನೀನು ಹತ್ತೋ ಕುದಿಸ್ತಾ ನೀನು ಹತ್ತು ನಿಧಾನ ಹತ್ತು ಹತ್ತೋ ಸಾಮಾನ್ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನೋಡ್ದೆ ಕಣೋ The angel's dead. Trevor. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ವಾಡ್ಸಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಾನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ದೆ ಕಣೋ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡ್ದೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟ ಪಡ್ದೆ Does anyone have funds? Merci. I can buy for you, my treat. ವೇಣ ಕೊಡ್ಸು ಮಚ್ಚ ಕೊಡ್ಸು ಮಂಡಲು That works. ನಾನು ಕೇಳೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ Does anyone have funds? No. Cover going out. Concussing. ನಡಿಯೋಣ ಏನು ಮಾಕೆ ಸೇಬರ ನಿಮ್ಮ ಏನು Blasting. Show me a target. Enemy spotted. ಏನು ಯಾರ ಹತ್ರ Here. ಓ ನೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೇನಾ ಮಿಡ್ಡಿಂದ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಷಾರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ದೇ ಓನ್ ಬ್ರೋ ಓ ವಾಲಾ ಸಾರಿ Teleport's ready. One enemy remaining. Here. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ Spike down A. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ இருப்பானே Trust me. They'll know what's hit. இப்படி வருவான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ அவன் இப்படி வந்துருக்கான் கண்டு போடு Does anyone have funds? இது நடக்கிறது எல்லாமே தப்பு I need a drop. Need a drop. A gift. Thanks. ப்ரோ Does anyone have ஹெல்ப் funds? பண்ணிட்டேன் Out of charges. ಓ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ अरे देख स्मोक यहाँ पे Enemy spotted A. ವಾಲಾನಾ Shadows traveling. I smoke rise over smoke Clearing out. ನಡಿಬಿಡು ಮಚ್ಚ ವಾಲೆ ರಂಗ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬ್ರೋ Reloading. Is ready. Flash out. I don't think dead. My ult's ready.
One enemy remaining. Spike planted. Reloading. Gun here. nice shot. Off ಬೇಕಾ ನೋ ಮಚ್ಚ? Up ಇಲ್ಲೈತೋ. ಬರ್ರಾ. ಇಲ್ಲೈತೋ. ಬರ್ರಾ ಎತ್ತೋ. Last round in the half. ಹೇಳೋ ಎತ್ತು ಅಂತ ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ ಕೇಳು ಆಫ್ ಕೇಳು ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I need a gun. ಅವನು ಆನರ್ ಬೇಕಂತ ಆನರ್ ಬೈ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೇಳ ಆಪ ಚಾಪು. Does anyone have funds? ಅಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಹಿಂದೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವನೇ ಬಡ ಬಡ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. You will not kill my allies. Flash. ಫಿನಿಶ್ ಅವನ್ ಮಚ್ಚ ನನಗೆ. Player standing. ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ல போய் ஓடல உட்கார்ந்து. நான் ஃபைட் சரியான ஃபைட் bro. और आल्ट गेल्टाला ಹೊಡಿ ರೈಟ್ ನುಗ್ಗು ಒಟ್ಲಾಲಿ. Hate waiting. Let's do this. ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ bro. Reloading. ಬರ ಸೋತಿರ ಗನ್ ಕೊಡು ಮಚ್ಚ. ಇಲ್ಲ இல்ல என்ன சொல்றாரு? கன்னு வேணும்னு கேட்டான். I asked you bro. Give the looses gun bro. That works. ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಕೋ. Bro, yeah. I'm dead. Yeah. Yes, the mark is up. Left here, bro. You're one now. You're one. Teleport's ready. ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ರೇಸ್ ರೈ. One enemy remaining. Flawless. Reloading. Never ends. One bullet head enter miss bro. ಏನೇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾ? ಬಾಡಿ ಶಾಟ್ 46. 3 ಬುಲೆಟ್ ನೋ. 1 ಬುಲೆಟ್ ಲೆಗ್. ಪೊಲೀಸಾ ಬ್ರೋ ನೀ? ನಾ ಬ್ರೋ ಪೊಲೀಸಾ ಬ್ರೋ ನೀ? ಯಾ ಬ್ರೋ ಪೊಲೀಸ್ ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ರಶ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ये छोड़ मत मीट केयरफुल मीट आउटला. ये छोड़ मत ए नो Need backup. Teleport's ready. Do better. Jet 1 2 3 P. Party's over. ಹೋಗ್ಬಿಡ ಶಿಶಾ ನನಗೆ ಗನ್ನಿಲ್ಲ. One enemy remaining. Link. ಮಚ್ಚಾ ಅವನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ದ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇದ್ದ. ಅವ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅವನು ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅವನು ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ದ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ.
Bro, leg ku 46 poda idi. Holy. That's a good spot. ಇದು ಕೊಡ್ದಿರಿ ಎಷ್ಟು 60 ಬಿದ್ದಿರೋದೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ 58 60 ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅಬ್ಡಮನ್ ಅದು ಬಾಡಿ ಓ ಏ ಬಾಗಿದು ಶಾಟರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಶ್ Spike down A. ನೈಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಓಡ್ಬಿಡ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಹೊಡಿಯ ಮಚ್ಚ ಶಾಟ್ ಹೊಡಿಯ ಮಾರ್ 70 ಮಿಸ್ ಎಡಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಎಡಂಟ್ ಇನ್ನ 65 ಒಡೆಷ್ಟ 4 ಬುಲೆಟ್ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಸಾಕು Spike planted. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ Race into the spike sites. No. Does anyone have funds? Under. Does anyone have funds? Reloading. அம்மிட்டான் ரைட்டும் ரைட்டிங் நீங்கள் பண்ண இந்த ரவுண்டு again. A gift. ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಇರೋ ಅಂದೆ ಕಣೋರ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಕಣೋ ಅಯ್ಯೋ Spike planted. ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಇರೋ ಕೇಳ್ತ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಓಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೊಡೋ ಮೂರು ಜನನೇ ಆಯ್ತು ಸಾಕು ಬಾಕ್ಸ್ स्मोक करे कमेंट स्मोक कर डिफ्यूज कर One enemy remaining. हैपन अब कवर हिम करो Player standing. हां पुड़ी ब्रो आप पुड़ी लिया ब्रो இல்ல டைம் இல்ல Clutch. ಎಂಟೆ ಹಾಫ್ ಕುಡ್ತಿಟ್ಟೆ ನೆನ್ನೆ ಬ್ರೋ டைம் இல்ல ಲೇ ಮಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹೀರೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರಿಗೆ ತಿರ್ಗ ಮಚ್ಚ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಆಪ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪೀಕ್ ಕೊಡ್ಸಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಫ್ಲಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೀಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ರು ದಂಡನ ಸ್ಯಾಚುರ್ ಗಿಚಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬಾಳ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬೇಜಾರ That's a good spot. ಇಂಟೆ ಯಾರಂ ಪಾಕಲ ಬ್ರೋ ಎಸ್ ಬ್ರೋ Watch this. ನಲ್ಲೇ ಏ ಟಿಪಿ ಹೊಡೆದೆ ಮಚ್ಚಲೇ ಟಿಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಯ್ತು ಅಂತ Last player standing. ಅವ ಕೊಡು ಮಚ್ಚಲಿ ಬೇಗ Planted. ಅಲ್ವಾ Fire in the hole. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಯ್ಯೋ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ನೋಡಿದ್ದೆ If you're not being shot at, you're doing something wrong. yeah something wrong yeah observe Does anyone have funds? Merci. ಬೇಡ ಕೂಡ Does anyone have funds? ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅರೋಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗಿಡು ಟಿ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬಿಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಸ್ಟನ್ ಬೇಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನೋ ವೇಟ್ ಕೊಡು ಮಚ್ಚ ಕೊಡು ತಗೋ ಲೇ ಸಾಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಸ್ಟನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂದ ನೋಡು I have them.
worthless. Reloading. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಲೇ ಸಾಮಾನ್ ಹೀರೋ ಅಂದ ನಾವೇನೆ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೀರೋ One enemy remaining. Teleport's ready. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಉಡೆ My ult is ready. It's a shame you had to die, but you are not part of the bigger. I'm ready. No. Reloading. ಕೆಲಲೈ ಓ ಎಡ್ಡರ್ ಗಿಡ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಸ್ಟನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟನ್ ಕೊಡಂడి ಓ ಟಿಪಿ ದೂರ ಬರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಡೆದೆ ಮಚ್ಚ ಏನಂತ ಹೇಳು ಆದ್ರೆ ಹೊಡೆದೆ One enemy remaining. ನನ್ನ ಸರ್ವರ್ Flawless. ಆದ್ರೆ ಹೊಡೆದೆ ನನ್ನ ಮೌಸ್ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು ಹಂಗೆ ಕಿತ್ತೋಯ್ತಾ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತ ನನ್ನ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಹೊಡೆನ ನನ್ನ ಮೌಸ್ ಬಟನ್ ಹೊಡೆನ ಹೊಡೆದು ಮಚ್ಚ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ Does anyone have funds? Merci. MVP ಆದ ಸಾಕ್ಸಾಯನಪ್ಪ ಏನು ಇದಿರಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ That's a good spot. ಹಿಂದೆ ಆಡ ಮಚ್ಚ ಹಿಂದೆ ಆಡ ಮಚ್ಚ ತಲೆ ಎಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡ ಪೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ ನೀನು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ One mid. Two mid. At least 3 mid. I saw Raiden. Help. You want to play? Let's play. Adapt or die! ಅವನ ಅಯ್ಯರ್ Spike planted. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಟು ಹಂಗೆ You will not kill my allies. Last player standing. I will pay. ನಾನು ಹೊಡೆದೆ ಆಲ್ಟೋ ಅವನು ಹೊಡೆದ ಆಲ್ಟೋ Time to take these arms for a spin. So dead. டைமிங் இல்லாம போயிட்டாங்க ப்ரோ ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா போறாங்க இது வாண கொடுத்து யூஸ் பண்ணி ஒரே டைம் Does anyone have funds? கண்ணு போடுங்க Does anyone have funds? ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಪಿ ಕೊಡು ಈ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ RDX ப்ரோ ஃபேண்டம் போடுங்க ಇದು ಕೊಡು ಅಲ್ಲೇ Does anyone have funds? Merci. தூக்கி போட்டேனே ப்ரோ யாருக்கு போட்டேன் இங்க ஒன்னு கிடக்குது அது ஏய் நம்ம வேண்டாம் லே யார் பை பண்ணது ப்ரோ நீ யார் பை பண்ண போறது ஏய் கல ப்ரோ I love this gun. ப்ரோ ஃபிளாஷ் எங்க வச்சிருக்கான் உடைக்கல மச்சான் வந்தாங்கண்ணா ரேனா சைட்ல வந்தான் ಓ ಬಚ್ಚ ಟಿಪಿ ಫುಟೋಗ ரைட்ல வை ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಲೇ ಮಚಾನ್ ತಿಕ್ಕ ಮುಸ್ಕೊ ನೀನು ಆಡು ಮಚಾನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಕೂತಾವ ನಾನು ಟಿಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಅಂದಿದ್ಕೆ ಟಿಪಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಂಗನೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡೆದ ಅವನು ನೋಡು ರೆಡ್ ಶಾಟ್ ப்ரோ ஆனா ப்ரோ த்ரோ பண்றாங்க 30 seconds left.
ஹெல்ப் பண்ணுடா One enemy remaining. Last player standing. ನೋಡ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ ಮಚ್ಚ ನಾ 1 ಕಿಲ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವನ ಏನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ರು ಪೀಕೋ Let's not complicate it. I need a gun. Owen भाई दे ஏய் ஓமன் ப்ரோ உங்களெல்லாம் கூப்பிடுறாங்க भाई ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಗಳಲ್ಲ दे भाई Does anyone have funds? ಏಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗಣ ನೋಡೋಣ ಟಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಇಡಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನಾನು ಜೊತೆನೇ ಬಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ಕೋ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡ್ಬಿಡು ಬಂದ ಮಚ್ಚ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏ ಫುಟ್ ಮೇನ್ ಗೆ ಬ್ರೋ ಮೇನ್ ಮಚ್ಚ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಮಚ್ಚ घुस गया है ಸೈಡ್ 100 ಬ್ರೋ ಸೈಡ್ 100 ಸೈಡ್ 100 Spike planted. Breaking them. என்ன பண்ணா அடிச்சிட்டே இருக்கு கொடு Concussing. Last player standing. ಏಯ್ ಕಡೆ ಹೋಗಣ You're finished. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನೈಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಎರಡು ಶಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೇಜ್ ಅಂದೆ ಮಚ್ಚ ಅರೆ ಇವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಯ್ ನಡಾ ಡೇಯ್ ಸೆನ್ನ Match point. Trust me, they will make mistakes. When they do, does anyone have funds? Reloading. I need a drop. Does anyone have funds? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ನಾನು ರಸ್ತಿನೇ ಲೈತು ಇರೋ ಎಷ್ಟು 1600 ಓಮನ್ ಬ್ರೋ ಬೈ That's a good spot. Careful there. ಜೆಟ್ ಸತ್ತ ಜೆಟ್ The hunt begins. Winnable. ISO one ult. ISO ult. ಏನು ಅವಳೆ ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾನ ಅವನು ಬೋಳಿ ಮಗ No distraction. ಐಸೋ ಕಿಲ್ 1 ಜಿಜಿ ಐಸೋ Last player standing. ನೈಸ್ ಮಚ್ಚ ನೈಸ್ Attackers win. ಅಯ್ಯೋ ಮೈನಸ್ ಐಸೋ MVP கோல்டு கோல்டு 3 ல இருந்து பிளாட் போனே கோல்டு வரட்டும் அட போ ப்ரோ நான் 2 நாளா இப்பதான் ப்ரோ தவிச்சிட்டு இருக்கேன் கோல்டு 1 72 இன்ச்சா தோல்வியோ 72 RR இன்ச் ப்ரோ 72 RR இன்ச் இப்ப பாருங்க ಕಟ್ಟಾಡ ಬಿಡ್ಸಲೇ ಏಯ್ ನಕ್ಕನ ಏನು ಇದಾಯ್ತು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಕ್ಕ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜೆಟ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಐಎಸ್ನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ವಿಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ப்ரோ ரெய்னா ஒரு டேப் போட்டான் ப்ரோ அல்ட்ல இருந்து எப்படி அடிச்சானே தெரியல ப்ரோ ரேஸ் அடிச்சிட்டு பாக்குறேன் சடார்னு முன்னாடி வந்து ரெய்னா டேப் போட்டான் ವೈಸ್ದು ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾರೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ இந்த மேப்ல மட்டும் தான் தோக்காம இருந்தது இந்த மேப் வந்துருச்சு ப்ரோ உங்களுக்கு மைனஸ் ஆகலாம் சொல்லுங்க நான் ஜெர்ச்சிறேன் ஜெர்ச்சி உங்களுக்கு வேற ஐடியா இருக்கா ப்ரோ ப்ரோ அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ மைனஸ் ஆகுது அவ்வளவுதான் அதுல கண்டி ஒரு நாள் பேட்டையா இருக்கும் ப்ரோ இந்த மாதிரி தான் ஆமா ஆமா அது ப்ரோ இப்படி இருக்கா வேலரண்ட் கேஸ் அது நாளைக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆகுமா ப்ரோ கோல் 2 கல போக மாட்டேன்
2 நாளைக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து 2 நாள் அடிச்சு கோல்டு 1ல இருந்து கிட்டத்தட்ட பிளாட் தொட்டுட்டேன். அடி அடின்னு அடிச்சு அடுத்து மறுநாள்ல இருந்து 2 நாளா என்ன அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. 2 நாளா போட்டு பொளந்துகிட்டு இருக்கானுங்க என்ன. அது டீம் அமையறது அப்படி ப்ரோ. சாவடி அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. இத்தனைக்கு நான் மட்டும் தான் போவேன். நானு வேற யாரும் டீம்மேட் யாருமே கிடையாது. நான் மட்டும் தான் போவேன் ப்ரோ. அப்படி போனா தான் ப்ரோ பிளாட் வரைக்கும் பார்க்கலாம். டீம் எல்லாம் கூட்டிட்டு போனா ஆவே ஆவாது. கரெக்ட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. எல்லா மேட்சும் MVP வாங்கிரும் ப்ரோ. எல்லா மேட்சும் MVP. அதனால சரசரன்னு ஏறிருச்சு. எனக்கு விளையாட தெரியலையா, விளையாட தெரிஞ்சுட்டா இல்ல எல்லாம் விளையாட தெரியாம போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி அடிச்சேன் நானு. இப்ப 2 நாளா போட்டு செய்யறானுங்க வச்சு. ஆனாலாம் ப்ரோ டிஃபெண்டிங்ல கொஞ்சம் ஆமாண்ணா ஆடுவேன். ஆனா பொட்டுன்னு போட்டுறாங்க. டுயலிஸ்ட் எத்தனை டுயலிஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. லேய் சாமான் ஒரே ஒரு சேஜ் போட்டுருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நீ கண்ட்ரோல் நீ ஏதோ கண்ட்ரோல். நான் ஸ்மோக்கி இல்லதான் ப்ரோ வெறும் போயிரும். கவர் இருக்காது ஒண்ணு இருக்காது. சும்மா ஏறி ஏறி சாவாங்க. This is a nice spot. This goes here. That goes there. Yes, this should go. அப்புறம் ரெண்டாவது கேம்ல கொஞ்சம் ஃபார்ம்ல இருந்தேன். இப்போ பாரு ப்ரோ போய் அடி வாங்குறேன். அது என்னடா பி விண்டோ கிளியர் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஸ்மோக் ப்ரோ. ரிப்போர்ட் அடிச்சு விடு ப்ரோ. 3 பேரும் எங்க போயிட்டானுங்க. 3 பேருக்கு ரிப்போர்ட் அடிச்சு விடு. ஜெக்கோ கார்டன். I have the spike. Here. Get him. Jacko headshot. Here. Enemy spotted B. This is safer. Slow down. Close. There. बड़ा ले लो ली जा पिक पड़ा. Fall back. देने लाडू. Fall back. Reloading. भाई गन எடுக்க வரேன்னு செத்துறேன். Fall back. There. पिक मारो. One enemy remaining. இதெல்லாம் நல்லா தான் போகுது. கண்ணு கேம் வரவனா தெரியும். கன் எடுக்கறப்ப யாரோ அடிக்க மாதிரி அடிக்கிறேன். மெண்டல் தான். Reloading. I need this. My thanks. There. Reloading. Now that goes there. Cutting through. There. Decoy. Cage trigger. Don't miss me too much. Reloading. There. Cage trigger. Hey, ಅದೇನಂತಾರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Here. Lamps one. Spike. Glow. I must wait a moment. Tower one. One enemy remaining. Time to check. Back stab ಇರಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I must wait a moment. क्या करो तो? We're dancing now. Let's keep it up. இப்ப நாமரா ஆரம்பிக்கும். இப்பதான் மூச்சு திணற அடிப்பானுங்க. Yes, this should do. This goes here. Here. There.
அவுட்ல வச்சிட்டு நிப்பானே Bomb buddy out. Fake teleport. Reloading. Pero macho, hoy en pata ka batin. I must wait a moment. Dropping smoke. Hitting the brake. Enter. Grenade. Over here. Decoy. Reloading. Here, Plant this spike right here. cage trigger. Plan ko macho. Reloading. Dua. சே இங்க வராதீங்க don't Proof तेरा गेम है इधर बैठे रहे Cage trigger. Target down. One enemy remaining. Squash the last bug. They must have a death wish or something. Vandal. Reloading. I need a drop. bro I don't have bro I need Anyone this. needs My something? thanks. I need this. My thanks. Reloading. That goes there. Yes, this should do. Don't let them get up. Time to There. jump. Yeah, that's Phantom, bro. There. Reloading. No heal. I must wait a moment. Grenade. Here. Jab. Oh, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅದೇನು ಇದನ್ನ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇನಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. I planted the spike. There. Reloading. Time to jump. There. Enemy spotted B. Next. Bomb buddy ಅವ out. ಬಂದ. Cage trigger. Yep. Satchel ಲೆಫ್ಟ್ up. ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬವನೆ. ಇದೆ ನೋಡು. One enemy remaining. ಎಲ್ಬೋಣ ಬಿಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವನ. ಎಲ್ಬೋನೇ ಇರೋದು. 80 ನಿನ್ ಕಿಲ್. ಏ ಲಾಶ್ You tried to be a hero. Great job. Reloading. Don't be spending too many brain cells figuring them out. Overthinking is just as bad I as need this. underthinking. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಲ್ಲೇ ನೇಡ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ. Reloading. ಅಲ್ಲೇ ಗಾಬರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. This goes here. Reloading. Oh, this is a nice ಅವನೇ one. ಆ ಬ್ರೋ ದೇವಾ ಹಾ ಏ ಕರೋ ಅಳ್ಕರ್ ಬ್ರೋ. I'll handle this. इधर है साइड There. Enemy spotted A. Cage ಓ trigger. ಓಪನ್ ಮಾಡು. Back in a flash. Enemy spotted A. Planted the spike. My ultimate is ready. Cage trigger. ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳು. Yeah, corpse. ಜೆಟ್ ಅವನು. Where is everyone hiding? ಮಸ್ತ್ ಶವರ್ ಶವರ್ ಲಾಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay. ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಇಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ. ಮ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. ಮ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Reloading. நீ வியாபாரம் ஆக மாட்டேன் நான் வியாபாரம் ஆக மாட்டேன் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் எதுக்கே வியாபாரம் ஆகணும் கூட வேண்டாம் கூட நீ வியாபாரம் ஆகியா போதும் கூட வேண்டாம் யானோ பிங்லே ஆனாயா Cutting through. அவங்க நீங்க 1 மார்க் ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಇಯರ್ 1 ಬ್ರೋ Spike down B. ಸಾರಿ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು
Here, elbow. ಇನ್ನೇನಂತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Spike down B. ಏಯ್ ಏನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋ ಏನ್ ವಿಫ್ ಹೊಡೆದೆ ಅಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ನಾನು. Time to jump. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. window one. ಹೋಗ್ ಮಚ್ಚ ಇವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡು. Player standing. ವಿಂಡೋ ಅಂತಲೇ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವಿಂಡೋ 1 ಪೇಟಿ ಪುಡಿ ಪಿಕ್ ಕೊಡು. 30 seconds left. Fake teleport. One enemy remaining. Out of charges. My turn. Bruce ने अल्ट कर दिया, नहीं तो मैं निकाल लेता उसको क्लोक को. Move in after I strike. That's when they're weak. ये ने अल्ट कर दिया. हाँ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣಲೆ ಸೀಸಿ ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡೆದಿರಾರು. ಬೇಡ ಕಣ. I need this. My thanks. I need Vandal this. kill. My thanks. I need this. Reloading. This goes here. Who will see Tala. better? Cutting through. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Reload. There. Cage trigger. ಸೈಡ್. ಓ ಇವನು ಒಚ್ಚನವರಲ್ಲಿ. Found. Plant my spike. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ. They found my wire. Cage trigger. ಓವರ್ ನೋಡು. Jet 50 elbow. Last player standing. Last player standing. ಎಂಟಿ ಬ್ರೋ. Adam. ஆமா நெட் போயிருச்சியா பாத்துடுடா. ஸ்டே பண்ணு. ராட்டத்துல 3 பேர் இருக்கும். Gear up. Stay. இருக்கும் நான் ஓகே நோ. ஸ்லாட் இருக்கு. Reload. I need this. My thanks. I need this. My thanks. Reload. நீங்கனா Reloading. வேண்டல. I need this. Reloading. ಏ ಬೀನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ஆரம்பிச்சானுங்க bro அவனுங்க. Time to jump. That goes there. ಯಾರು ಜಿಜಿ ಯಾರು ಎಲ್ರು ಅಲ್ಟು ಕಾಯ್ತಾವ್ರಲಿ. ವಿಂಡೋಲೆ Doing a thing. There. Fake teleport. Grenade. Drop enemy spotted. Cutting through. டெப் சைக்கிள் அப்போ ப்ரோ கம் வி டெலிபோர்ட். ப்ரோ வாங்க டெலிபோர்ட் அடிக்கலாம்னு. டெலிபோர்ட். You will not kill my allies. TPI மெயின்ல வரான் ப்ரோ. Last player standing. எவன் ஓடி வந்தானா? மெயின் ஓடி. 120. तो एंट्री नहीं हो पा रही है, या तो स्पीड खेलना पड़ेगा थोड़ा. ಎಂಟ್ರಿ ನಾ ಏನಿರೋ ಮಚ್ಚ ಎಂಟ್ರಿ. Hey. Shits are trying to kill us. I need ಬಕ್ಕಿ this. ಕೊಡು ಮಚ್ಚ ಬಕ್ಕಿ. My thanks. ಓಕೆ ಇಲ್ಲ. I need this. ಇದೈತಲ್ಲ ಅಂದರ ಇದು ತರ. I need this. ಇದು ತರನೇ My ಕೊಡು thanks. ಕೊಡು. Reloading. I'm saving. माल कर. ಕಾಸಿಲ್ವಾ ಕೇಳ. ಇಲ್ಲ ಬರ. I'll cut through. कवर कर. यूज बॉक्स ब्रो. अरे यार मेरा अल्ट कैंसिल हो गया गलती से. 2 शावर. Get up. Reloading. Satchel out. என்னடா இது படவே மாட்டேங்குது. 2 शावर. Last player standing. ಓ ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್. ಅವನ್ ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈ ಸಾಮಾನ್. ನಾನು ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ. Will they try the same old tricks? ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾಶ್ I ಹೊಡೆದಿ. need a drop. I need this.
My thanks. I need this. I need this. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಾರ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಡುವಾಗ ಬಿಡೋಣ. Goes here. Yes, this should do. Reloading. Satchel out. Make me proud. Reloading. ಆಪೋ ಓ ನಮ್ಮ ಮಚ್ಚ ನಾನು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಚ್ಚ ನಂಗೆ ಅಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೋ ಸೈಡ್ ಬ್ರೋ. चलो चलो टीपी मारो ಬರೋ ಮಚ್ಚ ಬಟ್ಟಿ I know exactly where you ಮಚ್ಚ ಅವ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ನಾಕ ಅವ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡಿ ಮಚ್ಚ ಮನಡೇಲಿ ಹೊಡಿ ಮಚ್ಚ. ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಚ್ಚ ಸತ್ರ ಪರ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಲೈ ಇನ್ನ 3 ರೌಂಡ್ ಐತ್ ಲೈ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಚ್ಚ ಓಯೋ ಯಾರೋ ಲೈ. One enemy remaining. Reloading. Enemy spotted. Defender spawn. ಪೀಕ್ ಕೊಡೋ ಈಶಾ. There. ಹೋದ್ರ ಬರ ಹೋಗೋಣ ಮಾತಾಡಿ ಆಪ್ मारना ಹೊಡಿ ರಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಆಪ್ ಅದು ಅದು I can't see them yet. I can feel them getting ready. ಸೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. I need this. ಏನ This ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ This goes here. ಹೇಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Time to jump. ಫ್ಲಾಶ್ ಲಾಂಗ್ ಜೆಟ್ ಟಾಪ್ ಹೋಗ ನೀ ಅದ ಸ್ಪೈಕೋ Spike down B. ರೈಟ್ನ ಪಾತ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ನ ಪಾತ ರೈಟ್. Doing a bit. Nice and slow now. ಹೋಗ ಮಚ್ಚ ಆಡ್ತೋ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. Watching here. I have the spike. Jet's grounded. My ult. ಗೋ ಬ್ರೋ ವಿ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಗೋ. you have ult also. Come we teleport. Teleport bro. One enemy remaining. Nice bye. क्या होना ले दी तो अब चला है भाई ए ले कवर ला ब्रो हां ऑन अल्ले on before bro nimde kill please don't know last player standing எப்படி கண்டுபிடிச்சான் அது வந்து லேட்டா பார்த்தான் நான் நம்ம டைஸ் ஆன போய்ட்டானே எனக்கு பண்ண போல spend like there is no tomorrow because there just might not I need a drop. வேண்டாம் I need this my thanks I need this my thanks ஹேண்டில் போடுங்க I need this my thanks ஆந்தம் கேட்டிங்களா ஹேண்டில் கேட்டிங்களா Reloading. bro ஹேண்டில் கேட்டிங்களா பேந்தம் கேட்டிங்களா ஹேண்டில் தான் கேட்டேன் Reloading. Show yourself. this should go மேடா that goes there நான் கூட bro புசுகுன்னு போட்டு தட்டிறான் இரு क्लोज ऑन होने हाल होता ऑफ कर रहे हो Nice and slow now. hey what slim man अदो Line 'em up. I'm going in. I'm one of these. Gotcha, fun. My turn. Reloading. Decoy. hey oh the spike oh Like how you never left.
GG bro. Elbow. Elbow. Cage trigger. अच्छा नोडेला बना ले. Camera taken out. One enemy remaining. Last player standing. यो ना दिया. और हगा था भाई. अबे यार तू तो मुझको वन टैप मारना चाहिए था. मैं स्प्रे करने गया. Oh yeah! Monster on the loose! Low ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಲ್ಲ ಯಾರ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು. Switching sides. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಟ. Give me a moment. ಶರೀಫ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲೇ ಮಚ್ಚಾ. No bro. What? No bro. Give me ghost. Give me ghost. Doesn't have ghost. No bro. This goes here. Yes, that goes there. Cutting through. Wow, this is a nice spot. Hey. ಏನಾ ಮಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಗಲ್ಲ ಸಾಯಕ್ಲ Spike planted. Don't miss me. Plan. இருக்கா bro. Last player standing. லாம்ஸ் இல்ல. நம்மால பறந்துகிட்டே இருக்காரு நம்மால. शरीफ है तो बात लौट करना ना उनकी जेट अच्छा मार दिया. Where will they go this time? इसलिए वो पैदा हुआ ब्रो. सेव करो स्टैक करो. Bro paper export bro. Weapon here. Yes, that goes there. Reloading. Wow, this is a nice spot. This goes here. और गन्ना का ಬಂದಿರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಈಗ. Help. ಎಲ್ಲ. Cage triggered. Under bro buy round. They found my wire. There. Wrong lot. Spike down B. Be right back. யாரோ one more. மொத்தால போய் அடிச்சிட்டு இருக்கான். ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವನೇಸನ ಸರ್ ನಾನು ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಬಾನ್ अरे यार डैमेज ही नहीं है जो तुम लोग कोई आए नहीं. माइट गो है एक जाओ एक ही चले जाओ एक कैम कर लो. उनका भी सेव ही है शायद. 30 seconds left. किसी पे ये नहीं था. ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ There. bro ये flash standing alada Spike planted. Coming. Very good. Die. One time not watching. Ooh. lamps lo orthen. Lamps na rendam. One enemy remaining. Inortha out la vechirukan bro. Ni smoke potu diff panna. No peeking. Lamps na lamps. Reloading. Not easy like for you. ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅದು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Paint. ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಟಿಪಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. Charges. Check. Brakes. No. ನಂಗೆ ಬೇಡ. Vandal the cypher. I need this. My thanks.
Yes, this goes here. Oh, this should do. Just 3 bullet kodna. 3 bullet alle vidda. That goes there. Man bada. இங்க அடங்க வாப்பா. ஐயோ சாரி. ஏனா? எல்றோனா? planting. One enemy remaining. Hey, clear ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಗನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ. Oh, work out ರಪ್ಪ. Fall back. Here. Flawless. Reloading. ಯಾದೋ ಬಬ್ಲು ಗಮ್ಮ. I'll tell you. ಬಬ್ಲು ಗಮ್. We should win. Reloading. Baba gum is beat me. ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರದು? ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. This goes here. ಇದು ರೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. Charges left. ಓ ಭಾಯ್ ಗೇಮ್ ಮರ್ ಗಯಾ ತೂ. என்ன சொல்றதா? They crash against our wall. ಈಗ ಆನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಚ್ಚ? That goes there. ಹೌದಾ ಫ್ಲೂಕಲ್ ಬಿತ್ತು ಕ್ಲೋಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. Camera taken out. ಏನ್ ಅವನು ಆಪೋನೆಂಟ್ ಕ್ಲೋನಾ ನಮ್ ಕ್ಲೋನಾ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕ್ಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಿಲ್ ಹೊಡೆದೀನಿ ಸಾಕು. They found my wire. Cage trigger. ಬಂದ್ರ ಮಚಾಲಿ ಮಚ್ಚ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು. Spike down A. One enemy remaining. நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்காப்ல. ஆமா கதற. அவன் சீசனல் மேட்ச் பிளேயர் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் ஆடுவான். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சூப்பர் ஆடுவான் இன்னும். Getting tired is optional. Keep the energy up. ப்ரோ வர. ஓ ஆப்பா ஸ்டார்ட் பரவாயில்லை ஆடுச்சு. வாங்க ப்ரோ 5 ஸ்டாக் போலாம். ஸ்டார்ட் இருக்கு. கிளம்புறீங்களா? ஓகே. பாரு ப்ரோ நீ வந்தா இன்னொருத்தர் போறாரு. நீ வராத ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ನಾಕಲ್ರೋ ಇಬ್ರುನಾ ಆರಾಮ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಮೂರು ಜನ. ಓಕೆ. Yes. This is a nice spot. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ரெண்டு பேர் கிளம்பறாரு ப்ரோ. வாங்க. That goes there. ಅಲ್ಲೇನಾ? பட் 2 சரி ப்ரோ. ಈ ಚೂತೋட ಏಮ್ வரல பய என்ன ப்ரோ விட்டு போற பத்தியா ப்ரோ. இங்க Spike down B. Here. இங்க ஆப் ப்ரோ. Dropping मारवालो. ಆಪ್ ಇದ್ದಾನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. I must wait a moment. गार्डन अरे वो लोग टीपी क्यों नहीं मार रहे हैं? One enemy remaining. Spike down B. ಅಡಕ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಐತೆ ಮಚ್ಚ ಹೋಲ್ ಮಾಡ. ಹೋಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಉಂಟು. 30 seconds left. Last player ಲೇ standing. ಸಾಮ ಮಸ್ಸು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ ನೋಡ್ದಾಗ ಇವನು ವಿಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೂತ್ರ. ಯಾರು ವಿಫ್ ಮಾಡ್ದ ಹೇಳು. You're a cellular PC bro. More than we did before. ಭಯಂಕರಮ ಕ್ಯಾಮ್ तुम इतना गंदा तो नहीं. पैंटा बोलो. We need a drop. I need this. ಏ ವೆಂಡಲ್ ಕೂಡ ವೆಂಡಲ್ My thanks. पैंटा I भाई. need this. My ವೆಂಡಲು thanks. भाई क्या I था need ये? reloading. ಆ ಮಗ ಮಚ್ಚ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದಿರು ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗಿರೋನ್ಲಿ 80 ಹೊಡೆದಿದೆ ಕೊಡು ನಲ್ಲಿ. मैं अड़ करके इनको लेके आता हूँ. This goes here. ಅದೊಂದೇ ಲಾಯಕ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡಿ ಟಿ ಪಿ ಹೊಡಿ ಇನ್ಕೋದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. This should do. ಮೀನ್
ये दिख रहा है Drop in a smoke. Shower kottikola. Spike planted. Then there, bro. Oh yeah! Monster on the loose! Like I never there. Oh no, ಯಾರೋ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. There. Last player standing. One down. Off save. Out of charges. ಆಡ ಶಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಆಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ. ಓಕೆ ತಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು போறானே. ನಾನು ಇದ್ದೆ ಮಚ್ಚ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜೆಟ್ ಅವನು ರೇಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣೋ ಆಲ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ. ಬ್ರೋ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ I need this. मैं तो मर गया. I need this. My thanks. Reloading. सब मर गया मैं तो. Yo, infinity case ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. That goes there. Ah, this is a nice spot. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆಡ್ತೀನಪ್ಪ. Yes, this should do. ಓಹೋ ಬ್ರೋ ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬ್ರೋ. ಏನಾ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬೇನಾ ಸೈಫರ್ ಏನೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. साइड आ रहे बी आ रहे Enemy spotted B. Careful now. You had your fun. Spike down B. One enemy remaining. होका I think यार ऑन निकला हुआ है long. Satchel out. Satchel out. Reloading. प्राइम लेना भाई प्राइम. No one beats my firepower. I got प्राइम देगा क्या? प्राइम ತಗೋರು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗೋರು ಪಾಪ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಕೊಡೋ ನೀತಿ. That goes there. Wow, this goes here. ಅದು ನಿಜ ನನ್ನ ಮಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಸಾಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಗನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫುಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. This is a nice spot. ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಬೆರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓ Here. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಹೌದಣ್ಣ. ఎవరో ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಿಡು. ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ. Cage trigger. ನೈಸ್ ಮಚ್ಚ ಸೂಪರ್. ಟಿಪಿನ ಹೊಡೆದವನು. TP. Where is everyone hiding? My ultimate is ready. ಅಲ್ಟೇ ದೇವಲ್ಲ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮಾಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. लोगों को पकड़ लो भाई. One enemy remaining. ಟಿಪಿ ಹೊಡೆದ ಕಣೋ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ ನೋಡೋ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಗ. செய்வன வச்சுட்டான். அவ்வளோதான் ப்ரோ சேவனை வச்சுட்டான். ತಗೋ ನಾ ಏಸ ಒಂದು ತಗೋ. लो है என்ன ப்ரோ எப்படி கரெக்ட்டா வாரானுங்க அங்க தான் வருதுன்னு மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டேங்கானுங்க. காண்ட போடு ப்ரோ. I need this. ತಿರ್ಗಾ ನೋಡು ಮಚ್ಚ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಿರ್ಗಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾವ ನೋಡು ರೇಸು. ಟಿಪಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಐದು ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. என்ன சொல்றாரு? कसम से नहीं हो पर है. अरे फिर मत कर ब्रो. रेस வந்து யோர் வச்சிட்டானா. ಬೈತಾನೋ.
ஏன்னா ஒரு டிபி கூட உன்னால ஒழுங்கா அடிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பாபா ஏ பாய் ஏல்பா தேங்க் யூ ஃபார் கேரிங் டா. I know exactly. Spike planted. Cutting through. Last player standing. Hey, I'm back on draw. Europa yes. March to the yes. வந்தேன். நல்லதான் பண்ணா. நான் பருப்பு வேலையே. ஏய் வரலே. All right, lucky socks. Don't fail me now. சுத்தி. வெப்பன் எடு bro. Reloading. என்ன bro வேணும்? I need this. My thanks. Reloading. bro. நீ சொன்ன மாதிரியே நடக்குது bro. கெல்வேக்கோ ஏய். சொன்ன மாதிரி இல்ல bro, நடக்கறதா bro சொன்னேன். 3 நாளா நடந்துகிட்டு இருக்கு bro. வேற எப்படி bro ஞாபகம் இல்ல? போடுறா. ஏய் சூதா நான் மக ஓய் சைதனல. ஏய் நீ ಸೈಡ್ ಆಗಣ. ಓ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ನೈಸ್. ಓಶ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲೋದ ನೋ. ಓಡಿಯೋಲೇ. Goodbye. bro சாகவே மாட்டீங்கறான். Spike down. Elbow. Kill my ally. அங்கதான். You can do it. There. Last player standing. Save. My ult's ready. Raise alt ಕರೆದು ವಾಚ್ ಅದು alt. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಂತಾಂಗ ಬ್ರೋ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಚ್ಚ ಹೋಗೋ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. You must keep going, even if you're the only one. I need a drop. bro gardenல வச்சு அவன அடி அடிச்சா சாகவே மாட்டான் bro. Yoro venture पीछे खेल. பேண்ட போடு. I need this. तो तेरी अम्मा की इधर ही गांड में तो गांड लगाएंगे रे. That goes there. This goes here. Yes. This is भाई थोड़ा अपना दिमाग बंद करके खेल ले. This goes here. टीम की सुन ले. MC लिखो ब्रो. MC. Found you. Fall back. Here. Fall back. My camera is destroyed. Cage 3. नडी मच्चा नी फुल हेल्प. अरे ना या नडे. इंगे मच्चा हेल्प. नोड इंगे हेल्प. One enemy remaining. Spike down B. इंगे. ஆஹா bro ஜெயிக்கல ஆகான்னு சொல்ல. Match point. So the desperation. Let's use it. இன்னும் ஜெயிக்கல bro. இவரு க்ளவ் அல்ட் போட்டு எவனுமே மாட்டனது கிடையாது bro. எல்லாரும் ஓடிடுவானுங்க. இவரு மாட்டிட்டான் bro ஒரு வழியா. அதான் अच्छा औरतन अल्ट आयतो. Okay. That goes there. Yes. This should do. This goes here. Oh, this is a nice one. Thank you. Reza korse to asa thank you. Get out of my way. Yeah. Oh yeah, monster on the loose. ಮಚ್ಚ ಅವನು ಏ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓ ಏ ಅಂತ ಬಿ ಬಿಂದ್ರೆ ಓ ಬಿ. ಮಚ್ಚ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಿಲ್ ಸಾಕು ಮಚ್ಚ ನಂಗೆ ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು. Enemy spotted A. ನಾಕ ನಡಿ ನೀ ಮಾಯನ್. 70. अरे आने दो ना उनको, मैं हूं ना. क्यों पिक मार रहे हो? Where is everyone? Bro left side ஓட்டி கொண்டு போறானோ போலயே.
ಮಜಾ 70 ಹೊಡೆದೇನೋ ಹೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ತಾನೇ ಸ್ಪೈಕ್ ಇರೋದು ಏನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಮಚ್ಚ ಅವನ ಜೊತೆ ಅವನ ವಿಫ್ ಮಾಡ್ದ ಮಚ್ಚ ಅವನು One enemy remaining. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳು ಗಂತಗ ಇನ್ನೇನಾರು ಬರ್ಬೋದು ಮಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಟೈತ್ ಮಚ್ಚ அப்படி அடிச்சிட்டே Defenders My tools stay hidden one day more. Nice. Super bro. ப்ரோ என்னாலனா ரவுண்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சிச்சு ப்ரோ ஆமா ப்ரோ பர சும்மாவா ப்ரோ மாஸ் ப்ரோ ஆமா இங்க ஒரு ஆளு வந்துட்டாரு சரி மாஸ் இல்லாம பாய் அப்புறம் ஆடலாம் சரி ப்ரோ நான் லைவை பார்த்து கொண்டு தான் இருந்தேன் பார்த்து கொண்டு ஏனா கடைசி ரவுண்ட் நீங்க தான் கிளட்ச் பண்ணீங்க நன்றி ப்ரோ badass Leo is coming or no bro badass Leo message பண்றேன் ப்ரோ அப்படி டைப் பண்ற ஹலோ ஃபாஸ்டா டைப் பண்றியா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ வேற என்ன ப்ரோ அடிச்ச ஹாய் ப்ரோ இல்ல அவர் வேற ஏதோ மெசேஜ் பண்ணிருந்தாரு காலைல கூட்டிருந்தேன் அவர் வந்து ரிப்ளையே பண்ணல அதனால இப்போ வந்து ப்ரோ ஒர்க்ல இருந்தேன் அதனால தான் ஒரு கொஞ்சம் வேலையா இருந்தேன் ஷில் தான் ப்ரோ இப்போ வரீங்களான்னு கேட்டேன் அததான் அவ்வளவு பெருசா ட்ரை பண்ணேன் டைப்பிங் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ப்ரோ அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ டைப்லாம் நான் எப்பவுமே வேகமா தான் பண்ணுவேன் பழகிடுச்சு ப்ரோ எப்படி ப்ரோ பழகினீங்க ப்ரோ நான் டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ்லாம் போயிருக்கேன் ப்ரோ சின்ன வயசுல ஆனா அந்த எந்த விரலையும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கரெக்டா நான் என் இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படி ஆனா வேகமா வச்சிருவேன் என்னோட சோகத்தை பாத்தீங்களா ப்ரோ என் நைட் மார்க்கெட்ல ஒண்ணுமே இல்லை ஸ்டார்ட் பண்றா ப்ரோ அது ஆன்லைன்லயே இல்ல சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆமா மெசேஜ் பண்ணேன் பார்க்கவே இல்லை இன்னொருத்தர் இருந்தாரு அவரும் இல்லையா நெகட்டிவாவும் இல்லையா Match found. மனசே கஷ்டமா இருக்கு நான் ஒரே அம்மா கால் பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஐபோன் வச்சிருந்தாலே அதான் வரும் ஆமா வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வாங்க யாரும் வந்து லாக்கும் பண்ண மாட்டாங்க கடைசி நேரத்துல ஜொயம் எடுப்பாங்க ஓமன் எழுதுறோம் நீங்க நான் கேரி பண்ண ப்ரோ எத்தனை பேர் அடிப்பீங்க ப்ரோ எத்தனை பேர் அடிக்கணும் ப்ரோ 25 பேர் அடிப்பாங்க ப்ரோ அவங்க 5 பேர் தான் இருக்காங்க ஆனா 25 பேர் அடிப்பாங்க 30 பேர் ஓகே சரி ப்ரோ ரவுண்ட் ஆஃப் 30 ஓகே ப்ரோ ப்ரோ எல்லாரும் அடிப்போம் ப்ரோ யார் வந்தாலும் அடிப்போம் ப்ரோ அவங்க என்ன அடிக்கலனா எனக்கு தப்பா போகுது என் மைண்ட் இல்ல நான் கேம்ல தான் சொல்றேன் Yeah girl
That's us over there. ஓகே ப்ரோ Think about it. LGBTQ ப்ரோ நீ இருங்க இந்த வந்துட்டேன் வந்துட்டேனா தவறான செயல்களை நீங்க யோசிக்கிறீங்க எல்லாம் நீ தான் ப்ரோ சொன்ன எல்லாரையும் அடிக்கணும் ப்ரோ அடிச்சு கொண்டே இருப்போம் ப்ரோ அடிச்சு கொண்டே இருக்கும் ஐயோ உங்களுக்கு ஸ்மோக் அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஏதா பண்ணுவோமா ஸ்மோக் போட்டா வேணாம் ப்ரோ வேணாம் நான் லாம்ப்ஸ் பிக் பண்ண போறேன் இங்க ப்ரோ மெயின்ல லாம்ப்ஸ் ஷவர்ஸ் மெயின் போடுங்க Cover going out. ஸ்ப்ரே இங்க வந்து யாருமே இல்லையே Shadows traveling. நான் ஹோல்ட் பண்றேன் Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. Hello tag bro. Tag hello bro unke. Teleport's ready. ஐயோ அது நீங்க கெக்கோன்னு நினைச்சு இல்ல நான் டேக் இல்ல ப்ரோ டேக் இல்ல That was good. கெக்கோலாம் ஆட மாட்டேன் ப்ரோ நான் ஆடந்தே கிடையாது ப்ரோ கரெக்ட் நீங்க ஒன்லி ஜெட் இல்ல ப்ரோ ஜெட் மட்டும் இல்ல ப்ரோ ஜெட் ஆடுவேன் சேம்பர் ஆடுவேன் சைஃபர் ஆடுவேன் க்ளோ ஓமன் ஆடுவேன் சேஜ்ல கூட ஆடுவேன் ப்ரோ கெக்கோல கூட ஆடலாம் ப்ரோ ஆனா அந்த அளவுக்கு பழக்கம் இல்ல அந்த அளவுக்கு என் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் அதல பார்க்க முடியாது அதான் எவரோ ஏ சைலண்டா இருக்கு ஸ்மோக் Shadows traveling. நைஸ் ரொட்டேட் பண்றேன் பிளான்டிங் Spike planted. சூப்பர் ப்ரோ One enemy remaining. ரவுட்ல எடுத்து ஒரு அவன அடிச்சிட்டானா 110 ரவுட்ல There. டேக்கோ ஓ சம ப்ரோ நைஸ் 4 கில்லா 4 கில் ஆமா சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் Was that important? Reloading. These guns are all இல்ல ப்ரோ முக்கியம் ரவுண்ட் தான் ப்ரோ முக்கியம் இல்ல 4 பேர் நீங்களே அடிச்சீங்க அப்படி சொல்றேன் நான் சும்மா டைலாக் அடிச்சேன் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நீங்க எந்த ஊர் ப்ரோ பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி Sage's Steady. walls are coming down. Cover going out. நைஸ் Spike down A. Shadows traveling. Enemy spotted A. One enemy remaining. Spike down B. Flawless. Nice. Trust them. நீங்க சூப்பரா ஒரு ஸ்மோக் போட்டீங்க ப்ரோ அதுல தான் ப்ரோ நான் அடிச்சேன் சூப்பர் அது அப்படியே பொறுமையா இறங்கி வந்து 1 வே ஆயிடுச்சு எனக்கு ஓ அப்படியே ஆமா ப்ரோ பொறுமையா போடுறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் மேல தூக்கி போட்டா ப்ரோ அரை மணி நேரம் ஆகணும் வரட்டும் இல்ல வேணாம் இருங்க அன்எக்ஸ்பெக்டடா நான் பண்றேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்க்கணுமா ப்ரோ Cover ஸ்மோக் going out. போட்டுருக்கேன் ப்ரோ Enemy spotted B.
Shadows traveling. நான் ஏ ஹோல்ட் பண்றேன். Be faster. Satchel out. One enemy remaining. Spike down B. Nice bro. I'm surrounded by minha família. We won't lose. Panara. Nightmare. நான் புஷ் பண்றேன். நான் சேஜுக்கு லக்கி ஷாட் ப்ரோ. கேக்கோ கேம் வச்சா சேஜ் வந்து சாவுறான். Oh yeah! Monster on the loose! உள்ள வந்தாங்க bro. You will not kill my allies. ஆப் வச்சிருப்பாங்க. Grenade! Get him, wingman! Spike planted. Box. Last player standing. Folded! Team Ace. நான் ப்ரோ அரௌண்ட் டைப் பண்றேன். I hate யார ஷவர் ஸ்பார்க்ல bro. ஷவர் need to drop. Reloading. I need this. Thank you. Reloading. Thank you. ப்ரோ பாத்து பாக்குறியா மெயின் பாக்குறியா ப்ரோ? பாத்துட்டு மெயின் தான் போறேன். Cover going out. Multiple enemies A. Shadows traveling. bro இந்த கபில இருக்காங்க. ப்ரோ ஐயோ ப்ரோ லான்ஸ் ரைன் எபிலிட்டிஸ் லான்ஸ் ரைட்ல வந்துருவான். டெஸ்ட்லாம் லெஃப்ட் அவங்க லெஃப்ட். One enemy remaining. Spike down A. Run, little man! Teleport's ready. Reloading! கரெக்டா பிளைண்டி அப்பான நேரத்தை எபிலிட்டி. ப்ரோ சாம்பியன் எடு ப்ரோ சாம்பியன். This place is not need to drop. ஏய் பேந்தம் வேணுமா ப்ரோ I நீங்க? need this. bro சாம்பியன் பார்த்தா கருப்பா இருக்கு bro. நீங்க பாருங்க. என்ன ப்ரோ? Here. ப்ரோ இந்த கண்ணு அட போ ப்ரோ. bro அதான் bro சாம்பியன் எடுக்கல bro. நான் கருப்பு கலர்ல இத எடுத்துட்டேன் bro. போ ப்ரோ. நான் நம்னதே ஏன் தப்பு. bro சாம்பியன் நான் வாங்கி கொடுங்க உங்களுக்கு. வேண்டாண்ணே நன்றி ப்ரோ வாங்கி தரீங்களா? இல்ல எனிமிட்ட இருந்து. ப்ரோ எதை சொல்ல நான் பி போறேன். Shadows traveling. நான் ஆப் வச்சிருக்கேன். எனக்கு எல்லாம் ரீடேக் எடுக்கணும். ஆஹா அடித்து விட்டான் ப்ரோ. Spike planted. சாம்பியன் என்ன எடு ப்ரோ ஸ்டடி. One enemy remaining. unknown
Gone here. Off எடுத்துக்கோங்க bro. Someone take the off bro. Behind you bro. Opposite. Beep, beep, beep. Enough of that. நீ ஆப்பிள் கிழிச்சர் போன்னு சொல்றான் ப்ரோ. ப்ரோ நான் ஓ அப்படி சொல்றானா? வா சொன்னே ப்ரோ கோச்சிக்காத அண்ணே. இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் நான் கோச்சிக்கல. ப்ரோ இந்த மாதிரிலாம் ஃபன் பண்ணிட்டு விளையாடுனா தான் ப்ரோ வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கு. ப்ரோ இந்த மாதிரி ஜாலியா ஆடினா தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கு. கோச்சிக்கிட்டே. ஜெட் கம்மியா ப்ரோ. ரோஹித் ப்ரோன்ட்டு வராரு ப்ரோ. ஒரு பின்ன கெட்டாட் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ பெரிய யூடியூபர் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. ரோஹித் Shadows traveling. Shit. Teleport's gone. Oh my god. ரெண்டு டிக்கெட் தம் பாய்ஸ். Raise alt பண்டாடி. Raise alt to the two people in smoke. Spike planted. Shadows traveling. Razor movement versus razor movement. Blinding. One enemy remaining. Last one in the corner la nikiren. Illaya. Lamps. Not ready yet. Fire in the hole! Last player standing. Not ready yet. Cover going out. Off பண்ணிடு bro. நம்ம ரேஸ் எதுக்கு அல்ட் சேவ் வச்சிருக்கான்? அவன் எப்பயோ அல்ட் போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. அழகா என் முன்னாடி ரெண்டு பேர் போட்டுருக்கான். I'm saving. ஜெட் ஆஃப் பண்றியா? பண்ணு. I'm saving. I need this. Thank you. Thank you. Cover going out. Okay. Shadows traveling. Super. Nine spot. Spike planted. ஓ அவன்ட்டு வெயிட்டிங்கா? ஓ அது அவனுக்கு அது கொடுத்துட்டான் அவன். ஸ்மோக்ல இருக்கான். Last player standing. பேக். ஏன் ப்ரோ வாயை பொழுந்திருக்க? நானா? ஆமா. அவன் என்னடா நௌராடே. Can I get a drop? Need a drop. யாலோ விட்டா கூட வராதுடா. Need a drop. I need this. Hey, request was properly jet. I'll buy you. என்ன போய் பண்ணு ப்ரோ. Thank you. ப்ராப்பர்லி. ஒழுங்கா ரெக்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டான். ரெக்வெஸ்ட் வருது அப்புறம் காண போயிடுது. அவன் என்ன ஸ்கின் கேட்டான். ஓ. Cover going out. ஓ, சேஜ் ஆல்ட் வச்சிருக்கான். Spike down B. Timing bro. You will not kill my allies. One enemy remaining. அடிச்சு சரியான மூஞ்சில வந்து உமா கொடுக்குறான் ப்ரோ அவன் ஜெட்டு. என்னாச்சு? மூஞ்சில வந்து உமா கொடுப்பான் அவன் ஜெட்டு. வாட்ஸ்அப் ரேஸ் ரைட்ல பார்த்தானா, நான் லெஃப்ட்ல பார்த்தேன். கிளியர். வாட் ஹேப்பன்ட் நான் அவங்க கேக்குறான். நீங்க வந்து பார்ட்டி மைக்ல பேசுறீங்க. ஐயோ எப்பா.
பேஸ் டைப் படிச்சிட்டு இருக்கானோ. Cover going out. Oh yeah! Monster on the loose! Shadows traveling. Enemy spotted A. டேய் நான் bro லான்ஸ். Still inside. bro நான் rotate டி வைக்குமா. Removed. bro நான் வந்து Shadows traveling. Spike planted. Enemy A. Last player standing. இன்னொருத்தவங்க அங்கதான் இருக்காங்க எதிர்பார்க்கல bro. Last round in the half. கால். என்ன bro வேணும்? I need this. Reloading. Does எனக்கு anyone வாண்டல have bro. நான் காசு யூஸ் பண்ணிட்டேன் bro. கரெக்ட் bro கடைசி ரவுண்ட் போலாம். தேங்க்ஸ் bro. அப்படியே ஒரு 10,000 சூப்பர் சார்ஜ் போட்டு விட்டா நானும் உன் பேர்ல சொல்லி சாப்பிட்டேன். ஓகே bro பண்ணிடலாம் bro. பாரு என்ன மாதிரி மனுஷன் bro நீ. Get out of my way! Cover going out. நான் அப்படியே உடனே ரொட்டேட் அடிக்கிறேன் bro. ஒரு ஸ்மோக் தப்பா போட்டேன் bro. bro மிஸ்டே சரியான Spike planted. Last player standing. சத்தியமா bro என்னமா நான் யூஸ் பண்ண தெரியுமா bro bro அந்த மெசேஜ்க்கு ஒன் டாப் அடி போட்டு யூஸ் பண்ணேன். the woman வந்து 149 bro. I will take back what is mine. Reloading. இன்னைக்கு யார் மேட்ச் விசிடி? RXT. Here. bro இங்க வாங்க இது உங்களுக்கு தெரியுமா பாருங்க. உடஞ்சிடும். சரி. Reloading. நீங்க எனக்கு வந்து ஆகானான்னு ஒரு அண்ணா இருக்கு. நான் சொல்லி வரடா அப்படி 2 வருஷம் பின்ன. எனக்கும் 2 வருஷம் ஆகி இருக்கு. எனக்கு டிராப் இல்ல பேக் ஸ்டாப். Enemy spotted B. One's there. Cover going out. TP. Enemy B. Fire is dead. Spike down B. Last player standing. bro ஓடி வந்துட்டானே bro நம்மால. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. I'm saving. hello 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 சொல்லுங்க. Reloading. Shadows traveling. bro நான் கதவு போய் தொண்ணுட்டு வரேன். I have the spike. bro இல்ல bro. Drop the spike. Dizzy's up top. Enemy spotted A. நான் வந்துட்டேன் bro. போலாம். Right there. bro எனக்கும் கால் வந்துச்சு. Cover going out.
Spike dropped. I have the spike. 30 seconds left. Shadows traveling. Last player standing. Hey, bro. அவன் ஓமனை இந்த சைடுல இருந்திருக்கான். உள்ளே தான் இருந்திருக்கானா ப்ரோ? ஆமா ஆமா. இவன் இங்க இருந்திருக்கான். கார்டன்ல இருந்து அப்படியே வந்தாரு. நான் வந்து இப்ப இந்த ஜெட் அடிச்சு நான் வந்ததாலுமே டிஃப்யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஜெயிச்சிர முடியாது ப்ரோ. டிஃப்யூஸ் அடிச்சிருப்பான் ப்ரோ. ஆமா ஆமா. ஸ்மோக் வர போடுங்க. Reloading. Bro, RX வச்சிருக்கீங்க. I need this. கண்ணை எடுத்துறோம். Thank you. Cover going out. Cover going out. Reloading. என்ன பண்றானே? அராக்ஸ் கேக்குறான் bro. ஃபேண்டம போட்டு ராண்டல் கேக்குறான்னு நினைச்சேன். Reloading. Blinding. Dizzy has target. Enemy spotted A. Healer down. Shadows traveling. Reloading. இங்க எங்க இருக்கான்? ஐயோ டிபி ஐயோ. A. Last player standing. One enemy remaining. அவனும் டிபில தான் இருக்கான்ல இல்லையா? என்னமா? ஓகே. ஏகோ கிளட்ச் பண்ணனும்னா மாட்டானா? Get him, wingman. 30 seconds left. என்ன ப்ரோ பண்ணா இப்போ அவன்? Spike planted. ஆப்வியஸான ஒரு ஸ்பாட் ப்ரோ. மேபி அவன் கண்டுபிடிக்காம இருக்கு. அவன் என்ன அது? Blow him up, Mosh. பாருங்க போட்டான். Half diffused. Okay. Respectfully, you couldn't stop one guy, for real. Just let them try to catch me. Bro, RRQ பார்க்கலாமா bro? I need this. என்ன bro? I need this. RRQ லைவ் பார்க்கலாம் bro. Reloading. பார்க்கலாம். என்ன bro அப்படி சொல்றீங்க? ஏன் வரல? ஏய் PRX மேட்ச் நான் பார்க்காம இருப்பேன். என்ன bro நீ இப்படி பேசுற நீ? இல்ல. அது வேற மேட்ச் தான். ஒரு கேப் கொடுங்க. bro கேப். என்ன கேப் வேணும்? நான் அம்மா வந்திருக்காங்க bro இப்பதான் வீட்டுக்கு கீழ கூப்பிடுறாங்க. நான் போய் பாத்து வந்துறேன். இந்த அம்மா கிட்ட கூப்பிட்டு தெரியல அப்படி. bro ஹீல் கொடு bro. ஹீல் பண்ணவா? இந்தாங்க bro இங்க பாருங்க. Reloading. bro போட்ற போறான் bro. போட போறான் bro. இப்படி போட்ட பாத்தீங்களா அவன? Cosmo. Cover going out. There. Cover going out. There might be a person here. Scatter. Reloading. My ult is ready. Enemy A. So dead. Last player standing. இங்க பாக்கங்க bro bro பண்றது ச்சே. Look for my shadows, they will hide you. I can எல்லாரும் லாம்ப்ல போய் உட்கார்ந்தீங்க. I'm saving. எட்டு ரேஸ் பேச மாட்டேங்கிறாங்க. கோசிட்டாங்களா என்ன? ஏன் பேசுனாங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்ல அது எட்டு பேசலாமா?
going out. Reloading. Yeah, bro. என்ன ப்ரோ கண்ணு? ஆம் bro. Satchel out. Satchel out. என்கிட்ட ஹெல்த் இல்ல ப்ரோ. Reloading. என்ன சொல்றேன் பி போலாம் வரீங்களா? அல்ட் இருக்கு அண்ணா பி கிளியர் ஆகும் bro. நான் பி க்கு போறேன் bro. வந்துருங்க. நான் பி போறேன். வாங்க வாங்க வாங்க. ரெண்டு பேரும் ஏதா ரெண்டு பேரும் bro bro ஸ்பைக் வாங்கிட்டு. என்கிட்ட இருக்கு ப்ரோ. வாங்க 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 வாங்க. வரலாம். நான் அங்க போறேன் மேல போறேன். Last player standing. One enemy remaining. My bad. Gecko நான் தூக்கிரணும் my bad. மோமன் கரெக்ட்டா டிபி அடிச்சான். Hey little man, pump us up. Let's hear it. டிபி இங்க வந்துட்டானா? இங்க வந்துட்டான். இங்க வந்துட்டான். அதான் வேணா பாத்துட்டான். அந்த டைம்ல பிக் பண்ணினா ரெண்டு கிடைச்சிரும். மேபி. நானா? Remember the spike. Reloading. வைக்கிறது. என் கண்ணுல கெக்கோ கூட தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம். Reloading. கெக்கோ தூக்கினா கரெக்ட்டா இருக்கும். இல்ல உள்ள இருக்கான். Reloading. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மோக் போடும்போதே கெஸ் பண்ணிட கூடாது. Reloading. டார்கெட் ஸ்டான். Cover going out. Blocking sight. Bro 1 2 3 3 B bro. Bro A must be clear. A clear ஆதா இருக்கும் நீங்க வாங்க. Shadows traveling. Last player standing. Tag bro 105 Spike down. Easy. Attacker spawn. One less. 30 seconds left. I have the spike. Ending. எனக்கு தெரியும் அங்க தான் இருப்பாங்க. We do what நான் we இருப்பான் do. கெஸ் பண்ணேன். Get back to chilling. Reloading. Reloading. டைமும் இல்ல நான் எல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு பின்னாடி போயிருப்பேன். வீட்டுல குடும்பத்தை bro போவாத bro. இல்ல bro திகில் பிக் பண்ணலாம் பார்த்தேன். ஓ ஜம்ப் பிக்ல அடிச்சானா? ஆமா ஆமா. அது வந்து கல்ல இடிச்சிருச்சு bro. சரி ஸ்பைக்கே எடுக்கல. அவன் என்ன பிளான் பண்ண போறான்? Spike here. I got the spike. Hey. Party's over. தலை வந்துட்டீங்களா? நான் நினைச்சனே இந்த ப்ரோ ரேஸ் புஷ் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸ்பைக் எடுத்து போறோம். Spike dropped. I got the spike. நீயே கொடுத்துட்டு நீயே எடுத்தீங்க ரெடி. புரா give me the spike. I have the spike. Get out of here. Enemy spotted B. 30 seconds left. Spike planted. My ult is ready. எல்வோல வரான். Reloading.
Monster on the loose. One enemy remaining. Last player standing. Take his operator bro. Attacking la edu bro. அடிக்காம யூஸ் பண்ணானா நான் அப்ப அவன் அடிக்கிறேன் பாருங்க. எப்படி வரும்? I need this. Thank you. I need this. Thank you. Reloading. எப்படி bro அடிப்ப? I'm going A. அடிச்சிட்டான் bro என்ன. Cover going out. Wow. அடிச்சிருக்கலாம் bro. Cover going out. தப்பு பண்ணிட்டேன். Enemy killed. I got spike. ஓ B ல ஒருத்தன சுட்டோனே ஜெட் ஆபரேஷன் B ஓடிட்டான் bro. Planted. Careful. Careful. Shadows Enemy traveling. spotted A. Stealing sight. One enemy remaining. I've reset. கெக்கோ பாய் ஒன்னு பண்ணாரு bro. என்ன bro? bro லிட்டரலா ஜெட் எங்க இருந்து bro வந்தா? ஜெட் எங்க இருந்து I வந்தா? got things to do. ஜெட் எந்த ஜெட்? நம்ம ஜெட்டா? அவனோட ஜெட் டவர்ல இருந்து தான வந்தான். இப்ப நான் பார்க்கல சரியா. இவன் வந்து நம்ம ஆளு கெக்கோ இப்படி போறான் ஓகேவா? லிட்டரலா ஜெட் இங்க குதிக்கிற சவுண்ட் கேக்குது. செவன் கீழ குதிக்கிறான் அவன். தலைவன் அப்படியே ஷிஃப்ட் வாக் பண்ணி அவனோட ஸ்பானுக்கு போறான். I need this. Thank you. கண்டிப்பா திருப்பி ஆஃப் தான் பண்ணுவான். இருங்க நான் பீக் எடுக்கிறேன். Shadows traveling. So cover going out. அது ஒண்ணே ஸ்மோக் பண்ணு. Blinding. Grenade. Now rest. bro இங்க இருக்கான் bro. வா bro. Spike down A. யாரும் வர மாட்டேங்கறா உள்ள. bro அவங்க வராட்டிடா. Last player standing. bro நான் வந்து சரி bro. அவங்க வர மாட்டாங்க bro. அவங்க random players bro. Need a drop. sorry bro. Can I get a drop? தப்பு பண்ணிட்டேன் bro. நான் மன்னிச்சிடுங்க bro. அந்த ரவுண்ட் போனது என்னால தான் bro. தொட்டு போறேன். bro என்னன்னா நீங்க இங்க இருந்தீங்களா? உங்களுக்கு நான் வந்து லாம்ப் ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். லாம்ப் ஒருத்தர் தான். லாம்ப் தூக்கிட்டேனே ஓமனே. bro இன்னொருத்தர் இருந்தான் bro. நான் டீப் அடிச்சு தப்பா போச்சு. சாரி யா. பேக் ஸ்டெப். கேம் ஐ bro பேக் ஸ்டெப். பேக் ஸ்டெப் on this one. Shadows traveling. Reloading. Cover going out. Satchel out. Satchel out. Stealing sight. ஓமன் பக்கி வச்சிருக்கான். லாம்ப் சொல்றேன். Enemy spotted A. என்னமா
enemy remaining. Last player standing. I survived obliteration. I will survive them. Need a drop. I need this. Thank you. Here. Let's start this party. Reloading. Here. Get out of my way. Dizzy's up top. Mosh pit. Shadows traveling. Cover going out. Grenade. Fire in the hole. Enemy spotted me. Dropped. Enemy spotted me. Oh, project 78 You will not kill my ally. Last player standing. bra camera bra bro சொல்லுங்க bro Match இருக்கியா point. bro We got a hit. இருக்கேன் bro Got it. மீதி ஏகே bro நம்ம bro AFK AFK இல்ல bro இங்க தான் bro இருக்கேன் bro போ Reloading. Keep up. Careful. Watch this. Our carrier is dead. Spike down A. Oh yeah! Monster on the loose! Shadows traveling. Safe kill. Disappear. My ultimate is ready. One enemy remaining. Wingman's gonna plant spike. Cover going out. Spike down A. உன்கிட்ட blind இருக்கு bro nice bro Switching sides. Need a drop. Please do not mistake my smile. I need this. Take this all Thank very you. seriously. அடி ஓ கேமரா bro இருக்கேன் bro Right there. Cover going out. Shadows traveling. நான் ஏ ஹோல்ட் Help. ஆமா நீங்க Right there. Help. Stealing sight. Right there. Enemy A. Spike planted. பாப்பா Last player standing. Got him. Dizzy's up. Dizzy has target. One enemy remaining. Flash ready. bro clutch பண்றான் bro யாரு அவன் திடீர்னு clutch பண்றான் bro
அன்னைக்கு ஒருத்தன் இங்கே இருக்கோ ப்ரோ அபீஸ்ல என்ன தெரியுமா பண்ணா 4 ரவுண்டு ஏஃப்கேன்னா ஒரு ரவுண்டு வந்தான் கிளச் பண்ணான் சரிங்களா மறுபடியும் ஒரு 4 ரவுண்டு ஏஃப்கே போனான் மறுபடியும் வந்தான் மறுபடியும் கிளச் பண்ணான் அவன் ஆன்லைன்ல இருக்கும் போது கிளச் பண்றான் பின்னாடி அதை வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான் ஆமா கிளச் பண்ணிட்டு போயிடறான் Let's see how it goes. Careful. I got the spike. Shadows traveling. Cover going out. Wingman's planting. Enemy spotted A. Enemy spotted A. See ya. Not ready yet. So backstab விழுந்துருவாங்க. Cover going out. Oh, you mush. One enemy remaining. 3 killed. My Bro, no ultimate more is go ready. AFK. Watch them run. Attackers win. Nice bro. Nice bro, nice bro, nice. உயிர் கொடுத்து விளையாடி இருக்கேன் என்னவா Plus 17 minus 16 plus 17. ப்ரோ அப்புறம் ஆடுறீங்களா எப்படி ப்ரோ ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஓகே ஓகே அப்போ நான் வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்கலாம் ப்ரோ 6 கரெக்டா ஓகே நீங்க இது டிஸ்கார்டுக்கு வந்து டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் ஆகலையா நீங்க ப்ரோ நான் உங்க இதுல இருக்கேனே ப்ரோ இருக்கீங்களா வாலோரண்ட் ரோல் எடுத்துருக்கீங்க தானே ஐ திங்க் சோ ஆமா எடுத்தோம் அன்னைக்கு ஓகே வாங்க இல்லை வந்துட்டு லைவ் விசியில் உட்காந்துருக்கேன் ட்ராக் மீனில் உட்காந்தீங்கன்னா ட்ராக் பண்ணிப்போம் ஓகே ப்ரோ வருதான்னு கேட்போம் ஹலோ எப்பா வாட்ச் பார்ட்டி வரியா டிஸ்கார்ட்ல ஹலோ Nanba, are you there? Hello, Nanba, are you there? No one over. Yes, I'm there. Watch party. Ariya? Watch party? ஆமா வெண்டனிஸ் ஒரு கப் டஸ்டிங் இப்ப ஆட போறது இல்லையா இல்ல Jen here with Davai of Paper. Okay, வரேன். General momentum swings were probably the main topic of your conversations last night, but you have an amazing performance coach, Panda, to help you deal with it. So what conclusions did you guys reach last night to kind of prevent that emotional swings from happening all over again and make you guys be more consistent? I mean, it's pretty much we kind of had this experience before, especially against the Liquid previous events. So I guess
this time it's actually happened, and obviously it's not easy for us to accept it. But at the end of the day, they played better than us, so they do deserve that. And probably just normal routine. We go back, we clear the air, you know, like talk it out, like it gets everyone to confess like how they're feeling, like so that we can go on futures matches with no hard feelings, you know. So yeah, we had Panda say a few things and Alex say a few things, even Mini, and yeah, we just had normal conversation. And I think most importantly, since we have the game the day after, I think the most important is probably to get enough rest. I think that's the most important. So yeah. Late welcome. Hey, எனக்கு இது பக் கமெண்ட் கமெண்ட் காட்டல. Again, always a pleasure to hear from Divine. He was talking about the mental and having those difficult conversations. And it is safe to say that one of the reasons why they're able to do that is because they have had this core. என்னது இது? Divine as well as Jing. And on top of that, Jing as a player has really done an excellent job of making himself a versatile weapon for this team. And even in the loss, even in the moments that might not pan out the way that they would have won, you kind of see ஒரு வெண்ட்ரனிதான் எக்ஸாம்பிள் அப்படி போச்சு. PC ஏதோ ப்ராப்ளம் மா your PC run into a problem no so restart ஆகுது. ரீஸ்டார்ட் ஆகி வரும் சம் ஃபைல்ஸ் ஏதாச்சும் போயிருக்கும், அதனால வரும். எனக்கும் வரும் ஒரு வாட்டி சம்டைம்ஸ். இன்டர்நெட் யாராச்சும் கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு உன் கமெண்ட்டே காட்டல, நான் யூடியூப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி நான் டிப் நான் பார்க்கணும். ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகும் 1 hour ஆகும் ஆகும் ஒரு பிசி அது பிசி மேலே அடிப்பேன். சரி வந்தாங்களா? என்ன வந்துருச்சு? People, if the Pacific region will fight off elimination and make top 4 and you 2 minutes. Restart ಆಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಇದೆ Ryzen 3. This lower bracket run and again get to the final. We are going to see the actual final. And conversely for Heritage, if they're able to overcome the choo-choo train and be able to stop PaperX tracks, what does that mean for them in this lower bracket final? Well, let's see what our talent broadcast team thinks. 5 வருஷம் என்ன ப்ராசஸர்? And the results are in. What? Yo, what? I thought the DRX was a hot take. Yeah, me too, but it seems to be the majority. I mean, maybe it's off the back as well that the MIBI players like Aspas, he tweeted about saying that he's feeling ill, he's under the weather right now, but still breaking kill records. Still breaking kill records, by the way, when he's feeling under the weather. He had his Jordan moment. Yeah, okay, Michael Jordan despite moment. the loss. Sky is the GOAT for a reason. But that is crazy. But then again, like, I can understand that there aren't too many Heritage believers. I mean, it's all stacked against them. i3 Gen 9 coin. Gen 9 Gen. Past 3 days I've been predicting of a coin. Because all my Preds have been absolute hot ass up until that point. So I was like, I'm going to leave it in Fate's hand. And the coin,
I disrespected the coin on one day. I didn't trust it. I messed it around with it, and I got both my preds wrong. That was my fault. But the days I've trusted the coin, I got them all right. And the coin today said Heretics and DRX. If you didn't trust it, maybe now he's going to punish you. But No, I yesterday think was a for punish. Heretics, what happened yesterday with Fnatic, I was like, I kind of have to go with it. Hey, I feel it. I feel it. It's really anyone's game here. But let's go ahead and get this show on the road and find out which teams are going to survive and continue their hunt for the trophy, continue their hunt for glory. Day 15 of Champions Paris starts right now. Pure games. கமெண்ட் வருது இல்லை பக்கா இப்போ வருது இப்போலே வரல க்ளோஸ் பண்ணிட்டே Shenum starts to rotate. Before this match, my main goal was to be in the finals. So loudly now for MIBR. And go to Accra Arena and play the top 3 of Champions Paris. As NRG, round by round, never down, never out. I'm a little further away, but I will do everything that I can so we can go to the grand finals. 다음 상대가 MIBR인데 유일한 브라질 팀이기도 하고 저희 또한 유일한 한국 팀이잖아요. 둘 다 좋은 경기를 펼칠 수 있는 계기가 될 수 있는 것 같고. I really respect DRX. I've been watching Mako playing for 3 years. So I'm really excited to play against them and against Mako and see how it's gonna work inside the server. ஆமா என்ஆர்ஜி வினாச்சு பட் எம்ஆர்பி என் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எம்ஆர்பியில் இருந்துச்சு ஆஸ்பாஸ் இருக்காடே அதுதான் பார்த்தா 멘탈이 센 동생들도 있고. அங்கே காமு மேடு அடா 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 저보다 잘 쏘는 동생들도 있고 형도 있고. 사실 그렇기 때문에 오히려 제가 더 안 무너지는 모습이 필요하다고. 웰컴 టు தி ஸ்ட்ரீம். It's you or us in the next phase. And I won't let it be you. Fnatic, they sent Paper Rex down to the lowers. I think we used to lower backup. This time we just trying to be confident. There's no fear at all. They are not content with this being our final chapter. Heretics had to battle against adversity. We've been through a lot and it's hard to keep that consistency up. Back in Berlin we had maybe bad times and bad moments. See you later, Heretics! Team Heretics will have to wait a little longer before they get their shot at redemption. But I hope that we're gonna get our revenge and go up to the final. Team Heretics. We kind of know how they play style because we used to beat them before. Baby, we have more than left the station. They immediately, utterly crush Team Heretics. We've played PaperX in the past in Madrid when we were rookies and we were the new team to join international. There's no hope, no chance in hell. PaperX eliminating the Spanish favorites. Back then, it was pretty painful lose, but we've learned a lot. I'm really confident to play against them. This time we will shoot back and fight. Luigi, I'm waiting for your stand up. I'm waiting for your loudness, but I will be louder. உங்க ஊரெல்லாம் என்னயா ஊரு Team Heretics. It's time for the elimination matches we've all been waiting for, and here comes Heretics, a squad that's looking to right the wrongs of the past and push forward in this competition. But on the other side, the PaperX train was halted, but the question on everyone's mind, now they can make it to the next station, and in order for them to do it, they gotta go through Heretics first and foremost. Absolutely.
And I think the word of the day is pressure between both of these teams. The mental resilience and internal demons that are going to be battering to ensure that they can play up to their own standards. Both of these squads have been struggling so far, but they have no more second chances. It's all on the line, it's all elimination, and one more stop before they can get to that potential top 4 change of arenas. Yeah, let's take a look at the maps here. Team Heretics has decided to ban the Sunset. We saw it the other day, and probably not going to be repeated after the new composition, probably not working for them. Oh, yeah. They decide to go for the Ascent. Ascent bind Lotus. That bind, I like how they're playing into their strengths. One of the things that we did mention the other day that we have not today about Team Heretics, would the agents, what is he going to be playing? Where is he going to be comfortable? Well, on this first 2 maps, we should not be seeing a lot of Viper. We should be looking at a lot of double duelists for Team Heretics. Yeah, absolutely. And honestly, you can tell, I think that Team Heretics didn't have a lot of reps on the bind. I really like that selection and holding on that pick. But I think when it gets to this state of the game, when it gets to this level of pressure on the stage at international events, prep can go out the window. It comes down to the form factor. Are the individuals feeling it? Did the players wake up on the right side of the bed on a given day? That can be the defining moments. Those can be the defining factors. The cider PRX is strong. after what we saw yesterday. Lotus. It's totang Lotus now. Lotus இது நினைக்கிறேன். Split. Splitோ ஏதோ சொன்னாங்க. Lotus splitோ. ரெண்டுத்துல ஒண்ணியா. அது ஏதோ ஹோம் மேப்னு சொன்னாங்க. அவங்களோட ஹோம் மேப் அந்த மேப்ல ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு. Team Heretics that has encountered PRX in many stages of their careers, but they have never been able to beat them. Yeah, folks, if you have not gotten prepared for this one, get ready for a slobber knocker. Because you're about to see 2 squads who genuinely are going to do the only thing they know how to do. Leave it all on that stage. Second formula இருக்கானான்னு தெரியல. In this tournament, we're talking about young dynamic players. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ கான்ஃபிடென்ட்லானா இருந்த லோட்டஸ்னா அவங்க ஹோம் மேப்னு நினைச்சேன். இது யாரு நீனானா என்ன மாத்துது ஸ்பிளிட்னு சொல்லி கொலைக்கு விட்டு லோட்டஸா ஸ்பிளிட் எந்த ஒண்ணியா ஹோம் மேப். Coming in from some of the Heretics family. Yeah, I believe so. Yeah. And it really is. PRS for second. That neither team is ready for, but they got to meet the moment. I mean, it's cinema here today. For Heretics as well, they're a squad that have been trying to reach even greater heights than their previous year, where they set that bar all the way to the finals, weren't able to bring it over the line despite having named one of the best teams in the world. They missed their chance, and this entire year has been disappointment after disappointment for them. And now they have one more opportunity to see if they can extend it to keep it going. But they are up against the winners of the last Masters. It's not going to be easy. What's insane is that both of these teams have felt the feeling of hitting the near top of the mountain in this sport, and they have both crumbled at that finish line. But now they have to send each other home. This is as wild as it gets, man. But here's the agent select. Yeah, not everybody can make the top 4. We do not see or expect surprises here for Ascent. PaperX running the Vice and also the Sage, something that we did not touch up on. It is something, and Miniboo going up in this head-to-head, especially and more specifically about the operator usage. All the snipers, both of these players are going to be probably leaning towards them, especially with Team Heretics, the swap between Woods and Miniboo that we keep seeing, especially in this map. But most importantly, Miniboo has always loved the Marshal, the Atlo, and I expect them, even from the attack, to just bring it out, because I consider that to be a win condition for both of the teams. Absolutely. I think Heretics on their attack side too of Ascent, going up against the double Sentinel comp, you're really going to be tested in terms of how you can work the map. Ascent, you're really going to be tested in terms of, can you find out where the Sage wall is? Can you avoid it most of the time? Can you find the Vice setup? Can you bait it out? Like avoiding Devi as a player as well, trying to bait out his wall setup. It's an uphill battle from the get-go here for Heretics, but you got to think that they've come in ready. It's literally a clash of styles here with a double Sentinel and double Duelist composition. But I'm curious to see if PaperX, despite them playing double Sentinel, do they want to get more aggressive, not allow Heretics to be able to get comfortable, get moving? Does Heretics try and just sock PaperX in the face a couple of times? Let's find out, folks. There's only one of these teams will make the top 4 and play under the lights of the A-Core Arena. So let's go ahead and send it over to your casters. It's Pansy and Sideshow. Thank you so much, GB. The desk there kind of teeing us up for an incredibly high skill ceiling game between these two. But
Yeah, Again, no, it boy, feels stop like a at matter that of before. art when you're looking at these two teams. A matter of form coming into the stage, but what's the defining factors to your eye here between these two in this matter of survival? I think it's all about the mental game. I think you're bang on. You need a critical attitude to become a great player. But in such high-pressure scenarios, it can become a negative attitude. And I think that is the balance that these players are having to face right now between all of our teams in the lower bracket, but none define it so well as these two. Known for making grand finals and losing, except for Paper X at Toronto, who very recently broke that and are hoping it never happens again. But the collapse we've just seen from them would indicate otherwise. Good starts, momentum, and avoiding those negative voices in your mind. Yeah, have to avoid it somehow. Run from it almost. It will be Heretics on the attack, Paper X obviously on the defending side, and a simplistic start, direct in approach. Paper X playing fully off the A side, looking to retake with a combo. Shouldn't want to do that too often. See what value Jing gets with the wall. Really good for going for diffusers in this spot, but it looks like he just wants to wall off the players in main. Yeah, something already. Good start here, taking away Woot, and I will be keeping track of that man as well. Self-critical to this point. Miniboo already going to find Divide. This is looking like there's answers to this. And PRX looking for that springboard in. This could be the start. It's not. Miniboo shuts that down quickly. Already Heretics keeping this strong. Again, it doesn't always seem like a matters game when it comes to Paper X. They can go against those odds. Here we go, Heretics looking solid in that post plant. Really good idea from them as well. They seem to anticipate the retake coming through from Paper X, and the fact that they needed to play on site before it ever happened indicates some decent theoretical ideas for the way that Paper X want to approach a retake. Nobody got locked off in A main. And also, kind of leading into this as well, there has been that a little additional touch of time for Heretics to get themselves prepared. For Paper X, they're having to rip off that band-aid straight away and jump back into the server. Yeah, I think that can be maybe a bigger mental hurdle to overcome as well, because it's so fresh in your mind. Stingers, regen armor, and again, looking towards A. Jing, without those two slows, probably doesn't want to invest the wall here as well, because it's an expensive piece of util. Yeah. Double stack back of Gen. See if Heretics can keep this clean. That'll be on the forefront of their minds, but Paper X always a threat. Forsaken with a quick reminder, but swiftly shut down. Heretics sweep the site. Looking for that spike to slowly make it in, but Wu taking his face up to that was a belter of a shot. Doesn't quite find much more, but Divide, if you can do a touch more damage, that's not bad at all. No real rest to be found. That smoke already dissipating. This is now becoming more and more uphill. And already watching this stacked up. A nice try for Divide. He's certainly giving it a solid go, but you feel the Heretics really making sure there's no naughtiness to be had here by Paper X. And here's where the regen armor comes in so clutch, because there's still 3 players that don't have to rebuy in the next round. So this is why so many people are liking this buy. You see it in a flash there from Patman with his Sheriff. We're talking about the heights, and some of the lows, of course, but if you get the best out of these two teams today, it could be another all-timer match, as we've just seen a couple of those the day before. It's just about which version of these teams approaches the stage. And that's the scary thing, though, is to try and understand what it takes Innate to bro, activate that level. We've seen that confidence lacking with something at times, but the earlier games, he looked magnificent. Arguably some of the best form I've seen him in, but again, those last couple of games certainly hindered that. And then Heretics, hell, we all know those highs and lows, but a solid beginning here from Heretics. Protocol list working well, forcing off something. The space over towards Tree not being covered whatsoever by Paper X. Maybe anticipating an A-pop to be coming through, but Heretics are just being given so much room here on the A-split. Nobody actually in A main. So this is fake pressure with now only late, around the minute mark, starting to adjust all 3-4 players in that direction. It gets rather scary for Patman as well. If he is left solely alone on B, does have the support of the utility, sure, but... Well, here's the wall that just came out from Jing, so now they don't have to worry about A main, and they might catch the timing to go back and reinforce Patman's position. Does feel indicative they're very aware of how Paper X like to play this, but 100% PRX Paper X has been silent. Absent presence towards Ace, already reinforcing the side of the map. But depending on this burst potentially to get them through this choke, pretty hard to make happen now. 30 seconds left. We're very alone over by Switch. The timing not terrible.
20 seconds. Feeling like I'm watching Fnatic here, but Wu does nicely towards Divide. Patman stalwart towards the back of the side, but now going to be pressured and cleared. That's a problem. That opens up the plot. And now you've already got these post-ball positions working wonders. Heretics all day. That is a message sent and a very well-prepared message. Second map another. Miniboo getting out to a 6-0 start. When you're looking at players that can really feel that pressure and have the negative voices going, he's one of them. And you get him fired up like this, it's going to do such wonders. That's a nightmare beginning for PaperX too. Last map Lotus. You're on the defense side of Ascent, playing double Sentinel, and you fail to stop the B hit. Benji's always going to be mute போட்டாங்க. They had these two teams in Madrid. He and Neil Zenio were நமக்கு டிலேல தான வரும். என்ன bro? I love it. டிலே தான். I still love it. ஆமா. I will say that. அங்க நடகற பட்டா எப்படி bro? அவன் அப்படி திட்டுவான். Your game in order to bring the energy up. The only problem is when you go quiet when you're losing. You can't allow it to feel silent because you're not. Bro, இந்த டைம் ஓட்டுக்கு அப்புறம் ஃபார்முக்கு வந்துருவாங்க. Once you start going on some kind of losing streak. And you got to then think of it from PaperX's side, who came up இதுங்களா என்ன பண்ணிடு? felt what it's like to ஏய் என்ன பண்றீங்க அங்க பாருங்கடா அவனுக்கு இப்படி பண்றானுங்க அப்படி பண்றானுங்க இப்படி பண்ணனும். Pick themselves back up and then seeing this confidence, this good read, this good approach. எல்லாத்துக்கும் மண்டை ஆட்டிட்டு அப்ப மறுபடியும் போய் குண்டிய குடுக்குறது. Bro, இருங்க ஒரு ப்ளஸ் பண்ணாதீங்க. Super early, but I think probably necessary because PaperX had the defensive players in position on B, but they didn't contest those duelists diving out at all. So you saw Boom get the dive out into Switch, but Miniboo also teleported to Market and Boom as well. So 3 players passed the Vice Shooter within a second. So any one of those on their own would be isolated, but when all 3 go together, PaperX need to be taking those challenges earlier on. Obviously the finances far from pretty and Miniboo so prepared. Forsaken almost instantaneously. அது ஆடிட்டு நாங்க இப்போ ஏதோ யோரு எடுத்துட்டு ஆடுறாங்க. Forsaken jet ஆடுவாங்க. PaperX lost his map to Giants. அப்படியே நான் பார்த்தது இல்ல. Stabilizing that game. PRX will take this. Turning worries really. Yeah, but it's not an amazing map for them. It's one where they've been able to get by with this composition. Oh, sorry, bro. I do think there've been worries in Pacific about how good they've been on the defense side. It should be a great comp, but they haven't been able to stomp teams on the defense. This round again, we're not expecting wonders from this round. It'd be nice to see them just start a bit, get that kind of feel. For second, bro, good piece of the wall to break there. Bro, இல்ல நான் சொன்னல ஜெட் ஆடுவா ஒரு பொண்ணு. அது வந்து fluorescent அந்த பொண்ணு பேரு. Setup though as you go around the corner. Okay. Still going through the motions of at least something. Jing will connect, but Heretics navigating all these hurdles. They've opened up this pathway, and they seem very mentally prepared for what PaperX would be like to be doing. Very diligent too, ensuring there's no one hidden away. You saw Rian taking that extra second. That downtime is looking like they're off to a dream beginning, unless Patman and Divide. Rather special here. And well, look at second he comes around this corner. The firing squad kicks in. Not really relenting either. Very much willing to take a brawl on it. It's not like Divine can particularly aid him. Door, smoke. Very little chance here for Batman and Divide to be able to do much. And in a spot, Rienz is hitting like that. How he was playing on Ascent recently. He's been a monster on this map. But now, available for Miniboo, who's had 7-0 beginning, yet to die. That's going to allow you. It's probably your best ult to be able to use on the run past defensive setups, coordinate with the rest of your team. You can combo it with Rien's ultimate. You can combo it with a Paranoia. This has a strong chance of going 5-0 and essentially being out of the map before it's even begun. And I sent unga TH choose investment from something that operates out as early as financially possible. All coming in, Miniboo taking a lot of space off this. And PaperX opting to try and play close. Okay, Jing, does he get to live? No! Heretics! Absolutely decimating this up-close hold from PaperX. Oh, I'm worried. I'm really worried. This will take the wind out of your sails. We're going to need something special from PaperX. Get them some life here.
they've got to try to fight over towards this. You'd hate to do it because your economy's in a horrible place and it's the percentage play to save, but then you're down 0-5. I feel like you have to give one of these. either பயங்கரமா ஏதா பண்ணி இந்த ரவுண்ட் ஜெயிக்கணும் இல்ல சேவ் தான். Backing it up and they don't even get to save Patman's something scurrying back over towards B. And these are the kind of decisions that kill your confidence. Absolutely. If you can't even get at least the op air save பண்ணனும். he's trying to get posted on an aggressive line. இல்ல சம எconomy loss ஆகுது. And he's going to feel like his இன்னும் ரெண்டு ரவுண்ட் போய்டும். Yet he had no hope of even being involved in this round. This is a complete shutout. I'm a little worried here. And it's one of those things with PaperX, I do feel they're the against the odds team. The amount of times in that G2 series, for example, PaperX would go down a pick, you know, Forsaken might TP in somewhere. He's If and then bail out from something or from Jing. Pick they'll get you 3. You always have to give them that little extra room to play it. Yeah, within a round, I do agree that கரோட்ல இப்பதான் போய் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்களா? ஆமா bro, அங்க ரெண்டே பேர் தான். நாங்க 4 பேர் இருந்தோங்க. I have more questions. ஒண்ணுக்கு 2 பேர் ஆயிடுச்சு. நம்ம டீம்ல ஒண்ணு, அவங்க டீம்ல 2 பேர் உயிரோட இருக்காங்க. To get that jump on a Forsaken 4-2 இருந்தாரு. Obviously, you can trade out Woot in that spot. நான் bro ரவுண்ட் எடுக்க மாட்டறாங்க. சரி இந்த ரவுண்ட் தான் சேஞ்சிங் ரவுண்ட். Worries me. bro. There's a lot of worries starting to come here because we wanted a close affair between these two, but the ripple effect from losing this map, if they do, or going down at this sort of scoreline for PaperX, may nullify all of those exciting prospects we were waiting for to see the best of these two sides. They tried to support and supplement what they remained with. Those weapons they tried to desperately drag across. Still, something with that operator. But Heretics have had every answer so far. This has to be the round where PaperX answer back. They have something posted incredibly deep on this A line. Just as his gate crash disappears, he's going to stay confident, stay posted. That should give them decent information. Things are not heading towards an A split late on in the round. Or if they are, that literally everyone is coming through catwalk. And Jing still with the wall, now posted up, and now you can focus purely on that B split. The team Heritage controller ஆடுறானே தெரியல. மச்சான். ஒரு செகண்ட். நானா சொன்னேன் ஒரு செகண்ட் இத ஆடுறான். That's the first அது போன இது சீசன்ல இல்ல அப்படினா ப்ரோ ஆடிச்சு. கண்ட்ரோலர் டியூலிஸ்ட் எடுக்கறான். Be very confident that you should keep the defensive stack towards B. இன்னும் பார்த்தா சென்டினல்ல மாறிட்டான். ஜின்னேனா எப்பவும் டியூலிஸ்ட் எடுப்பான். With no problem. So you still have to fight B main. டைமேல setup லாம் போட்டு wall லாம் போட்டு ரெடியா இருக்காங்க அவங்க. Yeah, very similar to before, exactly the same. Does it work out the same, however? No instantaneous fight. Push பண்ணானே பாத்தியா bro? பாட push பண்ணா. 10 seconds being held at the door. PaperX finally fighting back. That's the team we were waiting to see. What a triple kill from Patman. Benji Fishy left with it all to do. Spike down, no chances. சொன்னல்ல பக்காவா வால்ல போட்டு உட்கார்ந்திருக்காங்க. சென்டி இனிஷியேட்டர் நானே அவன். But he actually was really crucial to being able to keep that stack going on the B site. அவன் போன சீசன்ல என்ன டியூலிஸ்ட் கண்ட்ரோலர் எடுக்கான். Got the teleport into market. There was at least somebody fighting him. A recon dart in his face. Spammed through the wall, but it's Patman's triple kill here at lane. That is a huge difference maker. Oh, that is lovely. Heretics to actually get into the front of the site and try something. And the bulldogo நல்லா இருக்கும் bro. Protocol. அது பேர் என்னது? Protocol. But they're getting their macro in the right places. They do it again. Something. This is what we want to see. Confidence. Take a gamble. Take a risk. It's taken a lot of space. That cam. He was a touch late, so something does get to strike first. Big scalp to be claiming on Woot, and he gets away. Early man advantage. That's the kind of play that'll get something into the game. He's one away from getting his ult online as well. The combo with Patman's ult that he gathered after his triple kill on B in the previous round would be lovely for a retake. And the vice setup has gone fully over the way, so this is a big switch up. இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏறி போயிட்டு சில பிக்ஸ்லாம் எடுத்தா தான் செட் ஆகும்ல bro. அது வந்து செட் ஆகும் ப்ரோ. நம்ம ரேண்டம் பிளேஸ் என்னன்னா தனியா இருவாங்க. இல்ல நான் வந்து விசிடில சொல்றேன். நம்ம ஆடுறதெல்லாம் நான் சொல்ல. ஓகே. That's a little upsetting. That's going to நம்ம ஆடுறதெல்லாம் 5 பேர் சேர்ந்து ஆடுனா தான் உண்டு. ஆமா 5 பேர் சேர்ந்து கம்யூனிகேஷன் எதுவுமே எதிர்பார்க்க முடியாது. Sides remaining really for PaperX. It's definitely confident, but in a 5v4 scenario, maybe those are the kind of plays that you can cool down on. That's lovely. Fine now. Going to be noted. Got a pocket to play from, but Heretics running the course very low.
அப்பனா வா 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 உன்னோட வாய்ஸ் கேட்க போகுது. The time as it is. Spike now making his way towards main. We have one on the side. Stunning from Forsaken. Simply better. There's now Boo, the final target found by Jing. Paper X. You can't come back. Scenarios. No illa bro. Na adikida. Very இல்ல சொல்றேன் வாங்க வாங்க அப்படியே வாங்க அப்படியே. Forsaken to be doing that kind of stuff. He's been a monster all across the run in Toronto, earlier on here at Champs as well. Probably their best player in the win over G2, for example. Controlled chaos the way he's on the front of the site there. Brilliant work. And bailing them out for 4v4 with something disappearing. This is going to be fun. They've got something and Pac-Man looking to try to get posted on an aggro line towards B, but this is exactly where the Heretics bodies are. இல்ல fake DK மாதிரி நடிச்சாங்க. Himself a slip forward. Commitment for now, trying to play இல்ல anti flash play பண்ணாம as well. Woot fast as hell to hit that shot. That's an early man advantage again. Something going down. This can't be a repeat incident. Couple of rounds in a row now, but that one a bit of a better chance. And the res, that is unbelievable that he dies after he teleports, and so they get a free res out of it, but he doesn't have a gun, Lawrence. The gun didn't TP. Gun he could go and ult and pick it up. I think he was thinking about it. He was definitely thinking about it. They're going to try and combo the ults. What are they going to do on this? Well, he's still got the shorty as well, so you can pick out the back of that, but they're so close. This is so risky. Good flash, but the outer and reveals it all, and something just says, screw it, I guess I'm playing in the corner, try and help me out here, do what I can. Falls away from it, but sees the plan. 45 seconds. Heretics, are you still heading this way? Forsaken has full A main information right now, so they can be confident again that Paper X should be having 3 defenders on B. They've had the stacked side. You wouldn't know it because they're 5-2 down. 30 seconds left. Could reopen. Tuition. You get to identify this is a fake. It's a very late fake too. The TP gets taken over towards Wine. All on Forsaken. And he was the one who succeeded before. Last time I think it was 3. Might need something similar than that again. 13 seconds. Heretics got to get a move on. 10 now. Barely got time to get the plant here. Boo does well to take down Forsaken. Woot in the last couple of seconds. Still doing the damage necessary. Plants in play. Pac-Man isolates the fight from Benji. There's still hope here. A 4v3 post plant. A little claustrophobic, but Heretics in a decent position. Something finally got his operator back. Now goes for the ult. Gotta try and find these players. Tee up the remainders. Spotting some out here, actually. Into the wall. Oh, but what a trade from action, but that time is ticking. I think they might have called it quits on this one. Slowly backpedaling away. Heretics somehow recovering this round. I thought Paper X had a really good shot at that one. And they would have done, but the key critical kill is that Forsaken goes down defending over towards A. We said it was all on his shoulders, and I think he played it fine. He just ended up getting caught by Boo in A main. This, a bizarre interaction over here, but you know, 2 rounds in a row where something's missed a shot. But as the pivot went over towards the A side, it's this kill right here. Tries to backpedal. பழைய மாதிரி ஆனாலே நல்லா ஆடுவாங்க bro PRX. Doesn't have util down on site to play around. பழைய காம்ப் தான சொல்றீங்க. பழைய சாம்பியன்ல ஆடி இருக்கும்போது நல்லா ஆடுனாங்க. ஏஜென்ட் எல்லாம் கரெக்ட்டா எடுத்துனாங்க. அதான் பழைய காம்ப் சொல்றீங்க. முன்னாடி என்ன சூஸ் பண்ணாங்களோ but we've had a couple of uncharacteristic misses. The peek into the drone. Oh, there we are. Wasn't great, but there he lands an easier one. Yeah, simple stuff for him at the start. Forsaken. Be careful, does he get away from this? Paranoid goes in, Woot wanted to hunt, does at least clear out Wine, but my emphasis to clear towards A main. 5v4 for Paper X, they need rounds like this. They're on the defense side of Ascent with double Senti. They'd love to tie up the half if they can, and even then it wouldn't be the world's most amazing defense side. No. And on the other side, you did see Patman there explore B main a little bit, so he has a decent idea. Is calling in the cavalry somewhat. Going to see Forsaken take up the position towards middle. A little bit of an unknown. So just want to ensure. And they still have a good couple of pieces of utility here. And the 3-play stack on A. So, I don't know if Heretics will be able to feel this one out. Already been baked in. The Sage Wall's going to go down. They'll have the defenders in the right position. Can Boo find that late round B split? It's really tough when your Jet is already inserted A main. You don't really want to go for it. Forsaken sees nothing. So does I think he caught Woot at the very end there. Ooh.
Okay, that's kind of big. So they are still trying to imply this B take, right? They've just smoked off CT. But really, PaperX aren't falling for it. They're in the right place at the right time. And now that util comes in just wonderfully. Something seems very aware that someone is still towards main. 10 seconds now. It's do or die for Heretics. You gotta make it go. And PaperX's patience might just pay off. 5 seconds for the plant going down. Something with a great strike towards Miniboo. Dives in head first. Oh, yo. Oh, nice. Such a high level. Leaving just Rienz in a 1v3. Hold up. Turns the flash, gets back to a great clear from Devi. That patience. They're really making use of all of the information that they have around the map. They're getting onto deeper lines with some of their players. Something like you called out in B main. Gives them the info. Something cover yeah, he just called out glimpse of towards the end. And when you see the jet over there, it's just so unlikely they're going to be going into a beast player. Info கிடைச்சிச்சா Had they not left Woot there early on. That's the first time I've ever seen a stand sit on the side. It's got to be a different experience coaching this squad compared to Fnatic, who love those crossfires, love those bunker anchor setups, versus PaperX, who are always looking to make the play, take the fight. But in that spot, I like what PaperX was doing because they were already up 5v4. So when something was in a 5v4 previously and had a drone coming through his face in mid, that's the bad side of the confidence. And I think for Miniboo and something, one of the things that we are going to be looking at so carefully over the course of this match is them finding that balance between the confidence, the aggression, the bravery even, and some discipline, some caution, some intelligence. And finding the right balance there is so tough as a duelist. And I think that is also why it's the duelist players that have those negative thoughts more often, because they're required to take the crazy plays. Well, it is something you'd never want to get rid of, right? That killer instinct. You always want to go for this. It's on everyone else to try and rein them in. Or support, right? It's a very, very fine balance. It's a perfectly double-edged sword, it always feels like. But at this point, you then kind of elevate that out and look at PaperX. I guess holistically, it's always the danger of what if they do learn that patient game, but they also then can gear shift into the Kings of Chaos we know them for, right? They become the most unstoppable team. That potential is there. So it's always curious to see that balance. And as you highlighted, that discipline on the site, a rare treat. And certainly could put Heretics on notice, hence the timeout. Well, here comes an ult combo. You've got Miniboo and Rienz set up to win another round just based off this dimensional drift into Hunter's Fury. Here. Yes, they've absolutely seen both players now. Congregating towards market. How do they deal with them? Woot trying to take the steps in, but changing up the pathing just a touch, not towards switch anymore. They got the site completely for free, so now Rienz can even save this ultimate to fight them. Probably going to use it as PaperX go for the retake. Ooh, look at this three-man walk down middle. This could be very, very nice. This puts Rienz right in the crosshairs. I like this from PaperX. Every single angle, every single approach. Nice shot still from Rienz, but a great trade from something. Now it makes Heretics feel pinned to this site. And there goes the ultimate. Benji's going to have to dig himself out of a tough position. It's all about timing. He won't get to live if they time this right, but this is everything! Benji gets away with daylight robbery on one, but something is there for every single trade so far. Woot, though, standing his ground, making sure they can't scale up. No way. This is outrageous from him. Oh, you talk about confidence! 8 HP and he's doing that! The time as well was just ticking so low. It's a great play from PaperX to go and pressure the flank, knowing that Rienz is going to be playing around there. But too slow on everything that they're doing. Benji even playing outside of the range of the recon dart. Just dealing with these players one at a time, ended up taking too much of it. What a freakish performance in the chaos. We were just talking about PaperX being the victims of that, but Woot, not too bad himself. Let's go. That Turkish duo at the top of the table for Team Heretics. This is getting a little bit scary for PaperX here. I think again, trying to still the nerves and be brave in the face of what could be a dire scenario, but Heretics then picking up the pace. It's straight up the guts. All is there though this time. We could have the 1v1 divide. You fancy it? Yeah, you do. There it is. Killer instinct talked about. Devi certainly got his own. Fancies it. Good punish on the overconfidence. Swoop triggering the wall, but putting his body in front of it. Devi recognized it as soon as that cloudburst came out. Jing's walled off Cat as well. Maybe a little early, but at least it reinforces. First match one day. Recon gonna catch Boo. Do they go for the peak? Surely, something good every day of the week, right? You're seeing
A little bit of hesitation, a slight difference. But information had and enough to put them off that B site approach. And they're also already up in a 5v4, so that's, you know, credit to him not taking too much of a risk. You don't need to go high risk, high reward in that spot. And how many times have we said, how many times does he get brought back to these 4v4s or even advantageous scenarios for Heretics with that overstep? It's maybe just the right dose of discipline. That wall, actually no, excuse me, the slow comes in now for PaperX, hindering this burst through. 30 seconds from Boo could be curious now. That could be a challenge they didn't expect. Maybe Boo's going to notice this, but gets found by Jing. Again, this patience, this deeper hold on the site working so well as Boo. Okay, I had to take a pause there. First match PRX showing some real depth here. Yeah. The way in which they're controlling A main with Forsaken is allowing them to play. The rounds where Team Heretics have overwhelming combos, PaperX have actually stabilized here. They figured out a style that works. The only problem is that they went down 0-5 to begin on their defense side. So they're going to need an extraordinarily good attack whether or not they win here in round 12. Certainly achieve it, but for Heretics, equal stick and stance and on the A side. It's Forsaken. The curious spot now. Does he get a reward? Because I don't think we cleared this. He didn't. But sorry, can someone look at the back of the site? It's all topsy-turvy. Pure chaos for both. Advantage Heretics. No plant down yet. அதுக்கு நீ Forsaken ஏற முடியாது. But something is something to say. Minibu isolated away towards A main. உடனே நான் இப்படி நான் வெயிட் பண்ணுவேன். This is where you need to see all of that pressure being applied. Oh, the Benji. The safe pair of hands for Heretics, holding on now as Batman, the last one to stand. Great pick up here. Find the final two. Not gonna happen. Heretics maintaining dominance on the half. Incredible performance from them. Great idea of how PaperX. Okay. Seri. Archite pesu bro. Be very happy about this opening. Bro, paatu yaar paatu pottudadi. Did recover a 4-8 half against G2 just recently. So maybe it's still possible. Oh, Irfan. I believe we have a treat. Irfan ayya. Family members in the audience here. Hello. Everyone turning up now. Paatu ella potu kudadaiya. Let's go guys. சரிங்கயா. Et la famille est à l'honneur de PaperX aujourd'hui. Dina, வணக்கம் சொல்லுதுப்பா. I'm pleased to welcome Pearl, Jing's mom that you already know, and Hannah, who is Forsaken's auntie. First of all, thank you for joining me, ladies. And the first question I wanted to ask you, Hannah, is that, you know, your son is known in the whole world, right? But he's not the only one who's very good at Valorant. We also have his brother Kevin, ex-Caret, and also Jojo. So, the success. Yes, no, only praise. Only praise. Par Forsaken fans irukanga parayo ya machan fans. Zero. Première question, c'est quoi le secret pour avoir une famille si pleine de succès? On sait il y a Forsaken, il y a aussi son frère X-Curate et aussi Jojo. Donc c'est quoi le secret des prières et du soutien familial? First interview here at Champions Paris, and some things that happened, you know, since that, especially the photo incident. So can you tell us about it, and can you give us tips? Pictures of your son. EMA my son is quite photogenic. Any angle is good. Maybe he needs to do more skin. Bro, bro. Yeah. Bro, Valorant, Street Fighter adukala vandu vekranga. Okay. I have to Tamilnadu idu use toner. Tamilnadu gaming but he doesn't first esports tournament appdi solittu vekranga. Okay. Tamilnadu la bro, inga Bangalore la இல்லையே. Bro, இல்ல bro, நீங்க ஆட வேண்டியதான். எப்படி ஆல் இந்தியா கரெக்டாவே வந்து ஆடுங்க bro. அவங்க கூப்பிடுறதுக்கு நீ போ அவ்வளவுதான். நானும் மதுரைக்காரன் தான் வந்து ஆடுறேன். சும்மா சொன்ன bro டயலாக் மாதிரி. PaperX can show a better face on Ascent right now. People need to know.
Yeah, well, I didn't wash my upper lip for a while, and this thing grew on it. So shocking. Yeah, shocking scenes. I actually think that the response from Forsaken's auntie is an important one too, where she said that the key is praise, right? It's positive reinforcement. I think that's the case here when you're in a team environment too. If you want to build up momentum and you want to try to recover spirits, PaperX down 4-8 here. It's about finding anything in any round that deserves credit and praise to build up your teammates. So you need like a Zelsis. Yeah, and I think for PaperX it can be Forsaken when he has a big moment and pops off. Okay, we go back into the second half. 4 rounds were claimed by PaperX. It was a quiet beginning, but at the end they certainly look much stronger. On the other side, Heretics though, staking a good start to this. 8 rounds is a lot to sit on here. We know what the B exec looks like for PaperX. Jing on top of the box, ready to wall up. We do. You gotta hope the Heretics do as well. But the blind is great there, actually, forcing them away slightly, and they seem very prepared for that wall. They're not getting the same sort of start here for PaperX, looking for opportunities that aren't being given. Yeah, well, they realized that there was a 4-player stack on the site, so now they've got to bail away, but they didn't leave anybody as a lurker elsewhere. So now there's a mad scramble over towards Cat. You just hope you don't lose someone to Wu on the cross. Okay, Wu gets a couple of tags, but nothing to really write home about. Stick around. Are they going back into Device insert? They can hear these footsteps of the mad over-rotate from Team Heretics. Device has space. Back and forth we go. There is still util in the way and a chance to be made for Wu again. How many times do you get this fight? He still loses. Forsaken, Jing, bounding in. Man, for Heretics, they thought they were in the right place at the right time. There's a whole pack of players for PaperX just prowling around the map, looking for anyone to take a fight. How Forsaken gets value like that from the jumping right clicks over and over again. It reminds me of them playing Corrode against G2. Now in a 4v2, Boo and Benji with it all to recover. Cover going out. Sheriff with Boo. No paranoia though, just the smoke. He's been hitting. He's been shot today. The close double stack. Looks very good to hold Jing and Divine. Really great work there, but chaos across the map. Yeah, excellent cancel call though. Once they realized Heretics were anticipating the B-pop. And like you said, if we know what they're doing, Heretics are also going to know what PaperX's B-exec looks like. But when Jing took a little bit of damage and they realized there was 4 players there, scuttle over, leave Divine B main, go back to him afterwards. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for listening. Devi's call to send it back into B. You need that distributed IGL network to support Forsaken. But also, I love the fact we're talking about praise there. It's there for PaperX, right? Just say, thank you for listening. Thank you for being on board with that call. Yeah, absolutely. So, nice to see. And at this point, you're going to look at the purchase coming through for Heretics. It's very weak. Obviously, just that Sheriff. And on the other side, pretty well rounded. It's going to be Devi and Patman down on the pistols. Everyone else sitting relatively well. Like I said, PaperX did actually manage to recover a 4-8 half with the sides the same way. They got the 4 on the defense side. And then they ended up getting 9 rounds on their attack against G2 here. So it's possible, especially when PaperX get into their flow state and barrel you over. This round, Patman pulling attention towards B, which is the gamble. And PaperX are looking to end on an empty A site. So shouldn't be too many problems here. This looks quite clear-cut. Good reads from PaperX so far. Good approaches. Heretics taking a couple of gambles. Don't mind it. Might as well try and make something happen. I want to see if PaperX can keep this nice and clear cut, build up those finances, and something of Forsaken certainly doing. That is Boo to answer back, but by now it is a PaperX shutdown. Clear, simple stuff, and something getting involved. Building that all up nice and early. I love the way that Devi uses his Vice Flash in spots like that. He saves it as a post-plant flash, puts it on a back wall, and then as the retakes are coming in, it doesn't matter what map it is, bang, it pops and you can just fight with it all together. He gets so much value out of this pick. But here's the round to decide whether PaperX can start applying serious pressure to Heretics. Woot with only a judge to work with. We're talking on the desk about who's going to pick up the op. Is it Miniboo? Is it Woot? At the moment, they just don't have the finances for it. Waiting with bated breath here, really. Miniboo. Thought about a glimmer or a glance down middle, but got against it already. Early work to clear out the utility.
making no subtlety about this. It is their bonus. Well invested, however. PaperX on the defense were trying really heavy to get information towards A main and B main. And that's why you see them on the attack side trying to push those opposition rivalry players out of these spots. At the moment, Boo's still with some good info, but it looks like he might get challenged early. Boo's traditionally quite good at this sort of position. Very nice at kind of calling when to sit back a little bit deeper, when to fall off this, when to challenge on that space. Yeah, going to go in. He has been pushed off. It's a good re-smoke. They are missing flashes. None available here for something. Pretty rough for him. They're going to be playing at the back of the site, though. Top right box, Paranoia goes in, and Heretic's playing a little bit disconnected from sight, but respecting the smokes. I want to look at Wu. If he does decide to go for something naughty, he does. And there's the counter swing as well. Wu does that well. Right to the back of the site, so they've given themselves a path forward. It doesn't feel secure. Well, PaperX are just going to try to take fights now. You're in a 3v4. Get the plant down and see. Oh my god, the reposition from something. Well, he's gone all the way over to Cat. What a risk. Pays off. Yeah, he lives for these moments. Heretic's got to be calm under pressure here. Even in a disadvantage numerically, PaperX feel like they have a bit of an upper hand, right? This feels scary now as that time begins to tick. They got to make a move, but mostly passing through heaven. Kind of isolating and kind of denying something a trade forward, but Wu just bounds in, barrels in. Something now going to be shut out of the round here. Door going to be shut in his face. What are you meant to do? Nothing. Heretics. By hook or by crook, pathing incorrectly there, avoiding the trap. Something being disconnected. It's a bold play to go for in the end. Players on site can't hold on against Wu. It's a really nice play to punish Forsaken. Anticipating he's going to teleport into the hardest spot. And then clearing Jenny with the judge is really nice. எனக்கு ஏகப்பட்ட பேர் அடிச்சிட்டாங்க சரியா A great round to stabilize things here for Heretics. They still don't have an op online, but they'll start getting their feet under them economically. நம்மளதுக்கு ஏதோ பண்ணாங்க Something still 2 away from ult, 1 from ஒருத்தன் இல்ல நீ ஒண்ணு இன்னும் சின்ன பையன் imperative, but let's see how it looks now. Something. Oh, there he is! I said just those glimpses of what this man can do every now and then, but a fast fight found towards Mini Boot. Each space gained. He's applying more pressure. Nice usage of the clone there, trying to take a fight forwards. And Woot jiggles, sees Forsaken. Both players giving a little bit of respect. Woot actually with the confidence to get back on the angle with the one-way. So it's still gaining a lot of info for his team here. He's actually over-pushing this maybe even. But does PaperX even consider that? Absolutely not. Forsaken none the wiser until now. And he loses out. Wu does very well there. Almost playing too far ahead, but it's going to get them something. But look at something's positioning then. Talk about unorthodox. Scaling through CT, but a good trade. Buu's still going to do damage. But PaperX taking the back roads towards the site. The support's on the way, but it's still going to be Wu isolated and alone. He has to stay alive. And for PaperX, they'd love to get him out of that position. Yeah, Divide can't challenge this alone, though, surely. He does, and he wins it. I can't believe he's gone for that. And there's that post-plant flash you were complimenting before. But Benji looking sharp on the pickup, bending Jing, he knows. The Batman's here as well. And they've got to know where Divide was. But a 1v2, Divide always capable, nice. Always dangerous. Divide took it up. Reminding you exactly what PaperX can do. What a round from Divide. He takes a solo challenge in against Wu. If he loses that, that's the round gone. And Benji is the weak player. He swings out and picks off Rians with a perfect headshot. An immaculate round played. Relief. And maybe even a tinge of frustration actually there, despite the round one. But it keeps PaperX in the game. But they needed that. We talk about it, right? How many times will they get bailed out by multi-kills, some confidence, some flair? The PaperX way working in this round to keep that gap from extending too far. And now you see the Euro ult available. Time to jump. அது வந்து டோர்னமென்ட் இப்போ நாம பார்க்கறோம்ல வியூவர்ஸ் got an opportunity here to combo with the paranoia. Go back over towards Cat. ரெட் வந்து அட்டாக்கர்ஸ், கிரீன் வந்து டிஃபென்ஸ். அவரோ எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமா ஆமா. தெரியும்ல, ஈஸியா அடிக்கலாம்ல. Spot some of the util being placed.
என்ன bro மேட்சே மாறிடுச்சு நான் போய் தான் சாப்பிட்டு எடுத்து வரலாம்னு போயிட்டு வரதுக்குள்ள Something still posted up சாப்பிட்டு கையெல்லாம் கழுவிட்டேன் bro. challenge, and you can see Heretics respecting this. They don't fancy it at all, right? Sitting deep snacks முறுக்கு outside, not even playing from snacks இல்ல bro, சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்தேன். மத்தியான சாப்பாடு இப்பதான் சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்களா bro? Looking to try to put pressure நீங்க on the bro. Biancas. ஆமா bro, டின்னர் மத்தியான சாப்பாடு டின்னர் டைம்ல சாப்பிட்டேன். this deep as well. Looking to pincer towards that B side. TP gets taken. He wants to take it towards that back B, but still there's losses on the way. This isn't comfortable. Something they want to find Mini Boo, but they did lose out on Jing. They've walled themselves off from being able to go back into the A side now. அங்க பாரு bro, கேஜ் எங்க போட்டுறானே மேல போட்டுறான். Oh, that's how you go through. One way kick. ஆமா. With surgical precision. ஒண்ணும் இல்ல, அங்க சேஜ் ஏறவான்ட்டே கேஜ் போட்டுறான். Now he wants to catch the rotates, keep them locked in here. They've manipulated the map so well. The spike on the way, and something's still firing. The strike spear into your heart. Paper X looking back to business. But the way they're getting to these sites, man, is wild. It's crazy. Most teams there, and you saw it from Heretics in their attack side, are going to have a game plan off barrier drop to just go revolt, try to take some space, set up a really common play with it. Instead, something's trying to take a challenge, a 1v1, with ult in hand over towards market, and then they go through into spawn and wall off. I mean, it's unusual pathing. Maybe it's something that Alex and Mini have cooked up specifically for those dangerous rounds, because as a defender, that is not something you're anticipating. You're ready for the more common ideas. That is such a weird one-way. What on earth is that from Boo? I don't know. I mean, it's one that you could imagine them fighting, but you're looking at it and your alarm bells are going off. Surely they think something's a bit weird. All right, well, that's a more common one. This is where it gets tough. Boo really wants in on this fight, but Boo already had to back away, unable to synergize on this. He has been a hero already in big rounds for Team Heretics. Here. And he's the only player that's really got any danger. Paper X know he's here. Some of the rounds where Paper X have been punished in these anti-ecos is because they cut noise re-hit into a stack. And it does look like that's what Forsaken might be calling for them to do again. I'm not saying it's a high chance, but Woot will be given a chance. Almost mirrored on both sides. The Aldron, I don't think, going to really crest through and see too much. Does Paper X continue like this? Heretics just holding the firing squad ready on the other side. Smoked off for now. Flash comes in and they scurry. They try and vanish for just a moment, but something can find. Re-ends? Where did you just get that? Bruce comes in, it's emergency. Call the cavalry, call the support. Pappen barrels in, he wants some. Leaving just Woot alive now. 1v2, 2 bullets. Oh, nice. Seen him. Yo, Jing. 13 seconds. Woot's still alive. Hey, fair Jing knows for these miracles. Brings Woot down to size. He's going for the plant. This is massive impact. You said he's a danger. He absolutely is. ரெண்டு புல்லட் இருந்துச்சு அந்த ஷெரிக்ல. ஆமா ஆமா. கரெக்ட்டா ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்தான். And Rian's also being able to pick off a couple. என்ன ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் பாரு bro, லெஃப்ட்ல என்னமா அடிச்சான். That's disgusting. I think Alex and Mini will be horrified at the call though to go back into a full stack like that. You see the frustration there on Alex's face. It is something the Paper X sit down ன்னு சொல்றானே. They offered a chance. டைம் இல்லன்னா. And now Mini Boo gets up in hand. டைம் இருக்குல bro, 8 seconds. They're challenging Woot again out here. This time he wants to stand his ground though. Does the dash. And will take a step away. But an early fight found. And they've been able to control the space, but the Paper X. Look at the other side now. If something's able to pick up an ult or B, mate, you've got another really good combo that you can run. This could be the round where you go back to that B exec. சொல்லுங்க சார் மிஸ்டர் லியோ. மிஸ்டர் கிட்டக்குண்டி லியோ. சத்தம் இல்லாம இருக்கீங்களே. சொல்லுங்க. சைலண்ட் கில்லர் bro. Defensive ult. சவுண்ட் இல்ல. சொல்லுங்க கிட்டக்குண்டி கேக்கலையா? இங்க போயிட்டு இருக்கு மேட்ச். The Kings of Chaos are on the way and they've got themselves a good opportunity on this. There's the combination of the ult coming in as well. That's going to put them under pressure. Forsaken flies in. It's something to get the reward of the kill. Still alive. Gets his gun back out, but the site is cleared. This is magic from Paper X. Hold on, Woot. Not again, right? The Paper X, they batten down the hatches. They don't let this happen. Paper X. Lovely adaptation on the fly. Investing in device ult and it works exceptionally well.
Yeah, much better. Mama, ootu mami. That one really worked. Ootu and they pinned நீ என்ன சாப்பிடுறது You see the amount of pressure that this guy's under. When he's in a great position to anchor, it's chilli chilli on the other side of the site. மொளகாவை சாப்பிடுறது Taking shots காலிஃப்ளவர் chilli in this round, I would have liked to see sat back more towards அது எப்படியா சாப்பிடுற நீ ultimate. அங்க பாரியா கண்ணாடி போட்டு என்ன காலிஃப்ளவர் chilli தான் Despite losing, கண்ணாடி போட்டு பார்த்துட்டு நான் மாமி உன்னை சாப்பிடுறது எல்லாரும் ஆஸ்பஸ் பண்ற மாதிரியே பண்றாங்க இங்க பாரு இங்க ஒருத்தன் பாரு தேய்ச்சல அது ஆஸ்பஸ்க்கு மட்டும்னா செட் ஆகும்னு சொல்லுங்க அவன் தான் அப்படி பண்ணுவான் bro அவன் பேச மாட்டான் என் வேலை உண்டு என் கில் உண்டு என்னோட ரோல் என்ன இருக்கோ அது பண்ணி நான் போறேன் டீமே வந்து கிளட்ச்ல நிறுத்தினா ஏய் அப்படினுவாங்க ஏன் மட்டும் அவன் பாட்டு சைலண்டா இருப்பான் சிரிப்பான் அவ்வளவுதான் sometimes something bro சில நேரத்துல சிரிக்கவே மாட்டான் bro சைலண்டா இருப்பான் ஆமா ஆனா எல்லா வழியும் பண்ணுவான் ஆமா bro கண்டிப்பா ரொம்ப bro நேத்துலாம் எத்தனை கில் அவன் அவன் என்ன 14 or something இது first kills step by step in this back through, right? They've actually tied this scoreline up near on here. One more நான் round. கொஞ்சம் அவன் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே படுத்து தூங்கிட்டேன் bro இன்ட்ரஸ்டா போல Okay, 4-man stack. அவன் ஜெயிச்சாங்க ஆமா டி எனர்ஜி And then look at the damage on Forsaken. Luckily Jing's still alive. He's going to be able to எனர்ஜி ஜெயிச்சி MIBR தொட்டுருச்சு Yeah, it's a really nice eco idea. It's putting the marshal with the sheriff so you can get a body shot and just wipe the player out immediately. It's a marshal sheriff that took down something. Now it's Benchy Fishy, but the whole of the B site now forsaken. Yeah, this is nice. Okay, CT le smoke அப்படி மார்க்கெட்ல ஸ்மோக் போட்டான் ஹெட்மேன் என்ட்ரி கொடுக்க போறான் ஹெட்மேன் என்ட்ரி கொடுத்துட்டான் சேஜ் வால போட்டுருச்சு அவ்வளவுதான் மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு மாமி அவன்கிட்ட கன் இல்ல சைஃபர் வால் நைஃப்ல உடைச்சிட்டு இப்போ மார்ஷல் வச்சிருக்கான் ஓமனம் போய் கன் எடுத்துட்டு பொறுக்கிட்டு வந்துட்டான் கண்ணை பொறுக்கிட்டு வந்து மண்டையிலே போடுவாங்க பாப் வந்து டிவரா டேவிடா அவன் பேரே ஒழுங்கா வர மாட்டேங்குது D4 டேவிட் தான் ப்ரோ அது டேவிடாமா நான் டேவிட் ஆப் ஆட போறான் ஆப்ல ஒரு பிக் எடுத்துட்டான் டிடில ஒரு பிக் ப்ரோ அழகா வர்க் பண்ணுறாங்க ப்ரோ கஷ்டம் ப்ரோ ரீடேக் ப்ரோ நான் கமெண்ட் கொடுத்தா லைவ்ல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதுதான் கமெண்ட் கொடுப்போம் என் கமெண்ட்ரி வந்து எக்ஸ்பிரஸா இருக்கும் ப்ரோ அந்த மாதிரி அவங்க ஆட மாட்டாங்க அதுக்கு நான் ப்ரோ அன்னைக்கு 300 பேர் பார்த்தாங்களே அவங்க 3 பேருக்கு கூப்பிடுங்க ப்ரோ 300 பேர் வர மாட்டாங்க அது வந்து பக் ப்ரோ வால் பேங்க் பாருங்க இனி அது இன்ஃபோ கிடைச்சோனா வால் பேங்க் படிச்சிட்டான் But remember that Heretics themselves are defined by their incredibly coin flippy gameplay and those losses in big grand final spots. They'll have to rally and Woot now picks up the off. இல்ல போன 24ல நான் கமெண்ட் கொடுத்தேன் ப்ரோ 10 பேர் போட்டுருந்தாங்க 10 பேர் போயிட்டாங்க கமெண்ட் அந்த மாதிரி ராப்பா கமெண்ட் கொடுத்துட்டேன் வாட்ச் பார்ட்டில பண்ணிட்டான் So Woot's going to be the one to draw blood first. There's a great advantage of playing the double duelist. Can they get another punish? மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். This time it's a little bit more isolated though. He's in a bit of trouble and something going to come மாட்டிக்கல அவங்க தான் மாட்டிக்கிட்டாங்க. Back for the fight. Oh, what a bad decision from Patman there. Got away, he takes that engagement. ஊட்டக்கு பேக்கப் வந்துருச்சு. இல்லாட்டி ஊட்டு மாத்தி. This back to 10 apiece. Great combination on the ult says Jing is in trouble. A 1v4 required. இங்க மாஸ் காட்றா. Jing இந்த பொசிஷன் எதிர்பார்த்திருப்பாங்களா? இல்ல கண்டிப்பா ப்ரோ கண்டிப்பா இல்ல ட்ரோன் இருக்கே ப்ரோ ட்ரோனை பார்த்து எதிர்வாங்க ப்ரோ ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஆள் அப்படி போட்டுட்டு அடியில உட்காருவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க ப்ரோ இவங்க எல்லாம் ஏறி உட்கார்ந்துருவாங்க அது தெரியும் ப்ரோ 4 பேர் இருக்காங்கனா கண்டிப்பா புஷ் பண்ணி ஏதாவது பண்ணதா ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆமா அந்த வால் போட்டாலே அக்ரோ தான்
The double duelist comp on defense wants to fight in mid, Aga paru, wants to lean on the incredible right. போச்சே ஒரு ரவுண்டு நான் அலறலப்பா நான் அலறணும் நான் அங்க போய் ஆடானா அலறணும் நான் அங்க போய் ஆடவே இல்லையே bits and pieces, 3 rounds. Bro, still just in the team ready பண்ணிர bro. Keep that mental fortitude in the right place. If Heretics that is not over yet. Slow and steady march back for PaperX. Solo squad வர போறோம் bro. Solo squad. Nice. Bro, another dimension இருக்குடா மாமா. Making it feel possibly like there's only one of them there. Mini boo. உங்க பாரு EMEவா யாரு உங்க TH PRX one specific. They're coming back around. பாருங்க ஹோல்ட் பாருங்க. அங்க பாருங்க எப்படி ஓட்டு. He is alone, he gets revealed. He has to fall off this now. He tried to stick around as late as he could, but it looks like the flood's coming nevertheless. PaperX can't able to hold. That's why he came back. But take the Petman kill. Stunning shot, but something still headstrong in a Oh, something. Oh, something rende. 4 seconds. Sorry, something. 4 seconds. Sick TB play from the second, and it's still a 3v3. Woot could do damage here. PaperX have taken a pause, trying to be disciplined, trying to make into a fight. A legend here if he's able to pull it off. But he needs his team to keep them funneling towards him. Get that support right, but they want to fight on CT. The right choice made. Wanting to get 5. They've got a great idea where they're leaving him stalking. The final He's got incredible aim, but what always impresses me about Forsaken is the creativity with what you see him do. How is he here? Look at that! He's in such an aggro spot. Throws a smoke that blooms out on market, gets the TP into it. God, that is OG vandal stress on the face of something. OG enna van mari adu mouse ello periya mouse irukku theriyuma bro 21 kella vandal kella. This is tense stuff and Heretics trying to find any means to stay ipo vara vandal la varuvanga appo andha vandal emonu iruka maatan doesn't bail out and PaperX push forward head first here. ee masa matta farm la iruka but only with the classic and ain't much to try and stick around with. Gives them a passing bit of damage, but it's really in the arms of Wu to do something about it, and the door is shut on him. Bro, I don't know how they pulled this one back, but they certainly have. It's looking like 12 to be caught for the board. A clean fight found for Mini Boo though, but not HP now. No trade, but still barely breathing. This is where you're looking for PaperX not to overheat. And Wu, if he can, will try to drag Heretics through with his Blade Storm again. How much can one man do? We saw it in the hands of Forsaken just last round, but Woot needs to kindle some of that magic himself. There's that flash. Gonna connect, but Woot the first man in, finds a man, drops him. PaperX disastrous first half. Have recovered and then some here. That's the grit, that's the mental game that you need to see coming out from them. Brushing off. The greatest players always have short memories when it comes to matches. It's true. You can't allow yesterday's match, even the previous map, to affect how you're playing. Like YouTube what with chance. Heretics though back with rifles in hand. No ults to speak of particularly, and Divide one away from a steel garden, so pressure is going to be massive here for the EMEA squad. Back to business for Woot, living life under heavy scrutiny, but will back off from this. It's a lot of noise. Divide offered a kill. Playing off a cam perhaps. Rian's trying to take the angle. Oh! Ridiculous. Options are plenty for PaperX. Bro, rendu perum ore mari irundanga. Aanu orthan nenichen. Ama. But Divide falling, that was the big ultimate that PaperX had. Ana line up na adu. So he does a great job of being able to pick up two, don't get me wrong. But now they might just have to try to take guns out against Benji Fisher. He is weak, 45 health, and all of the responsibility on this side of the map. He must be a hero.
He's done it before, but this has not been one of his highlight games. This is a lot, and that is a quick death, maybe a blessing at this point. But Paper X doing everything necessary for the deliveries by Divide, but we'll take it when you get it. Boo and Woo, no option but to fight forward now. Trying to put the finishing touches on around here in a 4v2. So close. A great performance, but great may not be enough against this team. Paper X looking to right their wrongs from that previous series. To get that mental, to get that confidence, to get that steps in, bold with the first follow-up to now Boo with all to do. 2 players at the time is running low. He knows his options are limited, but he's going down swinging. 2 bullets and a prayer. There's not enough today. பாத்தீங்களா ஈகச்சும் பாத்தங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஆனாங்களா ஈக்குவலா போச்சவா ஈக்குவலா போல ஒன்னு பிஆர்எஸ் எடுத்தா ஒன்னு பிஆர்எஸ் லீட் எடுத்தா ஈகச் எடுத்துருவானுங்க இல்ல ஈகச் எடுத்தா பிஆர்எஸ் எடுத்துருவானுங்க புரியம் சாப்பிட்டு போறான் பெனிஃபிஷி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மேட்ச் They coming today, is it? My family as well, dude. Dude, my mom booked to the finals. Oh, பேசுறது meme boys மாதிரி இருக்கு. ஆமா. I don't want to be a tour guide. I haven't seen the Eiffel Tower yet, so we need to win. Dude, you are leaving 1 hour from Paris, bro. Anytime. You... Hey, shush. Anytime. எப்ப வேணா நீ லீவ் ஆகலாம் பாரிஸ். பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க பாருங்க. அட்வர்டைஸ்மென்ட். குடும்பக்காரங்க எல்லாம் வருவாங்க. குடும்பக்காரங்க கூட எல்லாம் பேசுவாங்க. குடும்பக்காரங்க அட்வர்டைஸ்மென்ட் வந்தாங்களே. அர ப்ரோ $0 ப்ரோ. மாமுக்கு இந்த போனை வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்றேன் ப்ரோ, வாங்கி தர மாட்டீங்க. $0 ஃபார் $0. $0 ப்ரோ, வாங்கிக்கோ ப்ரோ. வாங்கிக்கோ மாமே. மாமு மாதிரி ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எல்லாம் வாங்க முடியும் ப்ரோ. அந்த ஆமா நான் பல கோடி எங்க பாரு மாமே, நான் இப்படி கண்ணை திருப்பி இப்படி பார்க்கக்குள்ளே எனக்கு 1000 லைக்ஸ் மாமே. பாத்தி மாமி நான் சொன்னேன் இல்லையா? அப்படியே ப்ரோ. இப்ப பாரு 1 மில்லியன் லைக் மாமே. சூப்பர் சாட் எனக்கு டெய்லி வந்து ஒரு 40,000 வரும். 10,000. நம்ம ஐபோன் சிம்பிள் ஐபோன் கேட்டிட்டியே நீ. அதுக்கு மேல தானே கேட்கணும். என்ன மாமி சொல்றேன் மாமு, அந்த போனே 2 லட்சம் மாமு. அதான் அதுக்கு மேல மாமி. எனக்கு சூப்பர் சாட் ஒரு நாளைக்கு 40,000னா பாரு. 4 நாளைக்கு எல்லாம் ஆச்சு. 1 லட்சத்துக்கு மேலேயே போகுது. அதேதான். என்ன ஐபோன் கேக்குற? ஐபோனுக்கு மேல என்ன போன் இருக்கோ அது வாங்கிக்கோ. மாமி ஐபோனுக்கு மேல எதுவுமே இல்ல. 1 மில்லியன். ஐயோ பச்சா சூப்பர் ரெண்டு போட போய் திட்டுறாரு என்ன கேப்ல. ஏய் இல்ல ப்ரோ, நான் வந்து பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. நான் போயிட்டு அது சப்போர்ட் முழுசா போட வேண்டியதானே ப்ரோ. அது என்ன ப்ரோ சப்புன்னு போட்டுருக்கேன். அதானே பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு போட்டேன். ஓ இல்ல ப்ரோ நீ என்ன திட்டுற ப்ரோ. ஏய் ஓப்பனா திட்டு ப்ரோ. நான் ஒன்னும் மறுபடியும் உன்னை திட்ட மாட்டேன். எனக்கு ஏகப்பட்ட பேர் திட்டிடுங்க விடுங்க ப்ரோ. பாசமா திட்டிடுங்க, ஆசைப்படுறது இல்லைங்க மாமு ப்ரோ. அப்புறம் வந்து பீப் பீப்பா தான் கேட்கும். ஐயோ அந்த மாதிரிலாம் திட்டாதீங்க. விடு ப்ரோ, லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு வந்து திட்டு வாங்கிக்கிறேன். சும்மா சொன்ன ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நான் திட்ட போறேன்? ஆல்ரெடி ஏகப்பட்ட பேர் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ப்ரோ. ஓ இன்னைக்கும் MIBR மேட்ச் இருக்கா? ஆமா MIBR DRX 2 மேட்ச் பாப்பீங்களா ப்ரோ? 2 மேட்ச் ஆகாது ப்ரோ. எங்க அண்ணன் வந்தானா ஆவா. You confused for second? Yes. What one? ஓ அவங்களோட ட்வீட்லாம் வருதா? ஆமா ப்ரோ, நான் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. இது நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அதாவது இப்போ இது ஓடுதா, நான் ட்வீட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் அவங்க சொல்ற ஹேஷ்டாக் போட்டு அது ஒரு மாதிரி ட்வீட் பண்ணணும். இப்போ அது பண்ணனா என்னோட ட்வீட் அங்கே வந்தது, அவனுங்க அங்கே போட்டாங்க. அவனா நீ போடு. ஓ நீ போடு மாமா. ஆமா நான் பார்க்கறேன். ஏன் மாம் நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் மாம். அதில் போட்டுப்பாங்களே ஹேஷ்டாக். அதான் ப்ரோ காலிஃப்ளவர் சில்லி. காலிஃப்ளவர் சில்லி ப்ரோ. அதான் காலிஃப்ளவர் சில்லினா என்னது ப்ரோ? ப்ரோ சாப்பிட்டு ப்ரோ மிளகாவே பெருசா இருக்கும் ப்ரோ.
ப்ரோ காலிஃப்ளவர் தெரியுமா? காலிஃப்ளவர் தெரியும். ப்ரோ மிளகா பஜ்ஜி போடுவாங்களே அந்த பஜ்ஜி இந்த மிளகாவா? ப்ரோ அது இல்ல காலிஃப்ளவர் தெரியுமா? காலிஃப்ளவர் தெரியும் சொல்லு. காலிஃப்ளவர் தெரியும். அத தான் ப்ரோ கட் பண்ணி மசாலா கிரீம் அதான் அந்த பஜ்ஜி போடுற மாதிரியே தான் கான்செப்ட். ப்ரோ ஆனா அது பேர் மிளகானா சொல்லுவாங்க. எங்க வீட்லயே இன்னைக்கு அதான் பண்ணாங்க. ப்ரோ அது சில்லினா 2மே சில்லினாலும் மிளகா தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அப்படிதான் இருக்கும். கொஞ்சம் சில்லி அப்புறம் ஸ்பைசியா இருக்கும். அதனால அப்படி சொல்றாங்க. ப்ரோ எங்க வீட்லயே இன்னைக்கு அதான் ப்ரோ பண்ணாங்க. காலிஃப்ளவர் வெட்டி மசாலா தடவி தான் ப்ரோ. 1 கோடி அப்பு. அதான் ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ இதான். 1 கோடி நீ பார்த்த. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா இன்னொரு கோஇன்சிடென்ஸ் ப்ரோ எங்க வீட்லயே அதான் பண்ணிருக்காங்க இன்னைக்கு. ஓ வேற லெவல் ப்ரோ. எங்க வீட்ல தக்காளி சாதம். அப்படியா? வீட்ல ஏதாவது ஸ்பெஷலா என்ன ப்ரோ செய்வீங்க? எங்க வீட்ல பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே தோசை தான். ஸ்பெஷலானா நேத்து வந்து சப்பாத்தி செஞ்சாங்க. ம். சப்பாத்தி பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணாங்க. அப்படியா? ப்ரோ பன்னீர் பட்டர் அதுதான் எனக்கு ஸ்பெஷல். எனக்கு அதான் ப்ரோ சப்பாத்தி பன்னீர் பூரி பட்டர். இல்லாம ஸ்பெஷல். அதேதான். பன்னீர் பட்டர் கிரேவினா அத விட ஸ்பெஷல். ஆமா. ஆனாலும் அது ஒரு கொலபத்த பண்ணிட்டாங்க. நிறைய மசாலா வச்சு 4 பன்னீர் பீஸ் உள்ள போட்டு அப்புறம் பன்னீர் பத்தலன்ட்டு பன்னீர்லாம் காலி பண்ணி தக்காளி வெங்காயத்துல வெட்டி அத போட்டாங்க ப்ரோ. நீங்க வெளியில போனா எது சாப்பிடுவீங்க ஸ்பெஷலா? இது ப்ரோ மாதிரி நான் இப்ப கொஞ்சம் டயட்ல இருக்கேன் ப்ரோ. நான் தொப்பையை குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேலரிஸ்லாம் பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். சோ ப்ரோ வெளிலலாம் சாப்பிடுறது இல்ல. நான் 4 மாசத்துல நான் 83 கிலோ இருந்தேன். 4 மாசத்துல வந்துட்டு 70க்கு வந்தேன். 70 இல்ல 69 என்ன 69 ப்ரோ வந்தேன். என்ன ப்ரோ பண்ணீங்க? டயட் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி கரெக்டா அளவா சாப்பிட்டேன். யாரு காய்கறி ப்ரோ அழகா? டயட் வெறும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே டயட் இருக்கும் ப்ரோ வேற எதுவும் சும்மா பண்ண இரு ப்ரோ. மாட்டீங்களா? இருங்க ஒரு வாரம் சுகர் எடுத்துக்காம இருங்க. அப்ப உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நல்லாவே. நான் வந்து சுகர் எடுத்துக்க மாட்டேன் ப்ரோ. சாப்பாடு கம்மியா அதாவது 1.5 கரண்டி தான் அலெக்ஸ் எடுத்துக்குவேன். 2 பேசுறான். கரண்டி சைலண்ட் ப்ளீஸ். Is having a hot start in the அவன் beginning, பேசுனா but என்ன? you guys really managed to sustain the effort and the energy that was needed to close this out. So finding peace in chaos, how has that become part of your identity, especially after yesterday? Finding peace in chaos. It's been a bit difficult. We had long talks yesterday about how ப்ரோ to do வண்டி this better. அவனோட Dressல I still think that பல்சர்னே we தெரியும் are ப்ரோ. very nervous, but I think பல்சர் after the first match, பல்சர் we'll பஜாஜ் பல்சர் தான் ஸ்பான்சர் போல ப்ரோ. ஆமா I'm nervous. மேபி Okay, இருக்கலாம். but good luck. அண்ணா Ease up, இந்தோனேசியா relax, and best of luck. சிங்கப்பூர் ஆச்சே. சிங்கப்பூர்ல இருக்கும் பஜாஜ். Real from Coach Alex of Paper X there. I totally understand. Welcome back, everyone. Now, if you were watching the first half and you were like, "Oh wow, the Heretics looking VALORANTல வேலை வாங்கினோம். you got up for a second, அது நல்லா வேலை maybe did what I did, went to the bathroom for a அக்கா, moment. சீரியஸா ப்ரோ எனக்கு அவங்களோட டிசைனர்ஸ்ல வேலை வாங்கணும் ஆசை ப்ரோ. Paper X செமையா இருக்கு ப்ரோ அவங்களோட inch டிசைன் by டீம். inch getting back into அக்கா this வந்தா game. எல்லாரும் They சைலண்ட் felt ஆகலப்பா. like நானா Heretics சைலண்ட் அலெக்ஸ் gained பேசுறானே momentum. சைலண்டா Paper X இருக்கேன்னு said, சொன்னேன். not today. They started off so என்ன ப்ரோ strong, நடுவுல such a 4 பேர் big வந்தாங்க lead எல்லாரும் காண half போயிட்டாங்க. starting from the attack. We அதெல்லாம் can அப்படிதான் see ப்ரோ. that the அதெல்லாம் numbers எடிட் there would செட்டப் have been ப்ரோ. such a day, and then Paper X just remembered something that Alex was saying in the press conference of them not seeing that they have the agency to go for the sick plays. Paper X remembered that they can actually do that. Yeah, I'm glad you mentioned some sick plays because that brings us to our HyperX Reflex moment because Divai doing what Divai does. Best friend, we talked about this in the pre-show, and this is exactly why you want this dude on your team in these pivotal moments. This is a crazy round because he takes a solo fight which he could have lost. Woot had full main control trying to take this fight. Then he's left in a 1v2 clutch towards the end. Isos the fight perfectly. It took Herculean efforts across the board from almost everybody on Paper X. It started with the first round on the board from Patman. Divai was picking up numbers, Forsaken as well. You can pick your points with the amount of clips they were giving us to put for our HyperX Reflex moment, but Divai, as a deliverer in a round like this, pivotal. The Forsaken Ace, yeah, we could have used a lot of them. To me, it's also the use in the recon might have been good against any other type of players, but for Paper X, you just tell them where you are and he will go and shoot. Now they could just see you shoot, you shoot them faster. You know what I mean? Like it's absolutely wild stuff that we see from Paper X as they manage to claw their way back into the game and take map 1. But now let's see what's going on over in the Heretics camp. Oh, mommy.
அது போய்ச்சா Jen here with இங்க Nilzina தான் of ப்ரோ Team Heretics. Really just urgency for mental போலாம் ப்ரோ fortitude. என் ஃப்ரெண்ட் போயிருக்கான் ப்ரோ How என் much ஃப்ரெண்ட் did you இந்த guys இந்த talk about இந்த that? மாதிரி ஒரு மேட்ச்ல போலாம் ப்ரோ 2 நாள் முன்னாடி quite a ரெண்டு lot. நாள் என்ன முன்னாடியா மேட்ச் தெரியல I think for us, அவன் பிரான்ஸ்ல தான் ப்ரோ இருக்கான் பாரிஸ்ல தான் இருக்கான் ஓகே ப்ரோ மேட்ச்க்கு இல்ல ப்ரோ அங்க தான் படிச்சிட்டு இருக்கான் நாம அங்க போய் ஆடணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் against a team like HyperX, if you ஓ அந்த மாதிரியா ஆமா which we did on the second half. ஆடலாம் வாங்க ப்ரோ So ஆமா டீம் செட் பண்ண ப்ரோ பிரீமியர்ல வந்து ஜெயிச்சீங்கன்னா ஆடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அப்படிதான் நானும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதனால அதுக்கு ஒரு டீம் தேடிட்டு இருக்கேன் நான் If you don't mind me asking, ப்ரோ was it பிரீமியர்லாம் harder என்னால to regroup for you guys வெரிஃபையே பண்ண because it முடியல was ப்ரோ so ஏன்னு தெரியல Nah. வெரிஃபை பண்ணிருங்க எப்படியாச்சு It's what it is. We move on. ஃபோன் நம்பர் ப்ரோ என் ஃபோன் நம்பர் போட்டா அது வந்து நம்பர் அக்செப்ட் பண்ண முடியலன்னு காட்டுது ப்ரோ வேற ஃபோன் நம்பர் ரெண்டாவது ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க என்கிட்ட ஒரு நம்பர் தானே இருக்கு And he's right. There were a lot of positives from that match. It just அது did போட்டு not வெரிஃபை பண்ண correlate ப்ரோ toward the end of the ஆனா match. There were இதுல வந்து வீணா இல்ல But you want to talk ஆ about பெரு positives. வெரிஃபை பண்ணா அந்த டீம்ல சேர்த்துக்கோங்க சொல்லுங்க ப்ரோ சேர்த்துக்கிறேன் வெரிஃபை பண்ணுங்க For PaperX, போய் ஓகே பாத்துக்கலாம் வெரிஃபை பண்றேன் ப்ரோ we saw Heretics really show some dominance in that இன்னொருத்தன் யோரோ அவனும் ஆடினான் ப்ரோ அவனும் கேஆர்எக்ஸ் ஃபேன் லைவ்ல வந்து ப்ரோ ஸ்டார்ட் இருக்கான்னு கேட்டு விளாட்னான் அவன் பார்த்தா வடக்கேன் அவன் பார்த்தா டைம் ஆயிடுச்சு நான் பிரீமியருக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஆமா நல்லா ஆடினான் யோரோ வச்சுக்கிட்டு பிரீமியருக்கு போகணும் போனோம் மாமே பிரீமியர் போய் ஒரு வாட்டி கப் அடிச்சிடணும் மாமே பிரீமியர்ல சரியா மாமே ஸ்குவாட் பிரீமியர்ல ஜெயிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இது கிடைக்கும் ப்ரோ ஒரு பட்டி கிடைக்கும் பட்டி இல்ல ப்ரோ என்ட்ரிங் இப்போ நம்ம என்டர் ஆகணும்ல இன்வைட் பண்ணோனே நீங்க உள்ள வரீங்களே அப்போ உள்ள வந்தோடனே உங்க பேனர் பின்னாடி புகை மாதிரி போகுது ப்ரோ ரேக்கி மாமான்னு ஒரு மாமா இருக்கு சரிங்களா அது இன்வைட் பண்ண உள்ள போமே எப்படி மாமா வாங்கினேன்னு கேட்டா பிரீமியர்ல ஜெயிச்சோண்டா அப்படின்னு சொன்னிச்சு ப்ரோ அப்படியா இருங்க நான் பாக்குறேன் பிரீமியர் ரிவார்ட்ஸ் போடுவாங்க ப்ரோ பாட்டு பாரு அது பின்னாடி ஏதோ புகை மாதிரி போகுது ப்ரோ அப்படியே Heretics are going to look to get a little creative, Brent, with this mosquito comp here, and it makes me wonder if whether or not PaperX is ready for it. Yeah, and I think they are. They picked Vine for a reason. I think they saw something they liked. But is it do or die? It's the final chapter potentially for இதுதான் நீ சொன்னியா 6 months முன்னாடி எடு போலாம் இந்த வாட்டி பேடாஸ் இருக்கு ஆனா பேடாஸ் கரெக்டா வருமான்னு தெரியல நான் வர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க Brent said this could be the final chapter. Ben இருக்கு வேணம் இருக்கு So time to put pen to paper and rewrite that story. ஆனா ஒரு விஷயத்துக்கு மாமே ஜெயிக்கணும் சீரியஸா ப்ளே பண்ணனும் ஆமா சீரியஸா ப்ளே ஹோப்லெஸ்ஸா விளையாட கூடாது ஹோப்லெஸ்ஸா விளையாட்டோம்னா தோத்துருவோம் அத சொல்லிக்கிறேன் ஹோப்லெஸ்ல ஒரு நாள் ஏம் இருக்கும் ஒரு நாள் ஏம் இருக்காதுன்னு உனக்கு டீம் தனி மாமே அதே மைண்ட் செட்ல வச்சிட்டு விளையாட கூடாது அடிக்க முயற்சி பண்ணனும் It didn't look as well executed, as disciplined. It didn't look like they put as much. தப்பு தெரியுமா நம்ம பண்றது இங்க பாரு மாமே நான் விஷயம் சொல்றேன் நம்ம அடிக்கணும் நம்மளால அடிக்க முடியலையே அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர நம்ம எப்படி அவங்க அடி வாங்குறோம்னு யோசிக்க மாட்டோம் ஒரு விஷயம் somebody like that for the kill. ஒன்னோடே It was like that was the ஒன்னோடே யாரே that they thought of, whereas you look like a team like hey so many different which team will we win more pistol rounds in this map test their ability to come up with new ideas and be creative under pressure, and a lot of it's going to be, in my opinion, looking towards mini boot. தோக்குறது ஜெயிக்கிறது செகண்டரி உள்ள பார்ட்டிசிபேட் பண்றனா பிரைமரி went 2 and 12 on defense after having a really good attack side. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமா பேர் இருக்கா அவ்வளவுதான் நல்லா கூட்டிட்டு போனா தோத்துறீங்க அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது அரேன் அப்படினு சொல்லணும் There are 3 players in spawn. They are simply rotating off noise. That's madness. Just waiting PP for the go இருக்கு signal, which is towards A. So 5 பேர் கரெக்ட்டா இருக்காங்க bro. Worked out quite well, understanding maybe the simplicity of this composition. PP ஒரு நாள் வச்சு ட்ரெய்னிங் எடுத்து. In effect, they are surrounded on all fronts. Heretics walking into a massacre. PaperX. நீனு PRX நானும் PRX. இங்க ரெண்டு பேர் ஓட்டே போடல. Landing everything. This is going to be a horrific wake-up call for Heretics. Again, the caliber so high here in Champions. You don't get rest. You don't get easy rounds. It's just a perfect anticipation as well, isn't it, of exactly what Heretics are going for. If it was a B hit, you would have seen those 3 players in spawn go over towards
where something was தண்ணி குடி bro தண்ணி குடி bro dimes through the teleport. குடிறேன் bro. இப்போ நான் VCT க்கு பிளான் பண்றேன் போட்டுட்டு போயிராத bro. With it all to do, he's been fabulous, but you're never winning in this. Just never VCT winning. க்கு பிளான் போடாம போட்டுட்டு போயிட்டீனா அது அப்புறம் ஸ்லாட் யாருக்கு And a gate crash over to B if there இல்ல அந்த மாதிரிலாம் போய்ட மாட்டேன். நான் ரிவார்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டேன். எனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியல. வீடியோவே இல்ல அத பத்தி. Okay. There's no way out. வந்து பென்ன தண்ணிதே நான் கிட்ட சொன்னேன். யாரு முன்னாடி. It's a bad start. Glowing. Banner glowing ஏதோ இருக்கு bro. Bad start for a Heretic squad who are playing Banner their glowing opponent's map pick. A map they're not great at, not super comfortable on. Banner glowing. And it's for their champion's life. Banner. Talking about understanding tendencies and kind of getting those sort of reads. Mini's watched Heretics a long time now as well. Very acutely aware of what's coming in, so maybe some of these little concepts we sat in the pocket there. I think too, this comp feels like an APAC comp. It feels like a Pacific comp. So I think that's an area as well where PaperX are perfectly happy playing against that kind of style. If it's all in, if it's not very much slow and defaulting and baiting them into overextending, they are great in defensive spots where they can just run at their opponent. It's almost the PaperX plan, right? In a weird way at times. No one can do it quite as good as them. And look at this again, just another opportunity to go farming. Bloody hell, if this is how bro நான் தேடினே மேட்ச் ஓடுறேன் நான் மேட்ச் stuff like this, it ain't past the watershed. அதனால கண்டுபிடிக்க முடியல. எனக்கு தெரிஞ்சு YouTubeல பத்தி வீடியோ இருங்க யாராச்சும் போட்டுப்பான். Second round in a row, Heretics tried to get out through showers. Just been met with a barrage of utility. So no go in that scenario. Heretics were actually focused a lot more on B execs when we last saw them play on bind. So maybe just try and mix things up and work off the fact that PaperX will have done some anti based on that. PaperX இந்த மேப்ல முடிச்சு விட்டுருவாங்கன்னு தோணுது எனக்கு. They've got to get on the board here. ஆனா மேட்ச் மேப் சூஸ் வந்து PaperX something with the judge. அதனால தான் சொல்றேன். Fights that PaperX take, I am always worried that they can get huge value out of picks like that. There we go. More standard start, right? Default out, take your time. But not actually going up B long. Or even using a prowler to put pressure over there. The single haunt being used has pulled Pac-Man over in this direction. Weakened the A site slightly, but it's not like Team Heretics are putting presence too far forwards. Here comes a defensive prowler, goes through garden and over to try to check the spot that Benji's rushing towards. And only now Heretics go for the pop-up, contacting, trying to find a fight. You can't ignore Hookah, right? Because that crossfire will kick into effect, even if it's the judge there. They can smoke it off though. Boo's still with 3 to work with. And then Benji can go really late, but it's very dangerous. Okay, now it's starting to split back across, looking like a 3-2. And the curiosity killing Divide there pretty much, maybe wanting that information. As something has to play into the corner. Oh no. Hey, did it all? Did it. And he's waiting. Oh my god. Oh my god. Well, it is another தூக்கிட்டான் bro அவன் ஜின்னி. Any choke point at all. They are being strangled out of this game. That's an incredible. ஆனா வந்து ப்ரௌலர் விடும்போது லெஃப்ட்ல ஏத்தி தான் இறக்கணும் வந்துச்சானா மாற லெஃப்ட்ல விட்டான் himself that he didn't put the prowler into the corner properly there. பாருங்க விட்டு அப்படியே ஓ பண்ணா ஆனா ஒழுங்கா பண்ணல. ஆமா. Something with great patience. You know, Alex was saying that they are nervous out there. ஜிங் வந்து மூணு பேருமே அடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பால் பேங்க்ல posed in a spot like that. It's a rare mistake, but a devastating one. And something even Len Rien's know, right? Standing up, telling him. Innor save round. Shake a lesser player. And Heretics feeling iced out here, right? You've not had a glance in. It feels like they haven't even been able to get towards the sites particularly. Locked off by Shower. Locked off here toward B. And something trying to take strides here. A show of dominance. Now stay is welcome, but has to be cautious. Still a threat to be found, even in this round. Stingers, Sheriffs, looking for an opportunity and a body to drop. They've got it. Lovely clear. Finally, Heretics looking like there's a fire on the Throwing caution to the wind there. Miniboop jumps into his own snake bite, lucky not to get punished. Somehow, in the chaos, coming away with 2. PaperX not ready for that. Batman's here pretty quick, though. He's going to be watched on the drop down by Wood if he does go for it. I'll send out the C's. Doesn't quite get a catch.
Still a lot of players dedicated towards site itself. Prowler, the Horn, all coming through. So they're feeling like they're getting closer, but they still got so many bodies to try and play this through with Jing. Flies in, it's fantastic, but Heretics still holding on. The back line holding this time, turning the MasterCard Thrifty in their favor. They needed a round like that, and I think they did just throw caution to the wind. Yes. The way even that Rian's peeked over towards Fountain was almost like he wanted redemption for the mistake that he made in the prior. He just swung it with the Sheriff, desperate to try to take a fight. And like I said, it's a bit weird the way that they even engage there. They throw the smokes for frontside control, Miniboo goes diving backwards, but they're on a different page in terms of how they want to take the fight, and it still just works out because they're brave about it. Because they hold W against the Kings at W Gaming. And something's got his operator in this spot. The Prowler broken. He's still going to be present on the site. Has to fall back a little, but not a lot. New line gathered and a new body to be dropped. Takes away both the equation. Smoke's now limited, if not none. This is a problem to be had. 3 players locked in towards long. A pop flash to go for it, and they fancy a look. They fancy a jump. Oh, Divide. Suddenly looking lethal as ever. The util to be able to set that up is also remarkably good. Super sick. It's Devayu's on the cutting edge of it, but there's a flash haunt combo, I believe, up over the top. That is just perfect for them. Oh. C's on top too. Double assists off the back of Device 2K. And they stuff Heretics over towards the teleport. Alex. But he saves it. 3 rifles. ஆனா ப்ரோ யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்குமே அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். ஆமா. ஜெயிக்கும்போது நல்லா ஈடு இருக்கும். தோக்க ஆரம்பிக்கும்போது தான் தெரியும். டெரஞ்சிட்டு இருப்போம். அடப்பா ஆங்கில மேட்ச்க்கே நம்ம அழுறோம். விசிடில இருக்கும்போது கண்டிப்பா அழுக தான் போறோம். ஓ, சரியான. Get your 5. Yes. மறுபடியும் எஸ்ஸா? The crowd calls for it. இல்ல This time, Benji putting up numbers as best he could. But this is 5-1. மறுபடியும் ஏஸ் அடிக்க பார்த்தான். Shut out. Forsaken loves taking those aggressive fights over towards short. And he's just putting in a little bit of spam, anticipating that they were going to go for a short pop, and he's so right. And look at it from his perspective. Oh, he's just gifted those two. On the most common line that you would spam down, finds the perfect timing, and Heretics run into the bullets. Mini shit. The only advantage there, the only silver lining for Heretics is that they didn't burn those big ultimates. Net for second ganda item bro. Table தட்டிட்டான். They still have that to be able to work. Table தட்டி ஆள் விண்டோஸ் அமைக்கிட்டான். Stat. நம்ம கீபோர்ட்ல விண்டோஸ் இருக்குமே. It's the exact mirror image of அத அமைக்கி விட்டான். the other team getting out to a hot start. அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? அது நாங்க பார்த்துட்டு இருந்தோமே. அவன் வியூல காட்டுனாங்க அப்போ. விண்டோஸ் அமைக்கிட்டான். அது பாப்பாவுமே bro. ஆனா அந்த மாதிரி ஆனா கோவம் ஆகக்கூடாது இல்ல bro. ரிலாக்ஸ்டா ஆடணும். ஆமா ரிலாக்ஸ்டா ஆடணும். ஆனா அவன் காண்டாயிட்டான். அது ஒரு ரவுண்ட் bro. டிஃப் பண்ணிட்டேன்னா விஃப் பண்ணிட்டான். ஒரு செகண்ட் விஃப் பண்ணிட்டான். அவன் எஞ்சிட்டான். அவன் டிஃப் அடிக்கிறவன் எஞ்சி போட்டுட்டான். பூஸ்டர் நான் நினைக்கிறேன். வேற in the right place. Again, pressure like this. Some focus. ஆனா மோஸ்ட்லி இவனுங்க ஈஸியாலாம் கடுப்பாலாம் ஆக மாட்டாங்க. ஆமாமா இல்ல bro இப்படி பண்ணுவாங்க. வெறுப்பேத்துவாங்கல ஒருத்தங்க ஜெயிச்சிட்டா ஒரு ரவுண்ட் ஜெயிச்சா வெறுப்பேத்துவாங்கல bro. நின்னு டான்ஸ் ஆடுறது. ஆமா ஏஞ்சி நின்னு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் அவனுக்கு வெறுப்பாயிருச்சு. ஒரு செகண்ட். ஆனா அதெல்லாம் பண்ணலாமா bro? அதெல்லாம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் Patman wanted to be involved in this, but now it's just ults on, and Patman, can you live? Can you survive? No. Dead and buried in the site, looking open, looking available. Investing those ults correctly here. Trying to take that space towards backside. Divide goes for a peek. Timing. Divide nalla. Getting away with this one. Boo, trying to hold things together. It's just pure chaos. What an insane teleport. அவங்க வந்து தெரியாது. ஏனா சவுண்ட் அல்ட் சவுண்ட்ல டிவி பண்ணிட்டான். You can see the hesitation, the caution. And he waits for just a moment, pausing, letting that
moment, Stu, and the information now is there. Something. Oh, you almost felt the lineup. But Boo staying alive, but Jesus, did that take everything? Yeah, that was crazy. I mean, Heretics relying on the ult plays to be able to get themselves into a situation, and then PaperX do the most PaperX stuff of all time, trying to fight instantly to disrupt, and then taking timings through smokes to life. Just finds the best timing he possibly could there. Something tries to TP into his own team's Rimmel. See if he can find a 1v2. That's a sick round to watch. எல்லாரும் ரீகான் பண்ணோம் தான் ரீகான் தான் ஆமா ரீகான் ஆமா ஃபுல்லா ரீகான் வச்சிருக்காங்க நானே பார்த்தேன் நிறைய பேர் ரீகான் தான் bro இந்த விசிடி ரீகான் தான் ஒரு ஐகான் Stepping down yet something goes finding further Babu. Aim பண்ண bro ரீகான் சரியான கண்ணு. He's been rock solid when his teams needed him actually across both maps. He's not putting up the biggest numbers, but he's been important for them when it's mattered. Absolutely key. PaperX have locked off short, so it's going to be much more difficult to head in that direction. Still fade ults on both sides. Patmen taking a look quite passively actually at the moment over towards B long, but still with full fade utility to work with. Not really anticipating Heretics perhaps contacting up, but he's holding. Oh, it's a fine angle, isn't it? It's a reaction test. Prowler forcing him off the slightly deeper line. Step back, pulls in for the crossfire. Has to win the 1v1. Forsaken's got his back. Great reveal. Now can he handle the flood coming his way? He's up for the test on the first. Passes were flying close, but swarmed in the end. And a consideration of the ult, but they feel that maybe they could go for something better. There it is, Benji going for the optimal if he could with a spray. It's not bad from Jing. Sledging na meaning in it. In all of this, Jing trying to keep all of that attention. Divide does get handled again. You talk about critical kills. Boo is doing this again, finding these key ones that basically swing the round, almost book-ending this. As it looks like Jing's options are here to save. Heretics are finding more value now over towards B. We saw them go for those kind of showers pushes earlier on. But the default into the B finish has been the thing that's sledging in run out of these massive ultimates that have been crucial to getting the rounds on the board. Jing, can he keep an op online? I don't know Vinton. I think he'll be able to save this one easily over towards Cave. But you talk about necessity for Heretics. These couple of rounds have felt hard fought for too. They definitely have. The entry's in. I'm interested as to how Forsaken even gets this opening kill. Oh, he's playing out in front of the smoke, so he knows that Hookah's going to get smoked off and steps out onto the box, yeah. He's so good at playing around those kind of situations, but he still gets caught in the midst of it all. It took everything. Bro, sledging na neenga sonningala bro. You're utilizing yeah, basically opposite team வந்து ஜெயிச்சிட்டு கலாய்ப்பாங்கல்ல அது பேர் தான் sledging. Okay. Maybe favor back in PaperX's side. Something still hunting. These early impact kills, but he's got that deep line to sit on. I not search for now. What is the term sledging used in games? To be added in for good measure. अपना sledging एदुम पन्नो ने निकले मेंटेनेशन. Through the doors. Peliva software. Amma. PaperX here now that they're on the deep B line and getting the stack in the right place over towards A. They're worried. They are worried about showers. Their clone making a lot of noise over there. I'm worried about Jing. That position, you feel he's good for a few potentially. Notice how nobody is really in short because you're concerned too about Forsaken spamming and just getting a couple freebies. Well, that's a sign of presence. 3-2 split perhaps. So cautious here, Heretics. Don't really have that get out of jail free card with any of these ults. Still have re-ends, but that's about all they've got here. இங்கதான் வந்து அவனோ டக்குன்னு வருவான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாமா. 30 seconds. ஓ ஆனா பைண்ட் இல்ல டிபி கூட அடிக்கலாம் டக்குன்னு. ஆமா. And it's Batman today. Who's getting the double? Who's getting the triple? PaperX always right place, right time. And Heretics look stumped for an answer. 4K from Patman comes out of nowhere, man. What an insane defensive setup. Heretics was so cautious and so patient to get themselves into position. He gets Woot in the midst of that. That's mad. Woot already had a TP set up towards default. ஒண்ணும் இல்ல bro, வைப் ரெண்டு ஒருத்த லைன் போய்ட்டான்.
பாட்டு பாடுறாங்க ரெண்டு ஒருத்தர் 2 பேர் அடிச்சான் இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷவர்ஸ் 4 பேர் அடிச்சான் ஃபேட் This feels dangerous if you're Heretics. Hell, you only have to look at the scoreline to know that. But again, the tension looking like it's been relieved from Paper X now. Forsaken did do nasty business down here before, just on the preemptive corners, but he's been hunted. He's been caught this time. Dealt with Jing unchecked on. Still so much damage taken away too. 3v3. But those are guns given away and an opportunity now for Heretics to reset. They've got an open B side, but they could just slow the tempo down. அப்படியே டீப் அடிச்சிரலாமே. அல்ட்ரோல டீப் அடிச்சிரலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச அல்ட் முடிஞ்சிச்சோ கரெக்ட்டா. இல்ல முடியல. இன்ச்சி. Ease up the tempo and make Patman and Device sweat and worry that you've lurked your way in. Really nicely called tempo shift there from Boo. After a good double dive with the duelists. I was worried in the previous exec that they just walked out showers again. This time, taking that space down short and jumping on top of Forsaken very quickly. சே எப்படி எல்லா இடத்தையும் செக் பண்ணிட்டு போறாங்க பாருங்க. ஆமா ஒரு ஆங்கிள் விட மாட்டாங்க. ஒரு ஆங்கிள் கூட ஃபுல்லு கிளியர் பண்ணுவாங்க. அங்க இருக்கு இல்ல. Minibu's got that light shield beside him, so Boo and Wood a bit vulnerable, and Divide gets the operator. Gonna work this one out here. And cresting this corner, he will have an opportunity. Come on, Divide. Missed. And a chance and a new lease of life. Divide back for seconds, and Minibu's on the case. Can't quite make it there in time to complement that clear. The 1v3 is a lot to demand, especially in these positions. Heretics would be absolutely fumbling this if they let it drop. Batman trying to path toward an isolated PK பண்ண மாட்டானுங்க bro. The Boo's going to be playing back here somewhere. Instead, it is இங்க கூட பிக் பண்ணலாம். Picking things up over towards market. He's being given nothing. அங்க வந்தானா அவனுக்கு போய்ட்டா. Got a 4K in the previous, but here doesn't even have an opportunity. Really nicely called there from Heretics. Yeah, Team Heretics comp is so much about the ideas that you bring, and I think that's one of the reasons why DRX have been so excellent with it on their attack sides, because they are a theory-based team. With a lot of set plays. This is one of the first that looks great from Heretics, right? It's an eco-round idea where they jump on top of the last player who's going to be playing that angle a bit more aggro. And நண்பனே அடிப்பியான்னு வந்தானே. ஆனா அவனையும் போட்டான். Viper wall separates off any crossfire that will be coming from pocket, and then you can isolate Jing for another kill as well. பாரு ஸ்மோக்ல போய் உட்கார்ந்தாமே. வைப்பர் ஸ்மோக். Other execs, they might still be able to recover this high. It's not over yet. We are asking them to operate at such a high level consistently, and the money's still here, and Jing still feeling aggressive. This time handled, but a trade out Forsaken trying to just get away. Stim barely getting him at regular speed, but he does take towards backside of Forsaken. And a 1-for-1 trade out, but Patman is taken. Didn't alt எடுத்தானே மம்மி. This is a very deep push. Trying to abuse the fact that Heretics running these defaults over the A side. Talked about critical kills, and Boo has had them in droves now. அங்க double pick. Wait பண்ணு. ஆமா dinne alter. It doesn't mean யூஸ் பண்ணல bro. யூஸ் பண்ணாம phone வந்துச்சு bro. When you know that you've got space over towards ஆமா. Just going for that anyway. Something's beating them to the rotation. He's in position. Fantastic find towards Benji. இப்போ இல்ல bro புஷ் பண்ணப்போ ஆமா ஆமா 0 ஆயிரணும் தானே அல்ட் ஆமா 0 ஆகல அல்ட் The ult from above, Boo might just burn alive. Has to try and fall away, but Forsaken gonna claim it with the ult, leaving just Riens to try and keep this one in their hands. No horn to try and hide behind. No help on the way. It's a pure 1v3. And this is a horrific scenario to try and get out of. But Forsaken, how many multi-kills is this man gonna get? It's a sick round to get Paper X. But it starts. Bro, யாராச்சும் வெறுப்பேத்தாம bro. Alt la use பண்ணல சைலண்டா தான் போகுது அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி தான் போறான். ஆமா Maybe another opportunity for Boo to slow the game down there, but he decides to send it on to B. Send the plant as well. On the defense side, Heretics recently won on Bind because he was sticking those diffusers, putting his body in those situations. Now he's got an ult to play around, and Miniboo can be a playmaker. If he can land a saturate, get a dash, play his ult, 8-4 customer. Heretics can still make something of this half. 8-4. 8-4 mom, welcome to the stream, mom. 4. 4. 4 for Boo. 4 for Forsaken. 4 for Heretics. 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 4 for Heretics.
implied to begin down towards sand. 3 in actuality. I mean, that could be a sicko waylay ult, but Miniboo doesn't go for it. Could you imagine? Bodies, though, to be noted early here. Those footsteps will have been heard, so Heretics might be on red alert, but still on approach here, straight through long. Oh, Jake. Oh. Heretics still defaulting, though. Not looking to NB just yet. The risk is that Benji is going to walk straight into this ult. Something is on such a deep line. Shot, but information. Only on a lurker. It doesn't really tell you too much when you don't see a duelist or the fade. Oh, Divide. You can see the curiosity. Rien's calling in for support here. யோ அதான் டாடா ஸ்கிரீன் பாருங்க. ஆனா அந்த இடத்தை புடிச்சாதான் ரவுண்ட் எடுக்க முடியும். ஆமா. Complete fake and something's left his deep line. It's on something who's been having caught there, who couldn't get away. Something playing a safer line here, a little bit more passive, just trying to hold that security for the rotations. They're going to give up the plant on this unless they have util for it, and they don't. So they're going to come in. They try and overcompensate and play backside. No, they're going to play security. Miniboo, though, going to find one. Goes for a big swing, but it's Rien's to tip the scales in their favor in a 3v2. Going to need something. Oi, miss ஆச்சு மாமா. கரெக்ட்டா பின்ன முன்ன போய்ட்டான். Backpedaling towards showers and security. அப்படி ஒட்டி உட்கார மாட்டாங்க. நம்ம தான் உட்காருவோம். ஆடிக்கிட்டே இருக்கான் பாருங்க. ஆடிட்டே இருப்பாங்க. He's given them some magic before. Not being given much now. அடிச்சிட்டான் எடுத்துட்டான். Hold on. Bulldog in hand. Still remember me. The job and Boo's trying to make it much more difficult with the molly down there. அடக்க முடியுமா? I don't think this one's going to be possible. Heretics, they've had to pull out all the stops here, man. This has been a very hard fought for just 5 rounds. Something trying to finish with a flourish. But 7-5 is after what felt like an absolute blowout of the beginning. நான் பாம்ல செத்தான் நினைச்சேன் bro. Worried about the mentals of both of these teams, and I think you can start to feel a bit more confident about Heretics. They've got another half goal, but they'll need to pick things up. பெண்ணையா அண்ணா RDX மறந்து நான் மறந்துடுறேன். ஆமா எனக்கு ஷார்ட் மெமரி லாஸ். ஓமன் ஆமா கேபினட் பேர் ஓமன். ஓமன்ல இருக்கிற பேட் HP பிராண்டோட தான bro இது இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. HP ஓமன் தான. அதாவது 3 பிராண்ட் இருக்கு ப்ரோ. அந்த 3 பிராண்ட்லயும் ஒரு யூனிக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. HP கிட்ட வந்து ஒமன் இருக்கு. ஓகேவா ப்ரோ? டெல் கிட்ட ஏலியன் வேற இருக்கு. அசர் கிட்ட பிரெடேட்டர் இருக்கு. ஓ ஏலியன் வேற டெல்லோடதா? ஏலியன் ஓகே. டெல் ஆமா டெல்ல ஏலியன் வேற, அசர் வந்து பிரெடேட்டர். நான் பிரெடேட்டர் வச்சிருந்தேன். இப்போ நான் வந்து ஏசஸ் இல்லப்பா என்ன கிளப் ஏசஸ் வச்சிருக்கேன். ஏசஸ் டஃப்பா அதான் ஏசஸ்ல வந்து டஃப்ல ரோக் தான் ப்ரோ பயங்கரமா இருக்கும். ப்ரோ ரோக் தான் ப்ரோ செமையா இருக்கும். ரோக் தான் செமையா இருக்கும். ஆனா எனக்கு என்னோட வேலைக்கு எனக்கு வந்து இந்த லேப்டாப்பே பத்தல ப்ரோ. அப்படியா? அவர் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணா தாங்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. ப்ராடக்ட் டெவலப்பர் தான ப்ரோ நீ? ப்ராடக்ட் டிசைனிங் படிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஆனா நான் மோஷன் கிராபிக்ஸ்லாம் பண்ணுவேன். மோஷன் கிராபிக்ஸ்லாம் பண்ணும்போது பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆச்சுனா அப்படியே ப்ரோ சிஸ்டம்லாம் கொதிக்கும் ப்ரோ. கொதிக்கும். லிட்டரலா வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் ரெண்டர் வந்து 3 ஹவர்ஸ்லாம் ஆயிருக்கு. கண்டிப்பா ப்ரோ. என் பழைய லைவ்ல பாருங்க மொபைல் கேம். BGM லைட் எல்லாம் ஆடி இருக்கேன். BGM லைட் இல்லாம அபெக்ஸ் ஆடி இருக்கேன். அபெக்ஸ் லெஜெண்ட் மொபைல் ஆடி இருக்கேன்.
Appreciations mobile bro mobile ஆடிட்டு இருந்தீங்க முன்னாடி ஆமா முன்னாடி Apex Legends மொபைல் ரிலீஸ் ஆகும்போது அப்பவும் டெவலப் பண்ணி அப்பவும் ஆடிட்டீங்க BGM பேன் ஆயிடுச்சு They're a map down. Yes. They're also bro Valorant mobile இருக்கு bro இப்போ அது நம்ம இதுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது bro ஆனா இந்தியால சிலவங்க ஆடி சைனா bro இல்ல பேர் அது சில பேர் அது மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஏதோ VPN போட்டு இந்த மாதிரி ஆமா more difficult to play on அது மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடுறாங்க சிலவங்க it's tougher as the waylay bro PC ல விளையாடுற மாதிரிலாம் வராது bro ஆமா அது உண்மை Heretics were doing was playing for retake, which might be a good idea against PaperX actually because they do come at you with such force. நீங்க once வந்து PC games பழகிட்டீங்கன்னா போனுக்கு போகலாம் தோணாது bro to be able to win in those எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் அப்படி பண்றானுங்கன்னா அவனுக்கு more audience கவர் பண்ணனும் சொல்லிட்டு ஆமா all looking really sharp on that first half. Gaming community வளரட்டும் the pistol success rate to PaperX. They've been better in the tournament. They dominated Heretics in the வளரல அவங்க ஒரு சின்ன சம்பாதிக்க ட்ரை பண்றாங்க ஆமா ஓகே PC players புடிச்சாச்சு அடுத்து மொபைல் players புடிப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு பண்றோம் bro அந்த மாதிரி Apex பண்ணா ஆனா அவனுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட லாஸ் ஆச்சு கடையை சாத்திட்டு போய் Apex பண்ணானுங்க Fortnite பண்ணானுங்க எல்லாம் லாஸ் தான் PaperX walk up bro mostly PC games எல்லாம் வந்து இதுல கொண்டு வரது வந்து தெரிஞ்சு அது PC காக ரெடி பண்ண கேம் bro அது எப்படி bro போனுக்கு கொண்டு வர முடியும் GTA phone ஆனா BGM இல்ல bro ஆனா PUBG லாம் வந்து first PC க்கு தான் வந்துச்சு அது ஆனா PC போனுக்கு வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு ஆமா so far Benji loses that duel to device to an opening here for PaperX but the spike down in pocket still a flank coming through from ஆனா Valorant எனக்கு தெரிஞ்சு PC ல தான் கரெக்ட்டா இருக்கும் போன்ல எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னால imagine கூட பண்ணி பார்க்க முடியல so acutely aware there's a chance of this flank Boo's playing it great though just containing doesn't need to do too much more you should be able to put it somewhat safely in the hands of the two there and then slowly squeeze as is needed but they're still looking for this kill they'd love one and Boo now on top of the spike will move closer lovely reveal that was absolutely fantastic wait panni பேட வச்சு என்னமா ஆட்டாங்க பாருங்க it's Wood's flash as well that sets up the horn can't be broken and Wood excellent the way that he trades out two great kills actually நம்ம நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா புது ஏஜென்ட்லாம் நம்ம யூஸே பண்ண மாட்டறோம் bro hang on with that ஆமா Wood's there using Mini Boo as a little piece of bait let's go and Mini Boo's happy about it so a pistol that they desperately needed looking to try to tie the game Alex கொஞ்சம் காண்டா வரான் மாமி is tension oh yeah அடுத்து புது ஏஜென்ட் வருமா நான் போடுறேன் ஏஜென்ட் தான் PaperX we saw it in kind of that first half as well புது ஏஜென்ட் ஆமா வருது அது யாரு the levity of the situation coming in a bit more feeling a little bit you know having fun almost kind of kindling some of that they were singing and dancing yeah calm எப்படி சொல்றீங்க அது வந்து எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிஎல்எஸ் விடுவான் அடுத்து சென்டினல் விடுவான் அடுத்து இனிஷியேட் விடுவான் அந்த மாதிரி விடுவான் away we go ரீசன்ட்டா என்ன விட்டான் தெரியல ரீசன்ட்டா என்ன இப்போ ரீசன்ட்டா கடைசியா வந்து இது bro வேலே தான் bro கடைசி வேலி அப்பனா இனிஷியேட்டர் தேஜ் இருக்கான் get a little bit of சென்டினல் டெட்லாக் இருக்கான் the only danger டிஎல்எஸ் தான் bro that sheriff everyone else was down on classic bro கடைசியா வந்ததே டிஎல்எஸ் தான் கடைசியா வேலியா வந்தா கடைசியா ஆமா bro first time we've seen something go கன்ஃபியூஷனா வருது பாத்து ரீசெட் bro இருங்க நானே பார்க்கறேன் இப்போ Heretics have only got two people here and Mini Boo's going to have to have big value doesn't have his saturate to be able to play around anymore they need a bit of assistance and PaperX are getting a lot of value out of walking up behind Devi's wall yeah they've made it pretty far at this point playing towards Tribox and Shower I don't say giving up the plant but it feels like they are so something waiting Forsaken waiting Mini Boo blind reward Forsaken having to try and save them, but by now I think we know it numerically. This becomes improbable, if not impossible. Divide, make me a believer. ஆமா bro கடைசியா வேலே தான் bro வந்துச்சு 20 seconds. He's still got a man on site. வேலே oh nice Divide full formula இருக்கான் I'm a believer now. 13 seconds the plant will be here. 10 seconds left. Given away. Second time of asking one bullet. All he had to play with in this thing are forced to hit this plant now. Benji closing in. This is looking lethal. 2 bullets to the shell. Ayo. Desperate attempt. A brilliant try. ரெண்டு பேர் இல்லையா But not enough ஒருத்தன் today. இருந்தா பரவாயில்லை
Damage done a little bit. Bro, பாருங்க கடைசில என்ன ஆர்டர்ல வந்துன்னு And I சொல்லவா? think despite the losses early on here in this half, you can see that Forsaken's got the read. Duelist The controller Paperex have sentinel got the initiator read. அதுக்கு duelist The Heretics are going to want to play for retake. இப்போ அடுத்து வந்து duelist controller sentinel the front side of A, and they're being able bro to set up இங்க for a bit பாருங்க of post. நான் வந்து ஆர்டர் பண்றேன் கடைசியா வந்த duelist வந்து வேலை அதுக்கு முன்னாடி தேஜோ வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி வைஸ் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி க்ளோ வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஐஎஸ்ஓ வந்திருக்கு அப்ப நம்ம கடைசியா வந்து duelist தான் வேலை ஓகே இப்போ ஆர்டர் பத்தி பாத்தீங்கன்னா அடுத்து கண்ட்ரோலர் தான் Allow a bonus round to get put up by Heretics, because then Paperex, all of those nagging bro voices Valorant are going to வந்து start ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு bro thinking back to Valorant startingல 8 ஏஜென்ட் இருந்துச்சு இப்போ 20 மேப் bro அப்பமே மேப் அதிகம் bro Valorantல fracture இதெல்லாம் அதிகம் Good purchase here. என்ன bro சாரி மேப் ஏகப்பட்ட மேப் இருக்கும் bro என் friend வேணம் இருக்கான்ல அவன் தான் இந்த Valorantக்கு கூப்பிட்டதாங்க ஆமா எல்லாம் சொன்னான் 10 11 மேப் இருக்கும்டா மாத்தி மாத்தி கொடுப்பாங்கடா அப்படினு சொன்னான் bro நாளா வந்து beta versionல தான் ஆடிட்டு இருந்தேன் bro இந்த கேம் beta version iPhone 21 himself after that even not in the conversion. They're looking to try to push back Boo and Riens in these positions. There's a little bit of short control for Heretics, but not enough to go for a sand crunch here. ஏனா அப்போ சாம்பியன்ஸ் தான் 23 Third man now in attendance. அப்பனா சாம்பியன்ஸே பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் See how this looks. அப்பனா PRX டீமே எனக்கு Usual pathing, usual scaling, caught by Boo. This is getting dangerous though. Pac-Man எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சென்டினல் புடிச்சிட்டு இருந்துச்சு bro சென்டினல் தான் பாத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு சென்டினலே புரியல bro நான் 10th போய்ட்டான்டா Great prowler there. bro இல்ல bro அவனுங்க கேவலமா ஆடுறானுங்களே bro 10th தான் bro அந்த டீம்ல ஹைலைட் bro ஆனா வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்களா அவன் வந்து வைப்பர்ல ஆடிட்டு இருந்தான் bro எடுத்து சென்டினல்ல ஆடிட்டு இருந்தான் இது கண்ட்ரோலர்ல எடுத்து ஆடிட்டு இருந்தான் bro யார் 10th ஆமா bro 10th கண்ட்ரோலர் ஆடுனா bro ஓமன் ஆடுனா வைப்பர் எடுத்து நான் பார்த்தது ஆமா 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 வைப்பர் ஓமன் ஆடிட்டு இல்ல அவன் ஓமன் ஆடி இருக்க நான் பாத்துர்க்கேன் ஆனா வைப்பர் எடுத்து பார்த்தேன் trying to secure what looks like a dangerous round and Pac-Man with a rather uncharacteristic miss there 2v2 finds himself in the cubby but a quick made crossfire அப்படியே சொல்லலாம் bro 10th போன் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த எனக்கு அந்த டீம் ஏன் பிடிச்சதுனா bro மாதிரி வெறித்தனமா மாதிரி வேகமா ஏறி ஜெகன் இருக்கானே bro ஜெகன் இப்போ 10 சென்டர்ல இருக்கானே ஜெகனா சென்டர்ல இருந்தா bro ஆனா விளையாடுறானான்னு தெரியல இப்போ விளையாடுறானா எனக்கு தெரியல You need to stabilize that advantage by actually making a play yourself like this, pushing through, finding these couple of kills on longer sight lines where the Vandals are favored. Nice. No bro இந்த மேட்ச் க்ளோஸ் அப் போகுது ஆமா க்ளோஸ் அப் போலாம் Heretics though they had to wait for Minibu to come all the way around on the retake. பேட் ஆஃப் என்ன சைலண்டா இருக்காரு அவர் பேர் பாரு bro தூங்க பேர் பாரு Got to create a game. Let it puff எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிருப்பாரு. The hell is this beginning? No, that fell far too short. Bro, puff Well, the flash just wasn't good enough there to set Minibu up. It's an idea. It's puffy. Doesn't mean it's a good idea. There's now a man. அது இப்போ அந்த காலிஃப்ளவர் காலியானோனே ஒண்ணொண்ணா சாப்பிடும் bro. Bold look into சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆமா சாப்பிட்டே இருந்து நான் வெயிட்ட குறைச்சிட்டேன்னு சொல்றேன். அத ராடியோ சேராடு. இப்ப சைலண்டா அதெல்லாம் காதுல வாங்கிட்டு இருப்பாரு அவரு. வாங்கட்டும். எனக்கு என்ன பயமா? அப்படி சொல்ல. சேரேன்னு நான் சொல்றேன் bro அவ்வளவுதான் bro. Great damage, good seize. This is exceptional. Dekai. Found on the site and the plant in play. It's a 3v4. Dekai இல்லனா அடிச்சிருப்பான் bro ஒருத்தனே அடிச்சிருப்பான். Oh boo, he was just trying to play his life for so long. Eventually found him. The remaining two seem obvious, but Woot's still sharp as ever. Trying to do what he can to recover what feels like a lost round. 3 more targets and a very little amount of time to play with. Jing noted, but that's it. Something aggressive, confident, already on the flank, up through short. Oh, they're not even going to be thinking about that yet. They've got too many problems right in front of them, but the danger was always behind, and the crunch should be here. Riens cannot do enough. Paperex, brilliant here. I don't quite understand what's going on with the Viper ult in the post plant, but all good. Paperex handled that very nicely.
this early ஓ play. அப்பனா இப்போ MIBR DRX ல யார் ஜெயிக்கறாங்களோ Just straight up unlucky. அவங்க அடுத்தது PRX கூட ஆடணும்னு நினைக்கிறேன். Wally doesn't get hit by the flash. But they weren't particularly subtle with the triple push out through sand. When Batman spams a little நல்லா கொழுக்கு முழுக்குன்னு இருக்கான் bro. அல்வா மாதிரி இருக்கான் bro. இருக்கான். அங்க பாரு எல்லாரும் இல்ல நம்ம ஸ்கின் அவனே இல்ல bro. நேச்சர் ஸ்கின் black skin in that area trying to be diligent, but they just didn't quite have the read on what was happening, and they incentivized PaperX to go for the push into A. They Team Heretics, that is, are now dropped onto an eco round. Phoenix irkaane bro, Phoenix. And it's desperate territory. நான் சொன்னேன் அங்க. PaperX applies. அப்புறம் நீ வெள்ளையா இருக்கியா bro? Bro நான்லாம் black bro. போய் சொல்லாத bro. Bro நான் Insta ID அனுப்பிடுறேன் பாக்கறனா பாரு. வேணாம் bro. ஒண்ணு இல்ல bro. நீ வெள்ளையா இருந்தாலும் தம்பி கருப்பா தானே bro இருப்பான். என் தம்பியும் கருப்பு தான் bro. bro நான் என்ன தம்பி சொன்னேன் உனக்கு புரிஞ்சுச்சா bro? புரியுது. எல்லாம் வெள்ளையா இருந்தாலும் தம்பி கருப்பா தானே. அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க என்னோட ஐடி பாருங்க போய். நான் இன்ஸ்டா யூஸ் பண்றது இல்ல. அப்படியே அப்போ யூஸ் பண்ணேன் இப்போ யூஸ் பண்ணேன். These are the spots where you're looking towards. Super bro, நல்லது. They got the Marshall. நீங்க ரீல்ஸ் பார்த்து கேட்டு போறீங்களா? bro இல்ல bro நான் பார்க்க மாட்டேன். அது சோஷியல் மீடியாக்காக வச்சிருக்கேன். ஓகே. நான் ஆர்ட் வர்க்லாம் போஸ்ட் பண்ணுவேன் bro. நான் அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன். ஆனா நான் Instagram என்னோட ஸ்கிரீன் டைமே கம்மி bro. நான் ஸ்கிரீனே பார்க்க மாட்டேன் bro. only monitor. அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா நான் Instagram அந்த மாதிரி போய் ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு பிரெயின் ராட்லாம் இருக்க மாட்டேன் bro. என்ன பண்ணுவீங்க ஃப்ரீயான டைம்ல? bro நான் ஏதாவது வீடியோஸ் பார்ப்பேன். அதுவுமே எஜுகேட்டிவா தான் பார்ப்பேன். இங்க பாருங்க டிசைன் ரிலேட்டடா பார்த்தேன். ஓகே இந்த டிசைன் டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் அது மாதிரி தான் bro பார்ப்பேன். ஓகே. அப்பனா அவுடு bro உன் ஸ்கில் நல்லா இம்ப்ரூவ். ஆனா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நானும் பிரெயின் ராட்ல ஆயிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு அப்புறம் நானே வந்து மாத்திட்டேன் bro. ஓகே. bro சத்தியமா அந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருந்தா மைண்டே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது bro. ஆமா bro. நான் வந்து டிசைன் ஃபீல்ட்ல இருக்கல எனக்குலாம் வந்து வித்தியாசமா யோசிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஓகேவா. நான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு அதனாலே தெரியல. நான் வேலையில உட்கார்ந்தனா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது bro. எனக்கு ஐடியாஸே வராது. ஓகே. bro என்ன bro ஒரு சைலண்டா இருந்து ரீதி பேசுறாரு. அவர் அப்படிதான் bro. இன்டர்வல் மாதிரி வந்து பேசிட்டு பப்ஸ் வாங்கி வந்தீங்களா bro? ஏதோ சாப்பிட்டு இருந்தேன் bro. வா சொல்லிட்டே சொன்னேனா bro கரெக்ட்டா? bro என்ன bro நீங்க வந்து வெயிட் குறைச்சன்றீங்க அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கினே இருக்கீங்க. bro ஆக்சுவலா நான் வந்து குண்டா இருக்கேன். bro மெட்டபாலிசம் இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க உடம்பு தானா குறையும். Those are the kind of miraculous rounds. மெட்டபாலிசம் இன்கிரீஸ் பண்றதுக்கு ஃபுட் இருக்கு. கிரீன் டீ எடுத்துக்கோங்க. நாளை கிரீன் டீ எடுத்தேன். வேணாம் உங்க டயட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேணாம். ஒண்ணு இல்ல bro காலங்காத்தால ஓட்ஸ் கிரீன் டீக்கு பதிலா அந்த வைப்பரோட குடிக்கலாம்னு இருக்கேன் bro. Right back to Heretics. But as you said that வைப்பரோட அந்த ஸ்மோக் money much better now for Heretics. Maybe confidence too. Bring them down. bro நான் ஜோக் பண்றேன் bro. Waste some of their ultimates in this round though. They'll be straight back on the horse. bro the வைப்பரோட பச்சை கலர்ல இருக்கு அத குடிக்கிறேன்னு சொன்னேன் bro. An opportunity to really hammer things home. நான் ஜோக் மொக்கையா போடுவேன் bro. எனக்கே புரியாது bro. Takes away Woot but Rian's quick on the இல்ல trade. நீங்க சீரியஸான டைம்ல ஜோக் பண்றீங்களா? இல்ல நான் அப்படிதான் bro. நான் அதான் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. அதான் சீரியஸ் தெரியாம நான் லூஸ் மாதிரி ஜோக் பண்ணுவேன் நான். அதான் நீங்க சீரியஸா சொல்றீங்க நினைச்சேன். அடிக்கடி மொக்கையா பேசுவேன். கம்மியா பேசுவேன். Retake near on and it's worked wonders this time. அவ்வளவுதான் நாலு ஒரு கில் எடுத்து வந்துட்டானா bro. Something looking for an upgrade. Gets himself a sheriff. Is Forsaken still alive? Mr. Multi-kill so far. வாடா வெளிய வாடா. வர மாட்டேன்டா. வந்தா மூணு பேரா வரவோம்டா. மூணு பேர் வந்தானே. நான் சொல்றேன் அப்படினா வந்தா மூணு பேரா வரவோம்டா. ஈக்குவலா போகுது மேட்ச். The resilience இந்த is மேட்ச் actually the defining ஜெயிச்சாங்கன்னா சூப்பரா போகும். The comeback in the first match from PaperX. Here
the confidence from Miniboo in a spot like this. It's an anti-eco. He still goes for the aggressive play that his team needs to set the others up. இதுதான் ப்ரோ 3 பேரை பீக் பண்றது தான் ப்ரோ மாஸ்டர். அது சரியா பீக் ஆவலையா? அதான் On the defense side. நம்ம ஆடும்போது சைட் ரீடேக் பண்ணும்போது மாலேகா பொரியலி And I think sometimes அப்படியே உள்ள ஓடிடுவேன். ஆனா சாரி the Yoru for example. Teammates rotate பண்ணனே. But he's out here. இவன இவனோட டிஸ்ப்ளே கீழ போடுறான். That's what you want from both of these teams. PRX 9-9. Still with ults to play with though on both sides. Time out. I think PRX had some nice ideas here. I don't think you can allow losing a single rifle round and then an eco. Well, it wasn't even a rifle round, was it? It was not really. It was an eco, an anti-eco that they lost into an eco of their own. So once the guns are on board here, PaperX have been the better team. I don't think you need to be too worried about it, but they're going to burn their first time out to have a little discussion. I don't mind it. It does give chance though for Heretics to check in as well. See a chance there for them to get everything right. As you noted, a couple of these ults on both sides now. Maybe a quick reminder of something they have in mind. But the buy's still far from perfect. If you are looking at the PaperX boys, light shields across the board are at least going to be up on the full weapons, but still, you're suffering in some aspects. See if they can answer back. I think I'm with you on that. When it came to the gun rounds, they have looked very, very solid. Good ideas, good approaches. That grit, though, for Heretics, keeping them very present, especially in the scoreline. I want to see PaperX when they get into sights, not focus on getting the plant out too much, because Heretics have got crazy plant denial. Take the fight, take the extra step further, and try to engage the Heretics players. It's a rare day. You have to encourage it feels like it's normally very much in the DNA. It would be nice to see that little bit deeper fact-finding. Oh, and they've got the ults to play for it this round. Right, something searching deep on this. Still 2 players on the site, so it's certainly not a free take. Someone's got to be careful. Ult comes in. Something back with the boys. We're trying to hold the line from backside, but it's Heretics trading in 2 for 1. Sight still not secure on plant, certainly not down. Boop just trying to stay alive through the smoke pretty much. Passing each other like ships in the night. Forsaken a little bit deeper. So maybe they expect we can't do anything with it. This time something is by left. Looking vulnerable. Easy to find, and Heretics finding stability in the final rounds here. 10-9 now. They're controlling that aggression. Attack on Titan na masse. This guys enala kadhe illa. Go for that additional layer I'm talking about. But as they flash, the smokes are still up, so nobody gets blinded by it. Attack on Titan mari kadhe irukaya. And the synergy they're going for with their ultimates. Well, Patman didn't catch a single player in the fade ult. They didn't have the info to be able to put that in the right place. It didn't set up something for the pick. Stealing my kills. So not the perfect execution there from PaperX. And Attack on Titan na masse. Hello. They've offered an opportunity for Heretics to get back in this game. As I said in that interview, there's been the right ideas, it's just been sometimes the execution of them that's been fallen short. Sometimes it felt like, again, that was the right idea, but the execution just off. Now we see if they can dig deep here. No, other PRS total mommy. Do with some magic, couldn't they? Oh, they need a bit. In the match, a little asleep at the wheel there. He had to check targets. Yeah, he had to check multiple angles at once. Reggie's down on 5 HP. This is giving them a real chance at this. It's scrambled. It's chaos on the site. Spike is left alone in showers. They can't get out yet. எல்லாருக்கும் லோ ஹெச்பி கொடுக்குறானுங்க PRX-க்கு. அப்பனா இந்த ரவுண்ட் செம காமெடியா புடிக்கும். இல்ல அங்க லோ இல்ல. And it's forsaken to strike first. And this is the ball they were looking for. Jing finding Boo. It ain't over yet. No security to be found here yet. Woot re-ends the last 2 alive. Didn't expect it in this round. Jing's done incredibly. A controlling lapse. நான் வெளியே செல்கிறேன் bro. ஓகே bro, சென்று வாங்கள். பாத்து சென்று வாங்கள். நான் ஜாகிங் போறேன். ஓகே ஓகே bro. He's right. Oh, shit, blind shot. எப்படி bro அடிச்சான்? Blind shot bro. Blind shot லாம் கிடையாது மம்மி. அது கார்னர்ல அடிச்சான் bro. கார்னர்னா வால் பேங்க என்னது போய் பாரு. Blind shotனா அவன் பார்க்கல இல்ல, கெஸ்ல தான் அடிச்சான். ஆமா கெஸ் தான் அதான். மேக்ஸிமம் தெரியும் நினைக்கிறேன் bro. ஓரத்துல லைட்டா தெரியும். ஏய் தெரியாது மம்மி. இல்ல ஒரு prediction பாத்துர்க்கையா ஓரத்துல தெரியும். உள்ள பாதி அட்டெண்டன்ஸ் பிளேயர் bro, நீங்க எல்லாமே பாத்துட்டீங்க bro. உள்ள பாதிக்கு மேல உள்ள போனான் bro. இப்போ பாருங்க அவன் பாதிக்கு மேல உள்ள போனான் பாருங்க. சரிங்க பாப்போம். இங்க பாருங்க. So much damage, but it's this kill right here. Does he see? Bro தெரிஞ்சிருச்சு bro. ஆமா ஆமா. ஆமா bro, வேற லெவல் bro நீங்க.
பாத்தீங்களா Gets the pick he needs and it opens the floodgates. கரெக்ட்டா வால் Rifles பேங்கல் back, but attack timeout. The second one used here for Paper Rex. ஆடி சரி ஓகே நான் பாத்துட்டு போலாம்னு தோணுது ஆனா பாத்துட்டு போனா லேட் ஆயிடு எங்க வீட்ல வெளில எடுக்க மாட்டாங்க சரி போய் வீட்ல கூப்பிட்டாங்களா என்றுவாங்க இல்ல ப்ரோ நான் ஃப்ரெண்டோட ஜாகிங் போறேன் ப்ரோ ஆமா நான் கொஞ்சம் நல்லா ஃபுட் வந்து சாப்பிட்டு தினமும் வந்து ஒரு 5000 to 6000 ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஜாக் பண்ணிட்டே அப்புறம் எவ்வளவு கேலரி போடுவீங்க என்ன ப்ரோ எவ்வளவு கேலரிஸ் பர்ன் பண்ணுவீங்க ஒரு வீக்குக்கு ஒரு வீக்குக்கு இல்ல நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து 1800 கேலரிஸ் வந்து என் வீட்டுக்கு சாப்பிடணும்னு போட்டுருந்துச்சு ஆனா நான் அதுல இருந்து 500 மைனஸ் பண்ணி சாப்பிடுறேன் சாப்பிட்டு நான் வந்து அட்லீஸ்ட் 500 கேலரிஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு பர்ன் பண்ண ட்ரை பண்றேன் சோ ஒரு வீக்குக்கு வந்து 3500 கேலரிஸ் பர்ன் பண்ண ட்ரை பண்றேன் சாப்பிடாம இருப்ரோ அதே நீங்க செக் பண்ணுவீங்களா உங்களோட வெயிட் ஆமா ப்ரோ எவ்வளவு குறஞ்சிருக்கு ப்ரோ இப்போ ஏதாவது சேஞ்சஸ் ப்ரோ இன்னும் 1 வீக்கே ஆகல ப்ரோ இதான் ப்ரோ 5வது நாள் நான் ஆரம்பிச்சு இல்ல எவ்வளவு நாளா ஃபாலோ பண்றீங்க 5வது நாள்னு சொல்றானே அவன் இல்லையா அது கேக்கல அவர் எத்தனை வாரமா ஃபாலோ பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த வாரம் தான் ஆரம்பிச்சாரு ப்ரோ இதான் ப்ரோ 5வது நாள் இப்போதான் 5வது நாள்னு சொல்றாரு ஏன்னா வாரத்துல கேக்குறதுக்குள்ள குறுக்கு நீ பேசிட்டு இருக்க அவர் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள அவர் சொன்னார் 5வது நாள்னு அதுக்குள்ள நீ ஏதோ சொன்னேன்னு எனக்கு ஒண்ணும் கேக்கல நான் ஒண்ணுமே சொல்லல Mostly just gives Woot this deeper line, but it feels சரி ப்ரோ நீ போய்ட்டு வா ப்ரோ I think it might have been an anti based on அப்புறம் நீ ப்ரோ விளையாடுவீங்களா மேட்ச் ஆமா சரி நீங்க ஆன்லைன்ல இருந்தீங்கன்னா நான் வரேன் ஓகே ப்ரோ நான் விளையாடுவேன் ப்ரோ அது போய் எப்போ வருவேனா நான் ஒரு 10 க்கு வருவேன் ப்ரோ நான் ஓகே ப்ரோ ஓகே 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 ப்ரோ நான் இருப்பேன் வாங்க இது போய்டும் வந்து தூங்கிரு பாட குடிச்சிட்டு அப்படியே dangerous. Sorry bro, bye bro. Pixel bye. Spotted. He's hunting it down. You can see the temptation, but forced away. And now Jing's got that space to try to go in, but Forsaken calls him back. They've still got a double stack in. இன்னும் குண்டா இருப்பியா பென்டனிசன் Divine making this நான் உன்ன கேக்கல பென்டனிசனுக்கு நீ குண்டா இருப்பனா எனக்கு தெரியும் அது பென்டனிசன் நான் ஹலோ சக்தி ஹலோ ಎಷ್ಟನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಪ್ Knows his First lines, map but PRX in the grave nevertheless. Rien's comfortable on the corner. And the cavalry called in as well. Rotations on the way. Prowler up long. Something. First map Lotus. Forsaken though, still alive and still a threat. Pop of the ult. Fights back on another. Benji's dead. It's a 3v3. But Mimu getting interested. Trading out. Blow for blow these two sides. Plant is in. Time on Paper X's side. Have to wait for Boo. Boo booking it to try to get into Hookah as quickly as possible. But that opens opportunities for Paper X to go walkabouts. They're very separated currently. If Forsaken gets a pick though, he has ult online and the round is almost impossible to defuse. Paper X done enough here. Heretics running low on time. Have to make a move, make a chance, and Jing called upon to potentially save Paper X here. Around the houses we go. Oh, we fit. Jinne. Ala use பண்ணிராங்க அவங்க. He's been absolutely on fire across maps 1 and 2, but that is a tilting way. For Woot to win that. The wide swing onto Forsaken, and Jing has the jump on him. Shoot my head, bro. You shoot my head, not butt. பை எட் கடி குண்டிக்கில்லன்னு சொல்றானே குண்டிக்கில்லன்னு சொல்றான் கரெக்ட் வேற மாதிரி massively in the first half. It's got to be crushing out there. They've just lost 5 in a row. I'm panic ஆயிட்டானே நீ ஆமா ஸ்ப்ரே பண்றான் against them right now. They need 3 just to get it to OT. And it's Heretics who are the ones being proactive, making the moves and winning the contact duels. The dream they've been running on might be turning into a nightmare. நான் சொல்லல மம்மி இந்த மேம் இவங்க எடுப்பா இந்த மேட்ச் எடுத்துவாங்கன்னு சுமார் நீ மாத்தி பேசு எனக்கு தெரியும் நான் 8-4 ன்னு சொன்னேன் 8-4 கர்ஸ் நடக்க போறேன் அத கூட விடு நான் மேட்ச் plenty dangerous choices. அப்பவே right call and the right timing to fall away. Jing bold in his approach, but then going to be marked. ஜிங்கிக்கு தெரியல எங்க இருக்காங்கனே தெரியல அவனுக்கு Waylay grabbing a ton of information and setting up Woot on the line. எப்படி நிக்கறாங்க பாரு வெளிய pieces for Paper X getting no out. நான் சொன்னேன் இந்த மேட்ச் எடுத்துருவாங்க டிகேச் அடுத்த மேட்ச் தான் தெரியும். They have to go back into Benji Fish's ultimate. Last place you want to be going.
What other option do they have now? Trying to clear the site as they go. Brienne's putting down Divide. Just two left alive, and Heretics showing signs of life here. In a rotation, but a prime position for Boo. Can he secure it now? Batman still standing. But Mealy for அதான் சொன்னேன்டா அப்பவே சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி தான் தெரியும் நீ தான் என்ன சொன்னே பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு It's going to be map 3. We'll be back after this in just a moment. Just a moment. GG's. அடுத்த மாதிரி தோத்துருவாங்களா பிஆர்எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் GG's அதான் GG சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நாங்கெல்லாம் வரட்டும் போட மாட்டோம். We'll win in நினைத்தா என்ன பேசுறேன். Family and myself, like for you guys, I want to win because I want to play more. I mean, I'm gonna bring back one reason why I joined this team is I wanted to help my brother be champion. Tomorrow, Lemonade is coming, and if we eliminate today, it's gonna be really bad. I want to win for Lemonade. At the same time, I really want to play in the big arena again because I miss it so much. Next map Lotus. Lotusல என்ன பண்ண போறோம்? லோட்டஸ் தான் மாமி நேத்து மாதிரி தான் பயங்கரமா இருக்க போகுது. லோட்டஸ் வந்தாலே எனக்கு ஒரு டவுட்டாவே இருக்கு அந்த மேட்ச் எப்படி போகும்னு. என்ன செய்ய காத்திருக்காங்களோ? ஏன்னா லோட்டஸ் வந்து எல்லா வாட்டியும் லோட்டஸ் வந்து மேட்ச் கேம் சேஞ்சரா இருக்கு அது மேப். ஏகப்பட்ட டீம் நான் பார்த்தது லோட்டஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமா தோத்துருவாங்க ஜெயிச்சிருவாங்க எதிர்பாராத விதமா ஜெயிப்பாங்க இல்லை தோத்துருவாங்க. முடிவுங்கிறது லோட்டஸ்லயே தான் முடியும். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನೋ ಲೋಟಸ್ ಲೋಟಸ್ PRX ಇದ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅದು ಆ ಟೀಮ್ PRX ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಏನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅರೆ ಅವರು ಫಿನಾಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ TH ಗಾನೋ TH ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ನೆ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಸೋತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಟಿಕ್ ಮೇಲೆನೆ ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೋತಿತ್ತು ಯಾರು TH ಸೋತವ್ರ ಅವರು PRX ಸೋತವ್ರು TH ಅಲ್ಲ PRX ಹೇಳಿತ್ತು ನೆನ್ನೆದು ಅದೇ ಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿತ್ತು ಹೌದಾ ಫೈನಲ್ PRX ಇದ್ರೆ PRX ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಫಿನಾಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 9-1 ಇದ್ದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರು ಎನಿಮೀಸ್ ಫೆನ್ಸಿ ஆமா ஃபென்சி அவனு ಫಿನಾಟಿಕ್ ஃபேன் தான் எஞ்சி எல்லாம் போயிடுச்சுல மொத்தமா இருக்கு எஞ்சி T1 அவங்களாம் போயிட்டாங்க ஆமா ஆமாயாயோ ஜென்ஜி எல்லாம் வேற லெவல். இவனை பார்த்து நான் பொண்ணு நினைச்சேன் தெரியுமா ஒரு வாட்டி நீ நினைப்ப நீ கே LGBT யாரு யோ 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 நீதான் மம்மி கே எனக்கு அப்பவே தெரியும். நான் பார்த்தேன் நீ ஒரு வாட்டியாவது ஒரு பொண்ணை பார்த்து நல்லா இருக்குங்கிறியா யோசிச்ச பாரு. நீ மச்சான் இருக்க மச்சான லவ் பண்ற பொண்ணு இருக்கு அதனால தான் சொல்றேன். மச்சான யாரையா லவ் பண்ணுவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மச்சான் அர்த்தத்தை நீ மாத்துறல நீ இல்ல பொண்ணுங்க தான் மச்சான் போடுவாங்களா மச்சானா மச்சானுக்கு தங்கச்சின்னா எனக்கு அத மாதிரி ஆமா புரிஞ்சா ஒத்துக்கோ மாமா நீங்க தானே ஆமா கொஞ்சம் வச்ச சிங்கம் மாமு முகம் MRPPK மாதிரி இல்ல MRPPK கேனா கேன் ஒத்துக்குது இது MRPPKவா ஆமா அது கெய்யா ஆமா கேட்டு பாருப்பா நீனே கேட்டு பாரு என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொல்லாது என்ன சொல்றது ஆமா அப்ப சரி
பாபே சாம்பியன்ஸுக்கு இன்னும் 10 நாள் தான் இருக்குயா பண்டில் போக. என்ன பண்ண போற? எனக்கும் ஒண்ணுமே ஐடியா இல்ல. நீ என்ன சொல்ல நீ போற? வாங்கிடுறப்பா, நீ ரிச் கிட்டு. ஓ 10 நாள் தான் இருக்குயா. 10 நாள் ஏன் 25 நாள் 27 நாள்ல முடியாதத அந்த 10 நாள்ல முடியுமா? அதுல இருக்க 10 நாள்ல. யூ கேன் பை. எப்படி வாங்கிடுவியா? அப்ப நான் பண்டில் போட போறியா அப்படி? ஐ கான்ட் ஏபிள் பை த பண்டில். பண்டில் வாங்க மாட்டியா? வேற யார் வேணா வாங்க. இங்க ஒரு பலூன் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆலாம் உடைச்சிட்டா. பலூன் கேம் ஆடி இருக்கேன்யா. பலூன் கேம். ஷார்ட் கால் மாமி. ஒரு QR பேரிச்சு. QR அப்புறமே. ஆமா மாமி. சரி. என்ன கால் பண்ணாத அவருக்கு? ஷார்ட் கால். கால் பண்ணி போய் விட்டு போனை கொண்டு வந்தாலே. போனா குச்சாங்க. ஐயோ ஷார்ட் கால். ஐயோ. And we're going to match 3. Hey, this is shot for the call. Yeah, half an hour. Winning by 13-9, and now we find ourselves on a pivotal Lotus for map 3. Of course, everyone on Golden Boy alongside Kukuka and Bren as we look to break everything down here. And boy, oh boy. John Cena anta elkondu odaadu about here because Heretics, just as you think that maybe they ran out of steam toward the end, they find that next gear and they're right back in it. Yeah, and this started so dominant for the side of PaperX. Even if Team Heretics were getting some crazy openers and whatnot, like it looked like everything was under the control of PaperX. But something that Team Heretics has always done is having this kind of rounds that turn the game, and they're mostly the ecos. We saw it in Ascent, we see it again tonight, and it's their way of getting back into the game to gain that momentum back. Ninnu matte PPK naakolam nee bandina naan kela naan kodile adhe mattani nee enado matta usarilange adhe ಆಚೆ ದಿನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಥರ. ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೇ 3 ಜನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದೆ ಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಅರ್ವತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಹಾಕೋ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 7 ಜನ. Let's actually move forward to our Verizon high-speed moment. Keep the conversation going about Woot because he was making some incredible plays. I mean, I remember the one that he did toward the tail end there where there was like a 2v3, I think, needing to bring the team back into this, and all he had was a Marshall and a Dream. And yet, you want to shoot my head, bro? You not shoot my butt. This is exactly what you want to see from him. But he was on the Viper. Now look what he's doing in these more free-flowing agents. Yeah, but funny enough, every time that Heretics has gone up against PaperX, I feel like Wood has had a lot of impact in making the game closer and closer. So himself finding this form now into the tournament where we've had these questions, to see that he can bounce back like this when the pressure is the highest that it has ever been is so good. And as we take a look, it's not just this map, it was also the previous map, and it is something that he will have to continue on if they want to stay in the tournament. Yeah, looking ahead to Lotus as well, where he plays the Chamber. Last time that they ended up playing Lotus against Giant X, they got absolutely smashed. Destroyed. Giant X just rolled them in terms of taking fights at a much faster pace than they were used to with their grab net combos. Oh, getting anything done on the Chamber whatsoever. But if this is a Lotus map where he keeps that consistency going, this is them rewriting the history books. This is them potentially knocking out the former champions of Masters Toronto, PaperX, who are up against them right now because the pressure is all on PaperX. Yeah, and we just saw right there, they decided to start on the defense, and after the second half that we saw from PaperX yesterday on the attack against Fnatic, we understand that decision, especially also because of what you're saying, Wood starting on the Chamber, him finding the impact, and especially thinking about how the mental for PaperX must be at this moment. Yeah, I do have to wonder as well, though, right? Like, at some point, PaperX, they're going to need to really hone in on what Wood is doing and try to shut him down. You cannot let him go crazy, but Wood has been making himself a deadly target, and as we mentioned on that Chamber, that's probably going to keep continuing because now he has the ability to not just play and run if he
needs to with the Put the team. chamber They can play போறேன். back, hold areas down, and really punish people with these ops, with the headhunter, all the goodies that chamber brings you. Yeah, and it really feels like Team Heretics have shown so much resilience, not just in this map, in this series so far, but in the previous game, really dragging it over the line. That it's up to Paperx now. The question is of them. Can they defeat their inner demons? This doubt at the back of their minds, just nagging at them, letting them know. They're going to Lotus. This is territory where they just lost that. Something as an individual that we're seeing on our screens right now. The question is posed to him. Can he step up? Can he gain confidence in the final moment in his team's hour of need? Put on chamber, What we see from Team Heretics is probably a lot of what Fnatic was doing yesterday, and something that they also did on Bind. A lot of retakes. Look at having the deadlock, having the chamber enables you to just play for their styles. You don't have to fight that much when they're entering the side, and it's something that worked very well. Watch out, PaperX. We've taken the Hobbit. Think also as well, Rians, I'm looking at you. I want to see the same that I saw yesterday from Boaster with the Odin, from Tree. I want to see it from you. I want a PaperX to have PTSD going into Lotus. No, ignore the match. MIB ಮತ್ತೆ ನಡೆದಿದ್ದು. Slipped like ಇದು ನೋಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು MIBR ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಹೊಡೆದ ಕಿಲ್ಲು. All on the line now. yes ಹೊಡೆದ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಮಾಡ್ದ. Very different positions to be in for these teams. The fact that ಬೆನಿಫಿಶಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಮಸಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ overcoming their woes. But the worries for me are not with them. It's ಪುರಾಣ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತುತ್ತವನೆ. a true living nightmare of facing this map for tournament life. They obviously choked that 9-1 lead that they had, but the focus not necessarily on the fade. Psych entry allo agalla. Where they couldn't get even a single round. Their attack side where they ಆರು ಯೋರು ತಗೊಂಡು ಸೈಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಆತರ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕ್ರೇಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ದಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡು has to fix it. Well, this might be your final hour to do so. Mini boo. PaperX will put pressure on early, but they'll have gone over that game. They'll be feeling good about the adjustments. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ PRX ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಟೀಮ್ ಎಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ ಮಚಾಲಿ. One of the things they were self-critical of was the fact that they were going for so many just off-round execs. Go take mount control, immediately go C. This time, they go for that C default, but then open the door. Pressure anyone who might be pushed up towards B, like the chamber. Leave Divide to get info on the opposite side of the map. So, Forsaken's got more options to work with. Options to go towards A, to pivot through that blue room. But this is a dangerous man to be going towards. Early spot, doesn't stick around too long. So it's that next step. Next time, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Trip here to slow them down. Springboard in, slowed down to chamber short, TP no ಅದು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಕೊಂಡು ಅವನು towards that CT side. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. ಅವನು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬೇರೆ. He's already dropped down, both of them have, and it's a horrible surprise as Heretics bring the bell to PaperX. And they're not stopping. It's Divide. Needed. He can't do enough. ಸಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Exactly as Kukuku was talking about on the desk. This is the style that Team Heretics would like to replicate. What Fnatic did yesterday. Put a bit of early pressure on them, find out where PaperX are going, and then get back into the site with these retakes. And PaperX just couldn't hold on. They lost 3 retakes on C. They lost 2 retakes on A. ಆದರೆ ಅದು 10 trip ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು. Even though they got in positions to get the plants down, they just couldn't convert. And this is going to be rattling around in their brain. ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿ ಸೋತ್ರ ಕುಡಿ ಗೆದ್ರ ಕುಡಿ ಅಂತ ನೀನ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಚಲ ಮಚ್ಚಾ ಬಿಡು ಮಚ್ಚಾಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಯ್ತು ಹಂಗಂತಾನೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತ ನೀನು ಕುಡಿ ನಾನು ಕುಡಿ ಸೋತವಣ ಮಚ್ಚಾಲೆ ಆಕನ್ ನೀ ಡಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ why did you use ಅಂದ್ರೆ I only came for to drink Red Bull, that's all ಅಷ್ಟೇ. PaperX now look to try and do something here. Not a great deal to play with. The Frenzy and a Sheriff on the other side. Looks like a deliberately missed smoke here. But Forsaken has something to pop out of, and Boo's got the read. Although something able to slip ahead, should be dead here. He is. Decent enough though to get one. Heretics happy to allow them in the door. Yeah, they've got B locked off. They can take this fight. Jing! Divide! Did you
forget who you're facing, Heretics. You can't take them lightly. So now he's down on Woot and re-ends. A swift backhand to remind you the Paper X are lethal every day of the week. Riens has to survive, still with full util. Oh, directed. Okay, Batman, show me some magic here. 30 HP and 45 seconds, plenty of time. Woot on the other side. Safety found in the end, but my God, they made that one dangerous. Incredibly so. In a manner in which was surprising, because Team Heretics felt like they completely isolated Jing on sight. He just runs up on Boo, takes him out, and Devi gets played in through the smoke. This bonus round will have barely any sting whatsoever. I haven't said that. Woot with a headhunter, and they did keep an outlaw. Alex காண்டாவறான் ஹாப்பியா இருந்தவன் காண்டாவறான் காண்டாவுதே அப்படிங்கறான் coaching staff that they weren't able to clean up the round, but they should be able to get on the board fairly quickly. சரியான ஸ்மோக் எங்க போறானுங்க ஸ்மோக் என்னவோ சம்பந்தமே இல்லாம ஸ்மோக் இருக்கு யார் மம்மி போறான் அவனுங்க தான் போறாங்க ஆமா கவர் மாமே இப்போ 4-5 பேர் இருந்தா ஸ்மோக்ல போய்ட்டனா கவர் வந்து ஆமா மாமி நம்ம அடிக்கிறது அவங்க ஸ்குவாட் மாமி பிளான் சரியான ஷாட் சாம்பர் அந்த ஃபிளிக் ஒரே டபக்கு pivot through into B though, open doors and an easy but Boo can tap this connector. சாம்பர்லாம் மாமி சாம்பர்லாம் நீ கரெக்ட்டா நீ ஆன் வெச்சுக்க அந்த ஷாட்ல சூப்பரா கிடைக்கும். Not out of the woods just yet, even on the better weaponry, so they're sending Jing forward. Putting his body on the line and he's alone. No help coming, but he doesn't need it right now. Finally put down and traded out. It's Forsaken still alive. You're looking at the pressure on the back lines, but it's late. Boo goes down and it looks like they've got this in hand. Paper X realized. Pretty bad grabnet nade combo actually there from Heretics. Didn't go deep enough into the corner to catch onto Jing and put the pressure there in heaven. But I like from Paper X that they're trying to push further, deeper in the post plan. Paranoia up through heaven allows Jing to fight for that extra space. Now we've been making a lot about this map as it pertains to the downfall of Paper X and that 9-1 loss. Come on! But Heretics also just got the out here. And one of the reasons why they couldn't hold rubble control. So Paper X should be able to take this space whenever they like. They can get past the grabnet, it does nothing. Straight there again, not the first time we've seen it. Their last round too. Bit of a switch up though. Benji this time playing O toward A. Looking like a committed approach thus far. Swing on the door, drawing all eyes here. Blue room picked up by Miniboo. Danger on the door drop. Got to be careful. Got to be ready, and they're not. Miniboo catching two unawares. You don't get to do that against him. A third as well. Leaving blue room painted red. Heretics leaving just two alive from Paper X now. What can Devi and Forsaken do? Percentage play would be to save in this spot, but Forsaken makes a play, and Devi actually with a 2K eventually shut down though. They're not going to be able to buy very well in the next. They had a couple of players with great money and a couple without any, which is why those two guns towards the end could have been absolutely imperative for them. And yet they've chosen not to go for that. I mean, they had minimum loss. Backup. Blind. Heretics immediately answer after that anti-bonus. From an important player. Someone who's most likely to doubt themselves. Who says their main reason for wanting to win this game is to help their brother become a champion. Bad reason by any means, but Forsaken having something to say about the matter. And we're really reminded to not take them too lightly either. Caught in the corner and gonna be dead. Hey, Chennai lella mogirodaro. Chennai lelli. And Miniboo with an ult to boot. The Thrifties were ಯಾವುದು ಊರಲ್ಲ ಊರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ back into buying. ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ And here might offer an opportunity for Paper X. Dreamy for them, wouldn't it? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೋದೆ ತಾನೆ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪು ನಿಂದು This is lovely. It's just lacking that weaponry on two, but still. The open ಏನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಂದಿಲ್ಲ They found this timing pretty perfectly. Question is whether you want to take a little more aggression in the post plan. This is one of those spots where you have ults, free space,
You have a player ನಾನು advantage. ಹೇಳ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡೋದೆ ನಾನಂತೂ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಯ್ತಂದೆ Quietly and cautiously. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೀನೇ ಇದು ಮಾಡಿತ್ತು ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ Tries to stand, he falls. It's just too simple for Heretics. ಅವರು ನಾವು ಒಮ್ಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ತಿರೋದು Fighting over towards ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ go down ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ in an ಹೋಗೋರಂತೆ instant. And one of them is 𝙎𝙤𝙚𝙚𝙞𝙤𝙘𝙖𝙩 ult to try to stop the retake from happening. You can't be taking early duels like that if your job is to spring back in. He swings to trade Patman. Take the L, go back in with an ultimate, make them scared. Devi as well chooses to garden in that situation. It just is too easy. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಪಿನಾಟಿ Massive worry. They only got 2 rounds on the attack side. Hey, mote thamamatu. Edo plan potranga. They had a 7-5 half, got 2 Alex rounds. Gandita. Enna pandringa? Enna pandringa? Completely Heretics. Bro, he's only planning, bro, not giving any. And again here on the attack side, this is where they lost Fnatic. This was where they lost motivation. Motivation kodbeku haudu macha. After a 9-3 half. ನಾನು ಐರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೆ ಯಾಕೆ ಸೋಲ್ತೀರಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದೇ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಾ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮಚ್ಚ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಸೋತಾಗಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಚ್ಚ ಗೆಲ್ಲನಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸೋತೆ ನೀನ್ ಕರಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡು ಸಾಕು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಮಚ್ಚ ನೀನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಗೆಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡು ಒಳ್ಳೆ ಟಕ್ಕರ್ 1 ಇಂದ 13 ಒಂದೇ 12 ಮಾಡಬೇಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 to 12 ಮಾಡ್ಸಾಯಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಬಿಡಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವನು ಮುಗಿತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಆಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಾ ನೀನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಬಂದು ನೀನ್ ಆಡೋದಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೀಚ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟನ್ಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾಕ ನೀನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಲರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅವಾಗ ಲರ್ಕಲ್ಲ ನಾ ಬ್ರೀಚ್ ಸೀಸಿದ ನುಗ್ಗು ಹೊಡಿಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾ just posted towards tree, see what he finds. He finds Jing. Big scout showstopper gone. The reaction is required. Benji in best zone gets the catch as well. Forsaken looking to be kidnapped. Benji back somewhere safer, and it's just ults on ults now. Come back out though. Patman gonna find Benji before he had any say in the equation. Boom does work on one, but it's gonna be down to a 1v2. Wood's still alive and 2 men to find. Devi on guard duty will not let Patman fall. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕೋಚ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತರ They were forced to take risks. I really like the push from Patman. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ Up ಮಾಡ್ತಾನಿತ್ತು and around a smoke to be able to catch backstab timing. ಅವನು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಗರ್ದಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ತಗೊಂತಾನೆ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಎಗರ್ದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ standard retake setup and PaperX live in the chaos. ಹೌದಾ ಇವನಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ These openings to the round a little slower and giving themselves options. This one might be all in. ಸತ್ಯ ಅದು ಎಗರದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು Hard to make this work. ಏನಂತ Gotta make it over. No, he's stuck. ಊಟ ಮಾಡ್ದ This is looking like a disaster. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲ್ವಮ್ಮ What do PaperX do now? Finally making it through. Not gonna have the same sort of punch to it, but at least they have the sight. But all of the retakers around, putting the pressure on early. Heretics are going to be here
almost as the plant goes down. Yeah, this is very, very early. PaperX have been playing on the site itself. Only one disconnected away, being Divide. Can they win out the scrap this time? No, so far they've fallen. Something goes down on the front line. Benji rewarded. Find those next steps up though. Patman replies. It's not simple stuff just yet. Forsaken sets the paranoia and gives them time to turn, but Divide falls to Boo on the back line. Must be the pressure from Door. You can see the discomfort. Forsaken has to look left, look right. Jinx still standing. Patman as well. 2v2. Patman playing it forward. It's fantastic. Great work from him. Leaving just Boo alive. Bullets to play with. But there it is. Time's gone. PaperX. I mean, getting the scraps they kind of wanted. Patman's the savior again. After the play that he made in the previous round, taking the risk, here he's like a turret, just cemented in his position, annihilating Heretics retakers as they come in. And if he hadn't put on a performance like that, I don't think the chance of PaperX would stand. Oh no, observe ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬೂಲ್ ಕುಡ್ದ ತಲೆ ಓಡುತ್ತಾ He's flying out on a big wide swing. ನೋಡು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋದು PaperX desperately needed that one. ಸೋತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ was very all in. Jing got stuck. They needed a hero, and Patman, the newest player. ತಿರ್ಗಾ ಇವ್ರದೇ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲೆ ಓದ್ಸಲಿ ಇವ್ರದೇ ತಾನೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ವಿನಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಇದರಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ES ಸ್ಟೇಜ್ 1 ES ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ Heretics throw down the deadlock. Ande idರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ faces against the glass, shooting bullets through it. But the champions are runner up on the serious attempt here that we're seeing for Team Heretics to try to win a rubble fight, and even with their utility, finding some level of value, they still lose. This is what was killing their defense side against Giants. And they're still not finding any value in this area of the map. PaperX can take rubble whenever they want. 4-4 ಹೆಂಗೆ comeback 4-4 comeback ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟೇ comeback making this look oh so simple. ಅಷ್ಟೇ motivation ಆಗುತ್ತೆ. Try and find the players behind. Stays just that second longer, but will have to fall away. They are fast to this. Looks like they might want to pivot through the blue room. There. Got Patman with an ultimate to give them information and take away audio cues on B. Oh, look at this paranoia. Didn't quite get around the corner in time, but Boo still be standing guard. It's Jinx. Paint shell to do the damage and a great follow-up. Cracking in towards the B site. The plant looking like PK ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು to be able to bank on for Heretics. Plant in play. You can't lose control of this one. And in fact, Heretics look like they might just be giving it up. That's the kind of round that PaperX never put together, not one single time against Fnatic. They tried a B pivot only once, and they didn't even have anyone coming from the other direction. Here, it's perfectly synced up between Patman and the players coming through Blue Room. The value from the ultimate, the nade kill, the prowlers in your face, the timing is all put together. A much better performance here, showing that they've learned the lessons of that catastrophic failure yesterday. Learning quickly, it hasn't been much time between. These are still fresh wounds. But able to adjust this well here is a fantastic sign for them. Taking the lead up to 5. Heretics going to be asked a couple of questions now. Can they adapt back? Can they find a way to handle this? Those opening forays, those opening moves from PaperX are starting to look good here, starting to look a bit more comfortable. Well, they've also put pressure on the Heretics economy, which means that they can't go towards something like an Odin as easily. The Odin across from Tree, Kakuka was again talking about it on the desk. That was something that Boaster was doing immaculately, and they had so many troubles dealing with it. I'm sure that they've got a game plan to try to navigate that if Heretics pull it out. But at the moment, especially if you can't fight for rubble control, you kind of need something like that. The big 1-2 combo that was killing PaperX is the Odin spam from Tree, and then Kayak taking peaks from that blue door. We haven't really seen that game plan coming out the same way again here from Heretics. They're not going to have the funds, as I said, to go for the Odin. So more of it comes down to Wood trying to get on aggressive lines. His father called, he said he's a little limiting. No sound. It's not horrendous by any means, but he doesn't have the same freedom that he does on the Jet and the Yoru across map 1 and 2. A little bit more choreographed in application, but at this point, I need a timeout for Heretics. You don't want to let that pendulum swing because PaperX,
That momentum, when it gets behind them, it only gets stronger. And it has been that kind of Patmen display, getting them back on track. Devi, consistent backbone of this side. Big adjustment here, and it could be a brawl right off the rip. Looking for that seize nade combo. VALORANT have to be on guard here. Leaving it a second. And now the commitment. Scramble, get away. Patmen gonna take a lot of damage. How did he live? I have no idea. I actually have no idea how he got away with that one. But they did lose one in the process. Forsaken did go down. Forsaken's having a bit of a rough game here, 3 and 8. Trying to focus on calling a better squad. Ooh, but that's not bad at all. This pivot towards B has been a great get out of jail free card for them. And a good fact finder looking a little bit deeper there and sending Rienz away barely alive. I like this from something a bit audacious, sure. You need something to secure you this comfortable post plant, but his teammate's fallen, and the aim's messy, a rarity to say, as Boo battling back for the boys. Just Devi and Patmen, the two who've been exceptional for VALORANT to this point. The push from Patmen is really nice. Threw a seize to block off the waterfall players and now goes up towards Boo. Somewhat behind them, and Devi still standing strong. Rienz was the walking wounded earlier. And again, the danger duo doing exactly what VALORANT need, leading by example in this game. Sick 4v5 round from VALORANT, exactly what they needed. Great adjustments in a post-plant setup, looking to go forwards always. Whether it's something, and yeah, you're right, it was a bit sloppy on the aim, or whether it's Patmen putting resistance in one area, then sprinting into another. I've been really impressed with Patmen so far. I think he is stepping up just what his team needs to stay in the tournament, to make it to the big arena. Going back in repetition, hoping for a different outcome this time. And it's noted. Mini-Boo gonna be considered here, and it's on a weaker purchase, even harder to make count. So Devi, it's wonderful to see from Devi. Again, this team is filled with superstars. Okay. Hard to pick one from the litter, but again, he is having a moment here. Heretics gonna try and make this count. For those weaker weapons, Stingers, Sheriffs, odds and ends. Patmen on duty, on site, not allowing much of a look back here. I'd like to see somebody doubled up with Patmen. He might end up getting double, triple swung in this spot. And yeah, they go for the high-low, something underneath. Not bad, but the paranoia is sharp. It's in the right place. Gonna force them to try and flee. Take him back towards water. Horn goes in, Flash comes out. A bit of a trade-out, gets messy. Boo gonna find his connection towards Jing, but still that backline is there. Devi part of it, still firing. Forsaken! It's VALORANT finding stability in what has been an explosive round. We go into the final one of the half. VALORANT with a massive ultimate to be able to play around that. Steel Garden online for Devi, who's got 14 kills across the 11 we've played so far. He and Patmen have been imperative to this level of success. And I think Heretics need to be able to put another on the board. They finally get the Odin out to play, positioning it over towards Tree. No, they have, but it may be Woot who finds that early contact. VALORANT looking for a mount default again. A lot of pressure now. Shot does not connect as he'd dream. Has to fall away here. A real predicament. There's no further investigation from VALORANT. Happy to leave it at that. They've got massive ults. Jing with that mount control gets himself an ult orb, showstopper online. And Woot knew where he was going. He was pre-aiming for that jump. Just couldn't land the shot. Wasn't quite sharp enough. Odin v Odin. Who can get more value? You don't normally see Benji pull one out. How practiced is he with it? We also wanted the support as well from a similar character of what Kayak was doing, right? Yeah. Get that support system in play. As it stands a bit on his own, you can see that Mini-Boo is getting a bit closer here. Maybe this is the combination we were waiting for, playing behind the smoke, sent scrambling by the paint shell. They are still stepping this way. Mini-Boo getting forced away. Paranoia coming in. Steel Garden coming out as well. Benji playing this calm though. He's still got the ult to be able to play around.
It's a worrying sound to hear. What a Oh, shot! really? Riens, you are out of your mind! This is the max. 4 HP, ain't much to be writing home about. Paper Rex, still alive and breathing, still on the site. An incredible recovery after essentially aimbot comes out from Riens. A 3v3, but the spike can't go down. 10 seconds. Forsaken's got to create an opportunity. 10 seconds left. Trying. It's on Mini Boo. Oh, wide rumble. wide up மச்சான். As Boo has to face this on his own. A 1v3. It's so much to ask of one man. And Paper X have got to be feeling this now. Checks behind, nothing there. We can see where they reside. Oh, and he doesn't even get a look in. 8-4. Have they have they done enough for you? Is this enough after what we saw before? It feels like it, doesn't it? After 7 rounds in a row, they are the ones with momentum. This double kill from Riens is spectacular, and yet they're the only players who drop. Paper X with perfection in the rest. It's all possible. We'll be back after the half. Why are we pushing? Why are you pushing? பயங்கரமா போகுது மாமா. எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க. டைம் அவுட்டா என்ன? டைம் அவுட். ஆஃப் டைம். அது ஒரு பிஆர்எக்ஸ் சோத்ர என்ன பண்ணுவார்? கரெக்டா ஒண்ணும் பண்றது இல்ல. சட்டியை தூக்கிட்டு போறது. நான் நெக்ஸ்ட் சீசன் பாத்துக்கலாம்னு வரோம். நெக்ஸ்ட் சீசன். ஆமா. அதான். நெக்ஸ்ட் சீசன் மறுபடியும் மாசா என்ட்ரி கொடுப்போம். நான் வீல் நினைத்தையாவுண்டு இந்த மாதிரி வருவான். மறுபடியும் சத்தி தூக்கிட்டு போயிடுவான். மறுபடியும் வருவான். நான் வீல் நினைத்தையோ அவ்வளோ சீக்கிரமா எனக்கு வயசும் போயிடும். ஆயுசு போயிடும். ஆனால் கேம் இருக்குங்க. நாமளே மேலே போயிடுவோம். அவ்வளோ சீக்கிரமா ஒரு வாட்டியாட்டு கப்பு அடிச்சிடணும் சாம்பியன்ல. ஆமா அலெக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு முன்னாடி அலெக்ஸ் தான். ஆமா ஆமா. அவன் பிபிலே போயிடுவான். But something happened to Paper X on that 6th round, and they went on a damn run after that. I think they figured out exactly what Team Heretics were looking to try to do. The adjustment was sublime. And after losing 12 rounds in a row yesterday, இல்லாட்டி நாம வந்து VALORANT சாம்பியன்ல இறங்கணும். Pressure is just on massively. According to a Seacon report, you could have picked out Divine or Patman because they were both sublime. Look at the damage done to Wu as well. Massive shutdown in the Sentinel versus Sentinel matchup. And Paper X have been great at pistol rounds too. If they put another on the board, it's actually Heretics that we need to be looking at and asking all of the questions about the big crumble. சாம்பர் ஒரு வாட்டி டிபி அடிக்கிறதுக்குள்ளேயே டேவிட் வந்து ஹெட் வச்சாம. The stress in the voice. ஒரு செகண்ட் நான் பார்த்தவனே ஒரே செகண்ட்ல தான் அது அவன் டிபி அடிக்கிறதுக்குள்ள ஸ்டாப் டப்பு. They need the mental pick me up. Certainly do. Tough times now. But at this point there's no easy games, there's no easy rounds, there's nothing easy about this. And it's all deserved, it's all hard fought for. And if Heretics can't turn up when it matters, there's only one outcome. But the chance is still there. 4 rounds is enough, but it's not a lot. They've got to come out swinging here. Woot looking to try and take some space as something holds down on Mound alone. And he's the defender that's going to get pressured early on. Still with a gate crash, opens the door. That would be the timing to try to get the fight on him. Leaving that quite late. And this man's dangerous from this position, but look at the damage. One tag. Yeah, big headshot, C-site open, and Woot always with an option to return back in that direction. This would be so bold to take a peek here on 3 HP. You just can't. You're going to have to kill up the site. Heretics, they take, I don't want to say full control, they don't quite have that CT security yet. Nade, Haunt, Paranoia, so many tools for Paper X to flood. They're going back in, they want this back. You don't get to take this away from us. And Divine loves it. It's Riens still alive though. Barely, 10 HP. Woot's still here, but that spike is deep within control of Paper X. Oh, but a gift from the gods!
Batman turns around and is back on. Rien's desperate to do it for the boys. Jing on the other side, a big 1v1 toying with him. Jing still standing his ground, 2 bullets. More than enough. He's got it, Jing stands என்ன பண்றானே தெரியல அவன் bold பதறிக்கிட்டு against இருக்கான். Paper X, a critical round. Smoke வரலையா? The game plan here for Paper X is what eventually gets them the win. They are so ready to go for that C retake with massive amounts of utility. As the plan, as the push is coming in, it does get very scrappy in the final moments because Rien makes that insane play, the read to go push waterfall. But it's devastating. That's the 8th round in a row here lost for Heretics. And that's how they're going to be thinking about it. Not that Paper X have earned it, but that they have failed to capitalize. This is devastating stuff for Heretics. Going to be feeling every second of this. Probably going to have to suffer through this one as well. Facing 10 rounds against you more than likely. Slow down on approach towards B, but a chance. Beanie Boo on his own, waiting for that wall to drop. There's no help coming, yet at least. There's something going to lean into the matter. A little bit of a flash and a little bit of a push. Sets up Forsaken, finds another. Paper X on the hunt. Desperate to close down on Benji, who is on the run. A 1v4 needed. Howard near on double his kills here. But he does get past the first. The second, a chance. Oh, he's fighting hard for this. Giving it everything he's got. And a chance again, 2 more bullets. He falls. Paper X fighting for this. But Heretics not going down without a fight. It's a great try from Benji, who hasn't really been able to find his value in this match so far. He'll be looking for moments like that to stamp his mark on the game. But as the game stands, as the map stands, down by 6, with 9 rounds in a row, lost here. And Paper X, at least, with a bad bye. Heretics must win this one. If they have any hope of being able to continue into the Accor Arena, they need this round. Mound as well. Heretics looking to default in that kind of area. Paper X looking to be disruptive. எனக்கு தெரிஞ்சு TH தோத்துட்டாங்கன்னு தோணுது. ஏன்னா இன்னொரு ரவுண்ட் இருக்கு. பாரு அங்க டீப் அடிச்சு ஒன் வே ஸ்மோக்ல ரிவீல் ஒன்னோனே அடிச்சிட்டாங்க. It's one that Paper X runs on their light by round so often. And Heretics in the midst of the chaos. ஒரு நல்ல மூவ் மம்மி. ஆமா வேகமா ஆடுறாங்க. Catch the fire on that little bit of a peak, however. So at least a small bit of silver lining to be had. But it ain't much. That's not bad, though. Trying to force Forsaken away. Benji played for the Orb, Annihilation online, after his great attempt in the Eco previously. But they may need that ultimate to be able to get through. 2 Guardians and a rifle on the other side. And something on a very deep line at Rubble. The flash, by the way, put on the floor from Divide, not available for them in this round, but usually they're big key to getting back into retakes. The impact of that missing now. Yeah, and no paranoia for Forsaken, so this is going to be a tougher retake than usual on B. Great for Heretics, they need something like this. Still got to keep these boys quiet, keep them cool. Something getting curious. We saw he was the one pushed up towards Rubble. Shot he wanted. Batman going to find a reaction though and start making this feel dangerous. It's a 3v2 suddenly. The ult has got to catch. It's what they needed to maybe make this feel equal. But Rien's now starting to feel pressured against the odds again. Rien's has to go above and beyond here. He can't do it alone. And Paper X look untouchable. Forsaken has robbed them, jumping into the smoke with the classic up. That was a straight up 1v1. The Annihilation had caught onto his teammate. Set up by this Flash Hawk combo for the first. That a set play. The rest, excellent. Last player standing. God, and look the at that. push into Riens, who's been again the consistent pillar for Heretics. Forsaken can feel it. This is a complete reversal of what happened to Paper X. காண்ல இருக்கான் நான் ஜெயிச்சாதான் நம்புவேன் நீங்க பண்றதெல்லாம் போதும்டா against the ropes. அப்படிதான் இருக்கு வந்திருக்கோம் இன்னொரு மேட்ச் எடுத்துறீங்களா அப்படின்றீங்க A couple more punches and it might be knockout. Heretics
Literally back. Oh, blind மூணு பேரும். Forsaken still standing though. The master of their blind disaster அடிச்சானுங்க just the பாத்தியா previous மச்சான் they do much more. பின்னர் கவனம் This அடிச்சான். time, ஒருத்தன் they நான் all wanna தொடவே go இல்லை. at it. Heretics can't breathe right now. It's simply sensational from Paper X. 12 rounds to their name. Barely touched. I know அந்த அஞ்சாவது 5க்கு 10 நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் தோத்துட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா மம்மி 5க்கு 10 தான் ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாம் டிஆர்எக்ஸ் வந்து நல்லா சினர்ஜில இருக்கானுங்க. புரியுதா எனக்கு சினர்ஜில இருக்கறனால எடுக்கும். இது 10க்கு 7 8 இருந்தாங்கன்னு வை நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பா மேட்ச் எடுப்பாங்க. And 4 Guardians. Barely a sniff of hope. One of the PRX தோத்துட்டாங்க. சாரி ஜெயிச்சிட்டாங்க. Chance here for Heretics. Do you want to go down like this? Barely with a whimper. Paper X foot on the throat at this point. Now making it towards side, but in their way, Divide. Been brilliant. Unison with him, not alone. Something there. Stands his ground. Gonna be hunted though. Something. So much pressure on him. Maybe we're gonna take away Divide. This is not the same sort of start here. Heretics putting everything into this. Barely நல்ல கேரக்டர் தான் மம்மி. So despite the fact they're in a 4v5, ஆனா அது யூட்டிலைஸ் பண்றது கொஞ்சம் வேற மாதிரி போகுது. Certainly could. TP back for Boo, trying to find some safety. The map gets smaller. Paper X smothering them alive. Heretics cannot breathe. It's all on Benji. And what can one do? Absolutely nothing. Paper X, masters of their own fate, vanquishing their demons. They couldn't have won in a better way here today, Lauren. Those rounds strung together back to back to back to back. நானே எல்லாம் வேகமா ஆடுவேன் அப்படி. Into the Accor Arena. A scary team to face in that lower bracket. Could well still be on for a Champions Trophy. Unfortunately, more of the same for Heretics, isn't it? Big moments, huge matches. This one feeling like it could have been a grand finals level between the two teams. Absolutely. But they fall short in epic fashion once again. They're always on the brink, and yet they can't quite get over the line in big moments like this. It's got to feel devastating for them. You can see it. That's a hard loss there. Especially when it feels possible. Heretics எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படியே அப்பா பேக் போயிட்டாங்க அவனுக்கு மேட்ச் கிடையாது. டிஆர்எக்ஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க. அடுத்து எம்ஐபிஆருக்கும் இவனுக்கு டிஆர்எக்ஸ்க்கும் இதுல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க டிஆர்எக்ஸ்க்கும் They'd only had one of the loss for ages to Zeta division of all teams, but that big loss of streak of rounds really hurt, and it's good to see them back at peak form. And I love seeing it's not just the Something show or Jing show. We've had Divide, Forsaken, Patman, all able to bring the rest of the side up as required. I think that takes a little bit of pressure off of Something. A couple more days, that arena, the next time we get to see them, and God only knows what form they come absolutely swinging out with. You know that you can get the absolute best out of this team. It's just whether or not they can settle those demons. நானும் லைவ் முடிச்சு டாடா